welcome Brahmanayad Garu onto the stage, please. Please join your hands and welcome Brahmanayad sir onto the dais. I invite Shiva Reddy to present sir with a bouquet. Now let me invite one of the co-founders of our institution, our very own favorite motivational speaker, creative head of the institution, and one of your favorite trainers. Can you guess the name, please? Yeah, put your hands together and invite Ratna sir onto the stage. Jyotika, come forward and present sir with a bouquet. Jyotika, come forward. Could you clap once again, please? Thank you. Well, thank you for making this event extremely pleasant with all your beautiful smiles. Now let me take this time to honor and to invite our esteemed chief guest of the day. It is truly our privilege to have him here with us today. He is an English instructor, an international traveler, and a multifarious personality. Not only that, he is a warm, kind, humble, and unpretentious person I have ever seen. On this occasion, I would like to tell you that, sir, you have got extremely sophisticated laugh and smile. It is extremely overwhelming for us to have you with us. So put your hands together and welcome Mr. Ashok Beera Garu onto the stage, please. I invite Vaishnavi to come forward and present him with a bouquet. Hearty welcome, sir. So please have a seat. Well, the moment that we have been waiting has finally arrived, and we are truly blessed, each one of us, to be sitting over here and listening to such great speeches. I invite the female power of the institution to come forward and to deliver a speech. I invite Vijayalakshmi ma'am to welcome the guest and give her our speech. And yes, put your hands together and welcome Vijayalakshmi ma'am. Thank you, ma'am. Hello everyone. An amazing morning to dignitaries on the dais and dear directors and my dear colleagues and beloved students. Let me introduce myself. I am Vijay Lakshmana Asturi. I have been faculty here for a long time in MS English Language Center. Yes, MS English Language Center, Myspace. It is meant for not only MySpace, yeah, it's a mega successful center. Yeah, right. Actually, Friday is a fun day in MS English Language Center. Fun day is nothing but a joyous day. But today, rather than that, it's a big day because of a famous personality among us. Yeah, you have an idea, right? And then here we are offering a number of courses. Okay, regular courses for students, and then not only that, who has the busy schedule
For them, crash batches, okay, not only that, but also advanced courses and then visa interviews, etc. Okay, this is one thing. On the other hand, we are teaching IELTS. Yeah, we have many successful bands. Of course, we enjoyed with sweets and delicious sweets and chill drinks. Okay, so I remember the moments all the time. Yeah, here one thing I would like to say that yeah, our director sir, Kiran sir, he he got recognized that you have language skills, okay, of course our mother tongue, etc. And even though you have subjective skills and technical skills, that is not important. The most important thing is a language. If it is an international language, it must be, okay, the best. Yeah, right. So that's why he has established MS English Language Center in 2018. We have been running successfully from that time, and then up to now we have trained thousands of students. Still, we have been training, and his ideology and then innovative thoughts and implementation, that is one thing. On the other hand, the most important thing is the highly qualified faculty, not only faculty but also the experienced team among us. That is the one thing. And so, in the way, in this journey, yeah, our MS English Language Center, it created a new era in AP and in Telugu states too. So, it is called MS era in Andhra Pradesh. Okay. And then English language. Yes, right. It is so vital nowadays. Even though you have a great knowledge and great qualifications, even though some have designations too. Yeah, right. So we are not only giving training to the students but also to housewives and employees and training to a training program. Yeah, right. And the housewives, especially, they have special badges. Yes, I can say that. Oh, it's my privilege to speak about MS English Language Center because nowadays, even though you have many assets or many qualifications and designations, nowadays people are moving around the world for a better life and comfort. And I can say that our students, they are not only working in different sectors of India in other states, but also they are they are moving around the world. They are studying not only that, but also surviving in different countries in the world. Really, it's our pride. Yeah. Okay. Actually, I was collaborated with this team, so I feel that it's my fortune. So I hope that you all enjoying with the courses, and then you can enjoy with this English Hub, MS English Language Center. Yes, thank you for your attention, and then I wish all the best with best wishes. Your Vijaya Lakshman Asturi. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. We truly appreciate your words. Now let me invite Ratna sir onto the stage to deliver his speech. Put your hands together and welcome Ratna sir. Okay, thank you, ma'am. Okay, good morning. I don't want to take much time. Good morning, gentlemen and women. So I'd like to take this opportunity to appreciate our director sir to conduct this kind of activities. MS English Language Center. I'm talking about our space, Myspacein. I'd like to take 1 minute to appreciate. To talk about our institution. So, which institution changed the meaning of English, learning English? So many people think learning English is about only grammar. So, but here we can experience real English. English is not only about grammar; it's about communication. So, MS English Language Center is giving you the real meaning of English. That is all I can say. So, I'll talk later. Thank you for giving this opportunity. So, a warm welcome to our guest Ashok sir. So, we can't describe, I think, in words. So thank you for coming, sir. Thank you so much for coming. And let's utilize this opportunity to learn, to listen, and to gain knowledge from sir. So let's welcome sir again. Thank you for your words, sir.
Now let me invite our very favorite Brahmanaidu sir onto the stage to deliver his speech. Put your hands together and welcome Brahmanaidu sir. Thank you, madam. Morning, everyone. Personality development workshop. పెద్దవాళ్ళు మన మధ్యలో మాట్లాడటానికి ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు, కానీ మీకు అర్థమయ్యేలా 3 విషయాలు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న కోట్: ఇఫ్ యూ లాస్ ద హెల్త్ అండ్ ద వెల్త్ యూ కెన్ ఈజీలీ రికవర్ ఇట్, బట్ ఇఫ్ యూ లాస్ ద క్యారెక్టర్ యూ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ ఐ లెర్న్. క్యారెక్టర్ అనేది లేనప్పుడు, పర్సనాలిటీ అనేది లేనప్పుడు ఇంకా ఏమున్నా యు ఆర్ ఏ బిగ్ జీరో. పర్సనాలిటీ లేదా, మనకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి. వీ షుడ్ బిల్డ్ దట్. మనమే దాన్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఎవరో చెప్తే కట్టుకోవడం కాదు, మనకే అనిపించాలి. చాలామందికి తెలియదు నువ్వు ఎలా ఉండాలి అంటే, ఏం తెలియదు. ఎంత తెలియదు అని అంటే, ఒక్కో సందర్భంలో ఒకసారి సార్తో ఒక చోట టిఫిన్ టైం మేబీ అనుకుంటా వెళ్ళాను. ఏం కావాలో ఆర్డర్ చేయండి అన్నారు. పర్లేదండి ఏదైనా అన్నాను. అయితే మా వాడికి వేడి నిప్పులు తీసుకురండి ఒక ప్లేట్ అని చెప్పారు సరదాగా. అదేంటండి అని అంటే, మీకేం కావాలో ఎవరు చెప్తారు? మీరే తెలుసుకోవాలి. మీకేం కావాలో మీరు ఆర్డర్ చేయండి అన్నా కానీ మన ముందున్నటువంటి తను పాపం లాంగ్ టైం వెయిట్ చేయాలి. మనం వెంటనే ఏం డెసిషన్ తీసుకోలేం. అంటే మనకు ఐడియా ఉండకపోవటమో, లేదా అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తా ఉన్నాను. మాకు క్లారిటీ ఉండాలి, లైఫ్లో క్లారిటీ ఉండాలి. టిఫిన్ దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా కొంచెం టైం అయినా నో ప్రాబ్లం, కానీ లైఫ్కి సంబంధించి కూడా ఒక క్లారిటీ లేకపోతే లైఫ్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో మన వ్యక్తిత్వం డెవలప్ అవ్వాలంటే నేను 3 విషయాలు చెప్తున్నాను. మొదటిది, సెల్ఫిష్నెస్ అనేది పూర్తిగా తీసేసుకోవాలి. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కానీ మనుషులు ఇలానే ఉన్నారు. మనం అనుకుంటాం కానీ చాలామంది అలా ఉంటున్నారు. అది పోతేనే నువ్వు రియల్ క్యారెక్టర్, నిజమైనటువంటి పర్సనాలిటీ ఏంటి అంటే సెల్ఫ్లెస్. ఓ చిన్న స్టోరీ చెప్తా ఉంటారు. దానికి అందరికీ బాగా రుచికరమైనటువంటి మంచి ఆహార పదార్థాలు వండి పెద్ద స్పూన్లు ఇచ్చారు, పెద్ద గంటలు ఇచ్చారట, పెద్ద గరిటెలు ఎంతెంత ఉన్నాయి. అవి చేతులు ముడవకుండా తినమని చెప్పాడంట. ఎదురు పెట్టి, నీ ముందు పెట్టారు, నా ముందు పెట్టారు, ఇలా చేయి ముడిచి తినకూడదట. పెద్ద గరిటెలు ఇచ్చారు తినడానికి. ఎలా తింటాం? అందరు ఆలోచిస్తున్నారు, ఎలా తింటాం, ఇది ఎలా పాసిబిలిటీ ఉందా దీనికి అని. అంతే. అప్పుడు ఒక ఆలోచన చేశాడట, సరే ఇప్పుడు నేను చేయి ముడిచి ఇలా తింటాను, నాకు కష్టం కాబట్టి ఎస్ యూ టేక్ ఇట్. వీడు ఇలా పెడుతుంటే వాడు కూడా అలా పెడతా ఉన్నాడు. అందరి కడుపు నిండిపోయింది. ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని ఎదుటి వాళ్ళని లిఫ్ట్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు కూడా ఎగ్జాక్ట్ అవుతావు. సెల్ఫ్లెస్గా మనం ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నమే కాదు, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా ఉండాలి. రెండవది ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ అదర్స్. ప్రతి వారికి ఈరోజు దేనిని బట్టి ప్రౌడ్గా ఉంటారు. స్టేటస్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ పొజిషన్ అవ్వచ్చు, ఇంకా ఏవో ఫిజికల్ అపీరియన్స్ అవ్వచ్చు, సమ్ వాట్ ఎవర్. ఏమి లేదు, అయిపోయాక తీసుకెళ్ళి 3వ రోజు కూడా ఇంట్లో ఉంచరు. ఎవరు నిన్ను 3వ రోజు కూడా ఉంచరు, తీసి అవతల పడేసారు. కరోనా టైంలో చూసాంగా, ఎవరు నుంచారా? అమ్మ వచ్చి చూడండి అంటే వచ్చారా? రాలా. అది మన ఒరిజినాలిటీ. అయిపోయాక నిన్ను ఎవడు ఇంట్లో ఉంచుకోడు, అందరు పంపించేసేస్తారు. జస్ట్ ఈ బాడీలో స్పిరిట్ ఉన్నంతసేపు ఏదైనా, తర్వాత ఏమీ ఉండదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టైంలో ఇతరులను మనం గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. నిన్ను గౌరవించుకుంటావు, ఇట్స్ గుడ్ థింగ్, రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అలాగే ఇతరులను కూడా గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. ఒక ఆటో డ్రైవర్ని గౌరవించడం నేర్చుకో. మీ ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషిని కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం నేర్చుకో. నీకు చిన్న సహాయం చేసిన వాళ్ళని కూడా గౌరవించడం నేర్చుకో. మనకి కనీసం రిప్లై ఇవ్వటం కూడా మనకు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు. సరేలే
ఈ టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అనేది నిజమైన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాదు. ఎంతైనా చదువుకో, నీకు ఎంతైనా ఏమైనా ఉండొచ్చు, కానీ అది నథింగ్. థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సొసైటీ. సొసైటీని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే, ఎందుకంటే చదువుకున్న తర్వాత నువ్వు కూడా బయలుదేరారు, మొత్తం ప్రోగ్రామ్ రెడీ అయిపోయింది, ఇంట్లో మీ సిస్టర్ ఎవరో తుమ్మేశారు. సో ఏం చేయాలి? కొద్దిసేపు ఆగాలి. ఎందుకని? తుమ్మేశారు కదా. ఈ రకంగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా మూఢాచారాల వైపు వెళ్తూ, చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా లేని వాళ్ళ సంగతి గురించి అంటే చెప్పే పనే లేదు. ఓ నేను చదివా, నేను ఇది అని చెప్పి లోకంలో అనవసరమైన చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ ఫాలో అవుతూ మన మీద పెద్ద పర్సనాలిటీ అనుకున్నాం అనుకోండి, చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. మనం సమాజాన్ని చదువుకున్నటువంటి వారే సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయాలి, అంతేగాని మనం దానికి ప్రభావితం అయిపోకూడదు. నేను చదువుకున్నాను, ఇదేంటో నాకు తెలుసు, ఇది ఇలా కాదని మనం ఇతరులకు చెప్పాలి. అలా కాకుండా సరైన గొర్రెల్లాగా తల ఊపుకుంటా పోయామనుకో, చదువుకున్న నీకు అసలేం తెలియని వాళ్ళకి ఏ తేడా ఉండదు. మనం ఒక పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవడం అంటే పెద్ద జాబ్ సంపాదించుకోవడం, అమెరికానో ఆస్ట్రేలియానో ఇంగ్లాండో వెళ్ళిపోయి కోటీశ్వరులుగా అయిపోవటం మాత్రమే పర్సనాలిటీ కాదు. వాడికి ఏమండి ఇదంతా కాదు, నీ వ్యక్తిత్వం ఏమై ఉంటుందో దట్స్ యువర్ రియల్ పర్సనాలిటీ, అది ఇంపార్టెంట్. సో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేటువంటి వాళ్ళమే. సో వన్స్ అగైన్ మరి ఎంఎస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్ ద్వారా అనేక మందికి చక్కగా ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తూ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తూ, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ స్టూడెంట్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ కిరణ్ సార్ అండ్ ఎంటైర్ ద స్టాఫ్, ఎస్పెషల్లీ జాకబ్ సార్, రత్న సార్, విజయలక్ష్మి మేడం, ద లాఫింగ్ ఏంజల్ Navya, our beloved brother Rajesh. So they are real friends. Every day we can see their great smiles. Okay, once again thank you for giving the opportunity. Thank you. Sir, thank you so much for your insightful and inspiring words. Well, the moment that we have been waiting has finally arrived. Be ready to listen to the amazing words that we have been telling you. It is time to invite our guest of the day, Mr. Ashok Beera Garu, and put your hands together and welcome. ఫిల్మ్ స్టార్కి వెల్కమ్ ఇచ్చినట్టుంది ఇదంతాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిగ్ మ్యాన్ యాజ్ ది సే. ఓకే, యాజ్ యూ కెన్ సీ, ఇలాంటి క్లాసెస్ తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఒక సూట్ కోట్ వేసుకొని వస్తారు కదా. ప్రాబ్లీ హ్యాడ్ దోస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, బట్ ఐఎమ్ ఎ నార్మల్ బీయింగ్. ఓకే, సినిమా బాగా తీస్తున్నారా లేదా? అక్కడి నుంచి లైట్స్, ఫ్లాష్ లైట్స్ అన్నీ. ఓకే, బ్రీఫ్గా నా గురించి చెప్పుకోనివ్వండి. నేను శ్రీకాకుళంలో చదువుకున్నాను, తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. ఓకే, 17 ఏళ్ళ వయసులో పైన విమానం ఎగురుతుంటే బయటకు వచ్చి ఆకాశం కేసి చూసేవాళ్ళు అనమాట. యా, ఐ నెవర్ థాట్, ఐ ఆల్వేస్ డ్రీమ్డ్, విల్ ఐ ఎవర్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ లుక్ ఇన్సైడ్ అన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, forget about traveling by it. So it's a kind of yes, so I never expected, I never thought. I started wondering if I would ever see an aircraft inside. Yeah, Telugu medium చదువుకున్నాం. శ్రీకాకుళం చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అది. ఓకే, బట్ చిన్న vice is a bad habit. I was into reading books. That was my passion.
Three people transformed my life. One of them was Mark Twain. Probably most of you know Mark Twain. Yeah, Mark Twain was an American writer. Okay, he was a humorist, more a satirist than a humorist. The second person was Maxim Gorky. Actually, your generation people are not much used to reading books as our generation people. So you have unfortunately you are cursed with chatting on mobile phones. Fortunately, in our time, we never had these gadgets. So we were a sort of habituated to reading books from the library. Now, the third person who had a sort of influence on my life was Charlie Chaplin. I'm sure most of you know Charlie Chaplin. Yeah? There's something very common to all three of these people: Mark Twain, Maxim Gorky, and Charlie Chaplin. None of them had formal education. None had formal education. Mark Twain was very poor. At the age of 12, he started working on fishing boats. It was not even his real name. His real name was Samuel Longhorn Clemens. So in Srikakulam days, in my intermediate first year, I got in touch with Mark Twain. Mark Twain means in the ships, there's a code language actually. Hey, Mark Twain, that means Mark two levels. From there, Twain in Old English is two, a pair, a couple. Yeah, from there, he gets his name Mark Twain. Okay, Maxim Gorky never had education, but he became one of the greatest writers of the world. మదర్ అని పుస్తకం ఎప్పుడైనా విన్నారా? తెలుగులో ఎప్పుడన్నా అమ్మ అని ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఉంటుంది పుస్తకం. ఎప్పుడన్నా వీలుంటే ఆ పుస్తకం చదవాలి మీరు. చార్లీ చాప్లిన్ తెలుసు కదా మీకు? చాప్లిన్ మేడ్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మూవీస్ in the film industry. Chaplin never had formal education too. వాళ్ళ అమ్మగారు 2 సార్లు she became mad because of their poverty. Yeah, from such poverty, Charlie Chaplin became one of the greatest personalities of the world. These were my influence when I was studying intermediate. Okay, I wanted to live like them. That was a kind of dream. At least try to become like them. Whether I would become or not is a different matter, but I should at least try. So every one of us must have a dream. All right. చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు అందరూ. నో ఓకే, ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఒక కెపాసిటీ బిల్డప్ చేసుకోవాలి మనం. ఏ కెపాసిటీ టు షేప్ ద డ్రీమ్. దానికి కావలసిన టూల్స్ ఏంటంటే రీడింగ్, లిస్నింగ్ టు లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ద థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ట్రావెల్. ఇన్ ట్రావెలింగ్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇట్ బ్రాడన్స్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. యా, మనకు చాలా అపోహలు ఉంటాయి కాశ్మీర్ గురించి. ఫర్ ఇండియాలో చూసుకుంటే కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది ఓకే, యా, కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా రకాలుగా చెప్తారు. నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు కాశ్మీర్ వెళ్ళారా అని. కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడి చాలామంది కాశ్మీర్ ఎప్పుడు వెళ్ళరు. వెళ్ళకుండానే అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు. నేను 5 సార్లు కాశ్మీర్ వెళ్ళాను. ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఇండియా. వెరీ హాస్పిటబుల్ పీపుల్. మనకి ఇచ్చిన పబ్లిసిటీ, అడ్వర్స్ పబ్లిసిటీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ పొలిటికల్ రీజన్స్, we have always received adverse publicity about Kashmir. Kashmiris are very nice people. Yeah, మనం చాలాసార్లు చూడకుండానే చెప్పేస్తుంటారు, నేను ఇండియా దాటి బయటకు వెళ్ళనండి బికాజ్ ఐ లవ్ మై కంట్రీ. ఓకే, యూ లవ్ యువర్ కంట్రీ, బట్ యూ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు నో అబౌట్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. యూ మస్ట్ డిస్కవర్. దెన్ ఓన్లీ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ బీ ఎన్హాన్స్డ్. Right? Now the third thing we have is, the first thing is, for the personality development you must have a dream and build up a capacity to
give a shape to that dream. Okay, my first exposure was to the books. I started reading when I was in ninth standard. I began with a ridiculously difficult book called Merchant of Venice. విన్నారా మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్? షేక్స్పియర్ తెలుసు కదా అందరికీను. షేక్స్పియర్ రాసిన మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ చదివాను. ఒక్క లైన్ అర్థం కాలేదు, లిటరల్గా ఒక్క లైన్ కూడా అర్థం కాలేదు అందులో. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత కానీ బుక్ కంప్లీట్ చేశాను. నేను నైన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది 1 వీక్లో ఈ బుక్ కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నాను. 1 వీక్లో బుక్ కంప్లీట్ చేశాను. ఒక్క లైన్ కూడా అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ పుస్తకాన్ని మళ్ళీ చూద్దాం అనుకున్నా. ఇంటర్మీడియట్లో మళ్ళీ పుస్తకం స్టార్ట్ చేశాను. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు, శ్రీకాకుళం చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా, ఇంగ్లీష్ తోటి పెద్ద ఎక్స్పోజర్ లేదు. మళ్ళీ చదివితే ఓ 10% అర్థమైంది. ఆ తర్వాత పుస్తకాలు చదవడం మానలేదు. వరండాలో పడుకోవడం, రోజుకు ఒక పుస్తకం చదివేవాడిని. ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసింది ఆర్కే నారాయణ్, రెండోది రాజారావు అని ఇండియన్ రైటర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, రాజారావు. మూడోది థామస్ హ్యాడీ. థామస్ హ్యాడీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ రైటర్. ఆయన బుక్స్ అన్ని చదివాను. తర్వాత పీజీ వుడ్ హౌస్, మార్క్ ట్వెయిన్. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ బుక్స్ అన్ని చదివేశాను. కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ అయిపోయాను. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మన బ్రెయిన్లో ఉండేది కెమిస్ట్రీతో యుద్ధం చేయడమా, ప్రపంచాన్ని డిస్కవర్ చేయడమా. సో కంప్లీట్ చేశాను కానీ కెమిస్ట్రీ. తర్వాత ఐ ran away ఫ్రమ్ హోమ్. ఇల్లు వదిలిపెట్టి పారిపోయాను నేను. ఓకే, కొంతకాలం దేశం అంతా తిరిగాను. ఎప్పుడైనా కలిసారు ఎవరినైనా ఇల్లు వదిలిపెట్టి పారిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ? ఎప్పుడు లైఫ్లో? రాత్రి ఏసీ ఎక్కువైపోయి నాకు గొంతు పెట్టేసింది వేళ. బద్ధకంతో ఏసీ ఆపలేదు. ఓకే, సో ఇల్లు వదిలిపెట్టి పారిపోయిన తర్వాత నేను భారతదేశం అంతా తిరిగాను. ఇందాక మేడంని ఏదో స్మైలింగ్ అన్నారు కదా, ఇందాక ఎవరికో చెప్తున్నాను నేను. అసమా నవ్వుతుండేవాడు నేను కూడా. నవ్వు 4 విధాలు చేయటం అన్నారు కానీ ఒక విధంగా చేయటం ఎందుకు అయిందంటే, ఒకసారి హిమాలయాల్లో మేము 15,000 అడుగు ఎత్తులో ఉన్నాం. 3 గంటలకి చీకటి అయిపోతుంది. ఎందుకంటే కొండల అవతల సూర్యుడు దిగేటప్పటికి ఇక్కడ మనం ఉన్నది కంప్లీట్గా డార్క్నెస్ వచ్చేస్తుంది. మేము టెంట్స్ అక్కడ పిచ్ చేసాం. టెంట్స్లో పడుకున్నాం. 3:30 అయ్యేటప్పటికి -4 టెంపరేచర్ బయట లోపల కూడా అంతే. పడుకున్న తర్వాత సడన్గా ఏదో వీపు కింద పైథాన్స్, కొండ చిరువులు పాకుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. లేచి చూస్తే ఒక స్ట్రీమ్ అలా పక్క నుండి వచ్చి పైనుండి వస్తున్న స్నో మెల్ట్ అంటారు కదా, a stream of the snow melt started crawling under our tent. So all of us got up. It was a dangerous thing because you could be just washed away in the stream. Streams in the Himalayas become very, very strong. So we had to escape that. We closed the tents. Then I was sitting on a rock and looking at the sky and the stream. I was very calm actually. I never used to react. I never used to get panic. ప్రాణం పోతుందనే సరే చూస్తూ ఉండేవాడు నేను. ఇప్పుడు కదే పని చేస్తుంటాను. పోయి ప్రాణం ఎలాగ పోతుంది కదా, ఆపలేం కదా దాన్ని. అంత ప్యానిక్ ఎందుకు, ఆనందంగానే పోవచ్చు అనుకునేవాడిని. సో ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరికి వచ్చింది. ఏం చేస్తున్నావు, అందరూ అంత కంగారు పడుతుంటే, యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద స్కై. ఐ స్మైల్డ్. విజయ్ గారు, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ రిసీవ్డ్ వాజ్ అ బిగ్ స్లాప్ ఫ్రమ్ దట్ గర్ల్. 2017లో నేను ఢిల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాను. 2017లో యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అయ్యాను. స్టేజ్ మీదకి వచ్చి నన్ను పిలిచి అశోక్ వచ్చినందుకు నేను ఈసారి వచ్చాను నేను ఇక్కడికి. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఐ స్లాప్డ్ హిమ్ వన్స్. ఐ స్లాప్డ్ హిమ్ వెరీ యాంగ్రీలీ. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అందరూ ప్యానిక్లో ఉంటే దిస్ ఫెలో వాజ్ లాఫింగ్, స్మైలింగ్. ఐ సెడ్, అందరూ ప్యానిక్లో ఉంటే ఆలోచించేది ఎవరో ఒకరు సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి కదా. సో ఐ వాజ్, రోప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? 3 రోప్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ అబౌట్ 75 meters ఆఫ్ రోప్ వీ హ్యాడ్. స్ట్రీమ్ ఇలా వస్తుంటే పైన ఇక్కడ క్రాస్ చేయాలి.
క్రాస్ చేసి స్ట్రీమ్ మధ్యన ఒక పెద్ద బండరాయి ఉంది. బండరాయి చుట్టూ రోపు కట్టాలి. కట్టిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళని క్రాస్ చేయాలి. సో ఎవరు క్రాస్ చేస్తారన్నారు. అని లోపలే నా నడుముకి నేను రోప్ కట్టుకొని ఉన్నాను. నేను చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని, ఇంకా సన్నగా ఉండేవాడిని. ఓకే, చాలా చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని. అది స్ట్రీమ్ వాష్ చేసేస్తే కిందకి చాలా ఫోర్స్ తోటి వస్తారు, బండరాళ్ళు కూడా దొలుతూ వస్తుంటాయి. సో మొత్తానికి కష్టపడి వెళ్ళి ఆ రోప్ కట్టి, సో మనం రియల్ పోస్టర్స్ వస్తాయని మరి సినిమాల్లో కాదు, ఒక కాలు ఇటు కనిపెట్టి రోప్ ఇలా వస్తుంది, పట్టుకొని ఇంకొకరిని తీసుకురావాలి. 1 by 1 ఐ బ్రాట్ 2 people. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ స్ట్రీమ్ అవతలకి వెళ్ళి తాడు కడితే మొత్తం అందరూ క్రాస్ చేశారు. సో ఇన్సిడెంట్ అమ్మాయి చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజుని 2017లో. ఓకే, ఇవన్నీ నా ట్రావెల్స్లో పార్ట్స్ నేను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక డ్రీమ్ ఉండాలి. నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ట్రావెల్ చేయాలి, ప్రపంచం అంతా తిరగాలి, రైటర్ అవ్వాలి. ఆర్టిస్టిక్ ఎండీవర్ ఒకటి నాకు కొంచెం క్రియేటివ్. నేను బొహీమియన్గా ఉండేవాడిని చాలా సంవత్సరాలు. బొహీమియన్ అంటే కన్వెన్షనల్ స్ట్రీమ్ని ఫాలో అవ్వడం బొహీమియన్. ఓకే, కేర్ ఫ్రీగా ఉంటాను, బట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐ lack respect for him. I respect everybody. That's very essential. We must respect it. బ్రహ్మనాయుడు చెప్పారు కదా, we must respect everybody. ఓకే, దట్స్. సో ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇంట్రాస్పెక్షన్. దట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్, ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనేది. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, వాట్ హ్యావ్ ఐ డన్ టుడే? Everyone should ask that question. మనం 31st December వచ్చేవరకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తామని న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్ గురించి ఆలోచిస్తుంటాం. బట్ ఇట్స్ నాట్ డస్ రియలీ మ్యాటర్. మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే ఈ 365 డేస్లో నేను ఏం చేశాను? ఏమి చేయలేదా? చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చెయ్యాలని ఆలోచించాలి. కానీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ చేసే ముందు మనం ఏం చేసాన్నదానికి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దాంట్లో చాలా ఆనెస్టీ అవసరం మనకి. యా, ఒక్కోసారి ఏంటంటే మన ఈగో అడ్డొస్తుంటుంది దానికి. ఆ ఈగో అడ్డొస్తే మనం యాక్సెప్ట్ చేయం. మనం ఏం చేయలేదు, నేను చాలా చేశాను అనుకుంటాం. చిన్న 2 ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను. కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ పాల్ హాక్స్వర్త్. Paul used to call me sometimes from Cambridge when I was in Spain. ఆయనకి డౌట్స్ వస్తుంది. అశోక్, నిక్కర్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఒకసారి. నిక్కర్. ఇంకోసారి బ్రింజాల్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు. బ్రింజాల్, ఓకే, బ్రింజాల్ ఇస్ అ వెజిటబుల్. ఐ థింక్ రీసెంట్గా దాన్ని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నారు. ఇంకా 142 కోట్ల మంది ఇండియన్స్ బ్రింజాల్ అంటారు కదా అని. ఫైనల్గా ది ఇన్కార్పొరేటెడ్ బ్రింజాల్, వంకాయ, డిక్షనరీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నారు. బట్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ నాట్ బ్రింజాల్, ఇట్స్ aubergine. ఇన్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ ఎగ్ ప్లాంట్. యా, వాడు ప్లాంట్, రోజ్ ప్లాంట్ ఏమి ఇస్తుంది? మన రోజెస్ ఇస్తుంది. బట్ ఎగ్ ప్లాంట్ డజంట్ గివ్ యూ ఎగ్స్. It's like that. English language is like that. Okay. So, explain this, sir. I'll Indian students into our NP. What did you have for lunch today? He said, brinjal fried. Ladies' fingers fried. Even more scandalous, actually. Ladies' fingers fried. India lo ladies in konchum కింద లెవెల్గా చూస్తారని అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచం అంతాను. They also know women are persecuted in this country, but not to the extent of chopping off their fingers and frying them. Yeah, it was a scandal actually. So the ladies' fingers fries, but what do you call ladies' fingers in English? It's okra. Yeah, for the rest of the world, it's okra. I don't know how we got this word, ladies' fingers. Okay, like that. So I used to explain every now and then. He used to call me and ask me to clarify some of the doubts he had. Nikkar వేసుకొని వెళ్ళిపోయామన్నారంట ఒకసారి. బీచ్కి how did you go? Do you carry swimming trunks? No. Nikkar వేసుకొని వెళ్ళాం. We wore knicker. Nikkar is not used in singular. It's knickers, plural వాడాలి దాన్ని. Knickers are women's underpants. మగవాళ్ళు వేసుకొని knickers అంటారు. సో పాల్ దగ్గర
ఎప్పుడైనా ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళ కొడుకు కూడా నా కొలీగ్ వాళ్ళ కొడుకు యాక్చువల్ కానీ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు మేము. పాల్ గారి కొడుకు ఎడ్వర్డ్ ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోను, నేను ఎడ్వర్డ్ డోంట్ యూ థింక్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ అంటే యూస్ టు కాల్ హిస్ ఫాదర్, గెట్ వెరిఫికేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్ హూ వాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ అట్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్. I said, Ashok, you're right. But it doesn't mean that I'm better informed in English language than my friend Edward. So there's nothing to feel bad about it. Even an English man, you say, yes, Ashok, you're right. But we can't say the same thing here in India. Language is a kind of, it's a reflection of culture. మన ఈగో చాలా అడ్డు వస్తుంది. ఇండియన్స్కి చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది ఈగో. కరెక్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయరు. మై ఓన్ సిస్టర్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. మై సిస్టర్ ఆల్వేస్ యూస్ టు సే, ప్రైవేట్కి వెళ్ళిపోయావా అంటుంటుంది మా మేనకోడల్ని. సో ఇండైరెక్ట్గా ట్యూషన్కి వెళ్ళావా ఈషా అని ఇవ్వండి నేను. మై బ్రదర్ ఈజ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ట్యూషన్. సో ఈజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్, ఐ షుడ్ ప్రాబ్లీ యూజ్ దిస్ వర్డ్ అని మా సిస్టర్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ప్రైవేటే, 1 year పాటు ప్రైవేట్ అన్నది. ఒక సంవత్సరం పట్టింది ఆవిడకి ట్యూషన్ అని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ట్యూషన్ అని నేను చెప్పి వర్డ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, మై ఓన్ సిస్టర్ టుక్ అబౌట్ ఎ ఇయర్ టు యాక్సెప్ట్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. యా, ఇట్స్ బికాస్ ద ఈగో. దట్స్ వై ఇట్స్ యూరోపియన్స్లో నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే మనం ఏం చెప్పినా వింటారు, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, 1990 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఢిల్లీ, he put a kind of speech he wrote for a minister. The minister was going to give a lecture in Canada, Chief Minister of Madhya Pradesh. Take a look at this speech, Ashok, he said. Instinctively, first paragraph lo 5 mistakes unnai. I think there are few mistakes, Shaker, I said. IAS, he said. So what? You're not God. You're not a language teacher. You may be IAS. But then he wouldn't accept. One of the sentences I pointed out was, we have introduced few projects for the development of Dalits in Madhya Pradesh. We have introduced few projects for the development of Dalits in Madhya Pradesh. Does it sound perfect? Yeah. Perfect unda leda sentence? Absolutely perfect in India. But if you go to a country where English is their native language, వీడు ఎంత సిగ్గులేనుడికి మాట అంటాడు, మేమేం చేయలేదని చెప్పడానికి ఎంత సిగ్గులేదో వీడికి అనుకుంటారు. అక్కడ దళితుల గురించి మేమేమీ చేయలేదు, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదని చెప్పడానికి ఈయనకి సిగ్గులేదా అనుకుంటారు. అక్కడ there is one small letter missing there. We have introduced few projects means we haven't introduced almost nothing. When you put a before few, it becomes a few means some projects. Not many, but small number of projects. See, this is the difference. Probably your teachers will tell you later the difference between few and a few. Few means almost nothing. A few means a small number of things. Okay? But then this gentleman was going to give a lecture in Canada. The Canadians speak English. It's their native language. So we should give proper English. Okay? So, but it's his ego not to accept what I said. Yeah? Then you have, suppose, ఎవరు తీసుకురా, అశోక్ మంచి ఆర్టిస్ట్, అశోక్ని తీసుకుని మంచి కలర్ సెలెక్ట్ చేస్తానంటారు. ఇక్కడే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఒక ఆయన, అక్కడికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ పింక్ చాలా బాగుంది కదా అంటాడు. యా, పింక్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్, బట్ ప్రాబ్లీ దట్ సూట్స్ బెటర్ అంటాను నేను. నో, పింక్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. మనకి ఎందుకు తీసుకెళ్తారంటే, ఇక్కడ మన సలహా ఎందుకు అడుగుతుంటారంటే, ఈ సలహా కాదు అడిగేది, మనం వాళ్ళు ఏం కావాలనుకున్న దానికి మనం అప్రూవల్ ఇవ్వడానికి అడుగుతారు. ఎస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ అనాలి మనం. యా, మా ఫ్రెండ్ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఎందుకు చూపించంటే ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ రాసావని నేను అనాలన్నమాట. చూడడం అంటే మనమేమనుకుంటే ఏమన్నా పొరపాట్లు అండి, ఫ్రెండ్ కనుక పొరపాట్లు ఉన్నాయి, దిస్ కరెక్ట్. Ask for your approval, not really suggestion, nothing of sort. Okay? ఇది ఇంట్రోస్పెక్షన్లో తప్పులు యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం మనకి ఇక్కడ చాలా. ఇంకోటి ఏంటంటే
మూడో ఆస్పెక్ట్ దీంట్లో గ్లోబల్ పెర్స్పెక్టివ్ ఒకటి కావాలి మనకి. గ్లోబల్ పెర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి? మనం సపోజ్ నేను స్పెయిన్ వెళ్ళిన కొత్తలో ట్రాఫిక్ ఐలాండ్స్లో పెద్ద మెయిన్ రోడ్లో 3 కిలోమీటర్ రోడ్ అది. 3 కిలోమీటర్ పొడవులో 2 కిలోమీటర్స్ పొడుగుని ట్రాఫిక్ ఐలాండ్లో ఆ పక్కన ఈ పక్కన మధ్యలో టెంట్స్ వేసి ఉన్నాయి. 0.7 ఇమీడియట్లీ అని రాసింది అక్కడ. టెంట్స్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు, నైట్ అంతా అక్కడే ఉన్నారు. నవంబర్ ఈజ్ అ వెరీ కోల్డ్ మంత్ ఇన్ యూరప్. Cold, it's almost 4 degrees, 5 degrees Celsius, which is very cold. At night especially, it's very, very cold. They were living in tents. They were there for more than 6 months. Then finally there was news that the government agreed for, they wanted 0.7%. The government agreed to give 0.3%. And what is that? The students wanted 0.7% of the GDP, the gross domestic product of the country, to be spared for the underdeveloped countries of the world. Yeah? పేద దేశాలకి మన జీడిపిలోని 0.7% మన దేశం బడుగు దేశాలు ఉన్నాయి కదా, డెవలప్ కాని దేశాలకి స్పేర్ చేయాలని స్టూడెంట్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫైనల్గా 6 నెలలు అలాగా డెమాన్స్ట్రేషన్ ప్రొటెస్టులు చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ 0.3కి ఒప్పుకుంది. ఇంకో రోజు నేను మాడ్రిడ్ సిటీ సెంటర్లో వెళ్తుంటే దూరం నుండి ఎక్కడో భోపాల్ అని కనిపిస్తుంది. స్పెయిన్లో భోపాల్ ఏంటి అనుకున్నా. 2009 అది. భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ విన్నారు ఎవరన్నా? 1985లో ఓవర్ నైట్ 20,000 మంది చచ్చిపోయారు. 2099లోను 25 years అయింది. 25 years నా సరే వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేదు. మాడ్రిడ్ సిటీ సెంటర్లో 150,000 మంది ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడో భారతదేశం, వాళ్ళ దేశంలో తెలియని ప్లేస్ అది భోపాల్ అనేది. ఇలాంటి భోపాల్లో 25 సంవత్సరాలైనా సరే కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేదు విక్టిమ్స్కి. వెంటనే వాళ్ళకి విక్టిమ్స్ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని స్పెయిన్ దేశంలో భోపాల్ గురించి ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే, అది జరిగిన ఈ దేశంలో అమెరికన్ ఎంబసీ ముందు 100 మంది కూడా లేరు. సో దిస్ ఇస్ వేర్ అవర్ గ్లోబల్ పెర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అవర్ డెవలప్మెంట్, అవర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మ్యాటర్స్. సిమిలర్లీ ఇరాక్ వార్, ఇరాక్ మీద వార్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ వార్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత స్పెయిన్ కూడా జాయిన్ అయింది అందులో. చాలా దేశాలు అపోజ్ చేశాయి వార్ని. స్పెయిన్లో పాపులేషన్ 30, మాడ్రిడ్ సిటీ పెరిఫరీస్ అనేది కలుపుకుంటే 30 లక్షల పాపులేషన్ ఉంటుంది. 20 లక్షల మంది రోడ్డు మీద ఉన్నారు. బార్సిలోనా సిటీలో 15 లక్షల మంది. దాదాపు స్పెయిన్లో 2/3 రోడ్డు మీద ఉన్నది. ఫ్రాన్స్ అంతా రోడ్డు మీద ఉన్నది యుద్ధాన్ని అపోజ్ చేస్తా. మనకి ఇక్కడ పార్లమెంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా 1 వీక్ తీసుకున్నారు. ఏంటి? 1 లైన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి. యుద్ధాన్ని కండెమ్ చేయాలా, ఎలా కండెమ్ చేయాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలా, చేయాలా వద్దా అని చేయడానికి 1 వీక్ తీసుకున్నారు మనకి ఇక్కడికి. సో దట్స్ వేర్ వీ ల్యాక్ ఇన్ అవర్ గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్, ఇన్ అవర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. ఎంతసేపు మనకు వినిపించేదంటే 4 జనరేషన్స్ సరిపడ్డ సంపాదించేశారండి, నా పిల్లలు పని చేయకపోయినా పర్వాలేదు అంటారు. ఎంతసేపు ఇదే వినిపిస్తుంది, ఇంకా ఇదే వినిపిస్తుంటారు చాలా చోట్ల. చాలామంది ఇంకా అంటుంటారు 3-4 జనరేషన్ సంపాదించేశారండి, నా పిల్లలు పని చేయకపోయినా పర్లేదు. అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు? నీ పిల్లల్ని సోమరపోతులు చేస్తున్నావు, లేకపోతే నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు. దిస్ విల్ నెవర్ గ్రో. అది మనం చేస్తున్న పని మాట. ఓకే, మనకి మళ్ళీ కావాల్సిన ఏంటి? మనకి జాబ్స్ కావాలి, మనకు ఒక గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్ ఉండదు. కానీ అమెరికాలో ఉద్యోగాలు కావాలి, కెనడాలో ఉద్యోగాలు కావాలి. అమెరికాలో కానీ కెనడాలో కానీ ఎవరైనా ఇండియాలో విమెన్ మీద అట్రాసిటీస్ జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ డిస్కషన్ పెట్టాలంటే దట్స్ అవర్, యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్, బికాస్ ఇది మా దేశం ఇంటర్నల్ ఇష్యూ అంటారు. ఎంతకాలం ఇంటర్నల్ ఇష్యూ? అన్టచబిలిటీ మీద డిస్కషన్ పెట్టాలి. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటే అన్టచబిలిటీ ఈజ్ ఇండియాస్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూ. మనకు అక్కడ జాబ్స్ మాత్రం కావాలి, కానీ ఒక జస్ట్ ఈక్వల్ సొసైటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఎప్పుడూ ఒప్పుకోం. 1789లో ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత ఒక స్లోగన్ ఇచ్చింది ప్రపంచం ఫ్రెంచ్ విప్లవం, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ. తెలుసు కదా అందరికీను, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ.
All of us want liberty. Every Indian wants liberty. No, not only Indian, everybody wants liberty. But we don't want equality. Indians never like equality. నేనా ఎంతసేపు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడమే మనం. ఎంబసీకి స్టాఫ్ వస్తుంటారు, ఒకటి ఐఎఫ్ఎస్ ఉంటారు, ఇంకొక నాన్ ఐఎఫ్ఎస్. నేను సబార్డినేట్స్ తోటి మిక్స్ అవ్వకూడదని డిసైడ్ చేసుకున్నాను అంటాడు. సబార్డినేట్ ఏంటి, సుపీరియర్స్ సబార్డినేట్స్ అని ఈ లాంగ్వేజ్ మనకే వినిపిస్తుంది ఎక్కువ, బయట ఇక్కడ ఆ దేశాల్లో వాడరు. ఓకే, సపోజ్ మూడోది లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ. మన ఫ్రాటర్నిటీ సేపు మన కమ్యూనిటీ, మన కాస్ట్. లాస్ట్ టైం ఒక పుస్తకం పబ్లిష్ అయింది, కంచాయిలే అని విన్నారా ఎప్పుడన్నా? కంచాయిలో పుస్తకం రాస్తే అది పుస్తకం చెడ్డది అయినప్పుడు ఎవరు ప్రొటెస్ట్ చేయాలి? అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేయాలి. నో, ఒక కాస్ట్ మాత్రమే ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంది. పద్మావత్ సినిమా తీస్తే ఆ సినిమా నిజంగా ఇఫ్ ఇట్స్ రియల్లీ ఎ బ్యాడ్ మూవీ, the whole country should protest against that. No, no, no. One particular community will protest against that. China 40,000 కిలోమీటర్ల స్థలం ఆక్యుపై చేసిందంటే nobody speaks because there is no caste there. It's a territory of India occupied by China. We don't talk about that. We never talk about poverty. Poverty caste ledu, but we don't talk about it. We don't talk about injustice. So we have to build up national ethics and national character. Okay? So third thing, most important in our personal lives is integrity, honesty. I'll tell you a small story. ఒక్కోసారి ఏదైనా ప్రొటెస్ట్కి వెళ్తుంటే నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తుంటారు, నువ్వు ఒక్కడు పెట్టి మార్చేస్తే పెట్టి అంటారు. శ్రీకాకుళంలో ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు, పలానా చోట ఏదో దాన్ని ఆక్యుపై చేస్తే ఇల్లీగల్గా వెళ్తుంటే, ఎందుకు నువ్వు అనవసరంగా ప్రాంతానికి వెళ్తావు, నువ్వు ఒక్కటి దాన్ని మార్చేయగలవా అంటారు. నువ్వు నాకు తెలుసు కదా, నువ్వు కూడా రా అంటాను నేను మా ఫ్రెండ్స్ని. నాకెక్కడ కుదురుతుంది, నా పిల్లలు ఉన్నారంటారు. ఏమంటుంది, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్, దే థింక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. మీ పిల్లలకు మాత్రమే మీరు రెస్పాన్సిబుల్. నేను పనిచేసి నేను 2 హై స్కూల్ని దత్తత తీసుకున్నాను, ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ని దత్తత తీసుకొని నేను 4 సంవత్సరాల నుండి పాఠాలు చెప్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ for nearly 400 children who I teach. That's my responsibility. నేను భారతదేశం అంతా కాలినడకని తిరిగాను చాలా. నేను పడుకున్న ప్రతి గుమ్మానికి, ప్రతి గడపకి నేను బాధ్యుడిని. నేనుండగా అక్కడ ఏమైనా సరే నేను స్టాండ్ తీసుకునేవాడిని. అక్కడ ఏమైనా అన్యాయం జరుగుతుందా? చాలాసార్లు జరిగింది. ఎవరు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వచ్చి వాళ్ళని దే యూస్ టు ట్రై టు బులీ దెమ్. I used to get up and stand on behalf of them. I'm responsible to everybody. I'm responsible for my children at school, not for my own children. పిల్లల్ని ప్రేమించడం అంటే మన ఇద్దరు పిల్లల్ని ప్రేమించేసుకొని కావాల్సిన బట్టలు కొనిపించడం, చాక్లెట్ కొనిపించేయడం. దట్స్ నాట్ లవ్ ఫర్ చిల్డ్రన్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లవ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఈక్వల్లీ. డర్టీగా ఉన్నా, ముక్కు చీములు కారుతున్నా, బట్టలు చిరిగిపోయినా, రోడ్డు పక్కన ఉన్నా, ఓ ముద్దు వచ్చేటట్టున్నా, ఎలాగైనా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లవ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద సేమ్ వే, నాట్ యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్. Yes or no? Right. Okay. Now, this integrity I would go to the story. There was a man in Srikakulam who had 6 children. He had 9 grandchildren. He was posted to a place called Sitampeta. It's a tribal area in Srikakulam district. There was Naxalite movement was very, very strong in those days. The government deployed CRPF, Central Reserve Police Force. They were shoot at sight orders. ఎవరన్నా అక్కడ కనిపిస్తే కాల్ చేయడమే. He was a school teacher initially, then he became inspector of schools. He was going to inspect some schools in that area. He used to travel by bicycle. So a CRPF constable saw him walking with his bicycle. He was about to shoot him dead. Then a local constable who knew a little bit of Hindi ran there and he stopped that CRPF person. He's inspector of schools, is a very honest man. Please don't shoot. Then this man was summoned by the commandant of the CRPF. What are you doing here? I'm inspecting my school here. Don't you know there is
shoot at sight orders in this place. Yes, I do. Then what are you doing? Why are you here? I said, well, my department has issued me orders not to conduct my inspections. My department has never given me any orders not to do my job. I'm drawing my salary, I have to do my duty. So I'm sorry, I'll continue with my work. Then the commandant spoke to the district educational officer, and this man was transferred overnight, a telegraphic transfer. He was asked to join at a different place the very next day. So this man was saved. ఆయనకి రిసోర్సెస్ లేవు కాదు, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ లేవు. పిల్లలకి సరిగ్గా తిండి ఉండేది కాదు, చుట్టాలు అస్తమానం తిడుతుండేవారు. ఈయన ఒక్కడే నీతిమంతుడు అనుకుంటున్నాడు, పిల్లలు కూడా తిండి పెట్టలేడు. ఓకే, 6 పిల్లలు ఆయనకి, 9 మంది గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. మనం ఏ విత్తనం నాటితే అదే మొక్క వస్తుంది కదా. టీక్ అయితే టీక్ వస్తుంది, పిచ్చి మొక్క అయితే పిచ్చి మొక్క వస్తుంది. Fortunately, all 6 of his children are very honest. All his grandchildren are very honest people. So he gave the society 15 honest citizens. Okay? Now let me tell you who this man was. That man was my father. Okay? So మనం అనుకుంటా నువ్వేం చేయగలవు అంటే, నో, because he was honest, we are honest. And if I can condemn dishonesty, corruption, it's because of him. If my father was dishonest and corrupt, I would never be able to condemn corruption in the country, or for that matter anywhere in the world. Only somebody born to an honest man or a non-corrupt person can condemn. So this is very important for us. Okay? Sorry, my throat is troubling me today. It's unfortunate. Yeah. So finally, to articulate all these things, we need an effective communication system. Here the language comes in force. Language academies can invite people to share their experiences with you, but eventually you have to work on your own. There are many ways of developing your language. One of the best things is listening. The other thing is reading. Reading will help you. For example, Europe lo nenu English teachers untanu. Most of my English I learned from my books, because Thomas Hardy was a great writer of English classics. I picked up my vocabulary from Thomas Hardy's English. When I use a certain word in Europe, there's always a debate. For example, one day I said, oh, what a handsome woman. Immediately somebody said, handsome woman? Yes, handsome woman. Can we say that or not? No. Yeah. Okay. Right. ఒక్కోసారి రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఒక ఆమె చక్కగా చీర కొట్టుకొని నడిచి పద్ధతి ఇవన్నీ చాలా బాగుంటుంది. మొహం బాగోపోవచ్చు, కానీ నడిచి పద్ధతి ఇవన్నీ చూసి కొద్ది చూడాలనిపిస్తుంది. ఏమంటాం? బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అంటామా, హ్యాండ్సమ్ ఉమెన్ అంటామా? Handsome woman was used by Thomas Hardy. Such a great writer who couldn't have been wrong, I think. Thomas Hardy used it in one of his books, The City of the Mayor of Casterbridge, which I read in intermediate. I picked up this expression, handsome woman, way back in my intermediate first year. We can say handsome woman, which is right. Okay? So, the advantage of picking up language from books is this. Or one day I said, I have been a vagrant all my life. And there was a debate. I was on an aircraft, the aeroplane. Next to me was a British guy and his girlfriend from Australia. And that guy asked me, British man asked me, but Ashok, do you actually mean to say that you have begged money to buy this ticket, he said. Then his girlfriend said, no, Ashok is right. Because vagrant can be a beggar in some countries. Vagrant can be a man who travels aimlessly.
Okay, since I have read it, since I have checked it in the dictionary, my father presented my dictionary when I was in 6th standard, Advanced Learners Dictionary. ఓకే, ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుంది, మనం వెంటనే ఇంటర్నెట్లో చెక్ చేస్తాం. ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ వన్ మీనింగ్, గే. ఓకే, గే ఈజ్ homosexual, but then gay, the other meaning of gay we don't know. Gay is the sky is gay. There was a debate, the sky is gay. How can a sky gay? How can sky be homosexual? Said, well, naturally sky can't be homosexual. So it must have a different definition. You must look into the definition. Gay is happy, pleasant. ఓకే, సో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, బుక్స్లో నేర్చుకున్నప్పుడు వీ రీడ్ బిట్వీన్ లైన్స్. సపోజ్ ఎవరినన్నా మనం టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి రామాయణం చదివారంటే చదవలేదు కానీ తెలుసండి అంటారు. భారతం చదివారంటే చదవలేదు కానీ తెలుసు. చదవలేదు కానీ తెలుసు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇంట్లో గ్రాండ్ మదర్ చెప్తుంది అనమాట. ఆవిడ సీతమ్మ వారు రాముల వారు గురించి చెప్తుంటారు. మన పుస్తకం చదవు, పుస్తకం చదువుతుంటే మనకి వై రీడ్ బిట్వీన్ లైన్స్. అక్కడ ఆగుతాం, పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఆగుతాం. వై డిడ్ రామా డూ దిస్ టు సీత అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ చదువుకుంటా వింటుంటే హో ఇట్స్ వెరీ నైస్ టు లిసన్, చదువుకుంటా పోతుంటాం అది. సో దిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్. అనదర్ థింగ్ వీ మిస్ అన్ అవర్ లాంగ్వేజ్. నేను లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ క్లాస్లోనే చెప్పేవి 4 వర్డ్స్. ఆ వర్డ్స్ మన లాంగ్వేజ్లో కూడా లేవు అనుకుంటా. థ్యాంక్స్ అని వర్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఉందా? చాలా ఫార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, ధన్యవాదములు. అది కూడా పాడుతా తీయగాలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రమోట్ చేసిన వర్డ్ అనుకుంటాను. పాడుతా తీయగాలో ధన్యవాదములు సార్ అంటారు. మనం అంటాం మరి డే టు డే లైఫ్లో ధన్యవాదములు సార్ అంటాం. నాకు పెన్ ఇస్తే ధన్యవాదములు అమ్మా అంటాను. డోంట్ సే దాట్. ఆ లాంగ్వేజ్లోనే లేదనుకుంటాను. థ్యాంక్స్కి ఈక్వలెంట్ లేదు. సారీ కూడా ఉంటుందేమో లేదు తెలియదు. So our language is lacking some of these expressions. నా క్లాస్లో ఫస్ట్ లెసన్లో ఏ లెవెల్ స్టూడెంట్ అయినా చెప్పేది, చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి టాట్ టు సే సారీ. చాలా ఫ్యామిలీస్లోనూ బేరా వాళ్ళు ఎవరికి సారీ చెప్పరు. మా ఫ్యామిలీలో కూడా వస్తుంది. కొల్లాపత్రులు ఎవరికి సారీ చెప్పరు. దే థింక్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ నాట్ టు సే సారీ, బట్ ఇట్ మేక్స్ ద స్పీచ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సారీ, థ్యాంక్ యూ, వాట్ ఎల్స్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. There's one more word, please. Yeah, how many of us really use these 4 words? I think we rarely use these words, I think. So these are some of the things which beautify our language and expression. Come here. యాక్చువల్ మన టీచింగ్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. మొన్న ఒక టీచర్ ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు, చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాడు, we picked up language because the teachers used to say, close the door, open the window. This commanding language, which others don't like. In other countries, they don't like this kind of language. Suppose you do one thing. My friend in Delhi used to say, tell my Spanish friend, Virginia, do one thing. నీ ఫ్రెండ్ ఎందుకు కష్టమని నన్ను కమాండ్ చేస్తుంటే వచ్చింది అమ్మాయి దగ్గరికి. ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ టాకింగ్ ఫర్ మెనీ ఇండియన్స్. ఇట్ డజంట్ రియలీ మీన్ టు కమాండ్. నో మీ ఫ్రెండ్ కనుక నువ్వు డిఫెండ్ చేస్తున్నావు. దిస్ అవర్ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్లీ. వీఆర్ నాట్ టాట్ టు బి వెరీ వెరీ పొలైట్. వీ డోంట్ follow this pattern. Only close the door. Okay, close any verb నేర్చుకున్నాడు కానీ అందులో పొలైట్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్. We don't learn that. Please come here. No, come here. It's always a command. So this is also an expression of the cultural things actually. Because మనకి ఇక్కడ చాలా అలవాటు ఉంది కదా, ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండదు కదా. సో ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు డిక్టేట్. కలెక్టర్ అంటాడు, బాబు ఇలా రా. బాబు ఏంటి, నన్నే ఒక ఎస్ఐ పిలిచాడు, బాబు ఇలా రా అన్నాడు. వచ్చాను చెప్పండి అన్నాను. ఏ ఊరినిది? ఇదే మా ఊరు. చూసాడు. ఫైనల్గా అంతా ఇది చెప్పిన తర్వాత, మీకు అకాడమీలో ఇదే నేర్పించారు ఎస్ఐ గారు, బాబు అని పిల్లడం నేర్పించారా మీకు? నా ఏజ్ ఏంటి, మీ ఏజ్ ఏంటి? మీరు చూస్తుంటే చాలా యంగ్లా ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బాబు బిజినెస్? ఒక్కడో కానీ బాబు అని పిలిచాను, ఎక్కువైతే అన్నాడు. అది మీ డిఐజీ గారు చెప్తారా అని ఫోన్ తీసి నేను అడిషనల్ డీజీపీకి కనెక్ట్ చేసి, మీ డిఐజీ గారికి చెప్పండి అన్నమాట అన్నాడు. ఫోన్ చూశాడు అక్కడ, అందులో అడిషనల్ డీజీపీ అని ఉన్నది. డీజీపీ మీరు అన్నాడు. ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందండి అన్నమాట? ఇందాక నువ్వు అన్నారు, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లో డీజీపీ అని చూశారు కదా, ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయింది లాంగ్వేజ్? సో వీఆర్ నాట్ టాట్ టు బి లైక్ దాట్. So we have to inculcate these things to our own children
మన ఇంట్లో చిన్నోళ్ళకి నేర్పించాలి ఇవన్నీ టు బి పొలైట్ అండ్ ఆల్ దాట్. యూరోప్లో ఒకటి నోటీస్ చేశాను, మనకి ఇక్కడ మాట్లాడితే చక్కగా అబద్ధం చెప్పేస్తారు. బయలుదేరవన్నా అంటే ఆన్ ద వేలో విన్నాను అంటాడు. ఈజ్ ఆన్ ద వే టు ద టాయిలెట్ అట్ హోమ్, ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద వే. అంటే చాలా సింపుల్గా చెప్పారు, సారీ ఇంకా స్టార్ట్ లేట్ అవుతుంది, కొంచెం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకాను, ఓ 10 minutes లేట్గా వస్తానని చెప్పడానికి కష్టం. ఆన్ ద వేలో ఉన్నానని చెప్తాడు. అక్కడ సంబడి ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఏం నేర్చుకుంటాడు పక్కన మన పిల్లోడు? అదే నేర్చుకుంటాడు. ఓ అబద్ధం చెప్పేయచ్చు. నేను మా కజిన్ ఇంటికి వెళ్ళాం కదా, అక్కడ ఆయన కూడా అదే పర్వాలేదు మమ్మీ, డాడీ మేనేజ్ చేసేస్తాడు. మేనేజ్ చేయమంటే యాబ్సెంట్, 50% అటెండెన్స్ లేదు, డాడీ మేనేజ్ చేస్తారు. అంటే ఈ డాడీ మేనేజ్ చేస్తూనే ఉంటాడు అస్తమానం. పర్లేదండి మనం మేనేజ్ చేసేయచ్చు అని చెప్తుంటాడు. నేను ఫ్రీక్వెంట్గా విని వర్డ్స్ అనమాట, మేనేజ్ చేసేయచ్చు. సో కొడుకు కూడాను 50% ఉంది అటెండెన్స్ కేఎల్ యూనివర్సిటీలో. వాట్ విల్ హీ డూ? డాడీ విల్ మేనేజ్. సో దట్స్ నాట్ హౌ వీ షుడ్ లివ్. వీ షుడ్ కల్కేట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, ఆనెస్టీ. తెల్లోళ్ళు పిల్లలు ఎప్పుడు వాడు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు, భలే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. సరదా కూడా చెప్పరు. నేను లేనని చెప్పు అంటే అలాగే చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే డాడీ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు టెల్ అ లై అన్నట్టుగా ఫాదర్ కేసు చూస్తాడు. దెన్ నెవర్ టెల్ ఎ లై. మనం చాక్లెట్ ఇస్తే మనకేం చెప్తారు? ఎవరేమి ఇచ్చినా తీసుకోవద్దని చెప్తారు ఇంట్లో. అక్కడ కాదు, ఎవరిని ఏమైనా ఇస్తే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలంటారు. చాక్లెట్ తీసుకుంటాడు, థ్యాంక్ యూ అశోక్ అంటాడు. ర్యాపర్ ఎక్కడ పడేస్తాడు మనకు తెలియదు. ర్యాపర్ ఎక్కడ డస్ట్బిన్ లేకపోతే జేబులో పెట్టుకుంటాడు. చిన్న పిల్లోడు కూడా అంతే. 3 ఏళ్ళ పిల్లోడికి చాక్లెట్ ఇచ్చినా థ్యాంక్ యూ అశోక్ అంటాడు, తీసి జేబులో పెట్టుకుంటాడు ర్యాపర్. డస్ట్బిన్ కనిపించిన చోట అక్కడ పడేస్తాడు. మోస్ట్ ఇన్సల్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ రీసెంట్ వన్ ఐ వాజ్ రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ యూరోప్. ఐ వాజ్ ఖైరో నుండి బొంబాయి వస్తున్నాను నేను. ఫ్లైట్లో వాష్రూమ్కి వెళ్తుంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ దాదాపు కసిరినంత పని చేసిందని. ఏంటి అమ్మాయి ఇలా తీసుకుంటే టాయిలెట్ చాలా డర్టీగా ఉంది. ఎందుకు ఇలా తిరుగుతుందంటే, బట్ షీ హ్యాస్ a duty to keep the washrooms clean. Yeah, that's it. One of the duties of an air hostess is to keep everything clean. We have a right to ask her to keep the toilet clean. But if you really think in different terms, I open the washroom, a mola washroom lo mola toilet tissue commode height lo aa pakkana ee pakkana nindipoyi unnadi. It can be disgusting to anybody. If it's so disgusting to me, how could she tolerate that kind of nonsense? So this is where we are lacking as a society. మనకి కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ లేదు. ఇండివిజువల్గా మనం చాలా క్లీన్గా ఉంటాం, చక్కగా తయారవుతాం, చక్కగా రెడీ అయి వస్తాం. బట్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ దేశం అంతట్లో చాలా అవసరం. మీ జనరేషన్, యూఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ యంగ్ పీపుల్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ which is essential for all of us. ఇప్పుడు అమ్మాయికి నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వగలను, అమ్మాయి రూడ్గా మాట్లాడిందని. సో నాకేవో కొన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయి, స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్న కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసేవాడిని కనుక నాకు కొన్ని ప్రివిలేజెస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ కార్డ్ తోటి నేను కంప్లైంట్ చేస్తే సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను అమ్మాయి మీద. బట్ దెన్ when I really looked into the washroom, I said, so disgusting. How could anybody throw? It's a small washroom. ఇంకా 10 ఏళ్ల క్రితం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అది జస్ట్ ఇట్స్ లైక్ 2 by 3, 2 feet by 3 feet, I think the size of a washroom, or maybe 3 feet by, no, 2.5 feet by 3 feet. తడిచిపోయింది, తడిచిపోయేలా ఉంది అబ్బాయి వాష్రూమ్ అనుకునేవాడు. ఇంత చిన్న వాష్రూమ్ ఎలా తడిపేశారంటే, ఎవరు వెళ్తారు లోపల అరగంట గంట తర్వాత వస్తారు. మనకి మడి స్నానాలు ఉండేవి, గుర్తుందా? అదేదో మంగళవారమో ఏదో రోజు ఉంటుంది, విమానంలో ఉంటారు వాళ్ళు, మన కర్మకాలి వాళ్ళు. మరి మడి ఈవేళ మంగళవారం, శ్రావణ శుక్రవారం, మనం స్నానం చేయలేదు, మడి స్నానం చేయకపోతే ముట్టుకోరు ఈవిడ. అంచేత అభిమానంలో ఉన్న బాత్రూంలో స్నానం చేసేస్తుంది ఈవిడ. ఇట్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇడియోసింక్రసీస్, బట్ దెన్ వెరీ డిస్టర్బింగ్ ఫర్ ది అదర్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ. సో మన ఈ మౌల్డ్లోండి బయటకు రాలేకపోతున్నాయి. ఇవన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ సూపర్స్టిషన్స్ యాక్చువల్లీ. అక్కడ విడిచిపెట్టవచ్చు కావాలంటేను. ఓకే, ఫ్లైట్లో ఉన్న ఎగ్జంప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. సో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉండాలి మనకి, ఎగ్జంప్షన్స్ ఉండాలి, ఎక్సెప్షన్స్ ఉండాలి. ఫ్లైట్లో ఉన్నాను కదా, ఓకే, ఐఎమ్ కాజింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు 200 other people on the flight by using the toilet for 1 hour and washing myself inside a washroom.
బాత్రూమ్ గోడలు ఇమాజిన్ స్మాల్, చిన్నది, అంత తడిసిపోయి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ some of the things. Cleanliness is, India is lagging behind in that. So I think all of us should concentrate, focus on these matters. నా స్కూల్లో ఖచ్చితంగా నేను పిల్లలకి 0 wastage of food. స్కూల్ పిల్లలు ఎవరు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయరు. స్కూల్కి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు టీ ఇస్తే వాళ్ళకి టక్కన ఇసురుతారు. అక్కడ ఫస్ట్ పికప్ చేసేది నేనే పికప్ చేస్తాను. చెత్త ఇసిరితే నేను ఏడుతుంటాను. నేను తీయడం చూసి పిల్లలు పరిగెత్తుకొస్తారు. పిల్లలు పరిగెత్తి సార్ పిల్లలు వేస్తుంటారు. స్కూల్ పిల్లలు భోజనం ఎవరైనా స్కూల్కి వచ్చిన గెస్ట్లు భోజనం వేస్ట్ చేస్తే ధైర్యంగా చెప్పడం, ధైర్యంగా మాట్లాడడం కూడా నేర్చుకోవాలి మనం. నాకు చెప్పారు కదా, అయినా ఏం తాగుతారంటే ఏదైనా పర్వాలేదు, ఒక కప్పు ఫినాయిల్ పట్టిరండి అని చెప్తాం. మరి ఏదైనా పర్వాలేదేంటి, డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా మన రెస్టారెంట్లోను. యా, సో యూ వాంట్ టేక్ వాట్ యూ వాంట్ యాక్చువల్లీ. ఏదైనా పర్వాలేదు, ఏదైనా తినేస్తాను, ఏదైనా నువ్వు తినాలి, మనం నచ్చిందే తినాలి కదా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ దీస్ థింగ్స్. పిల్లలకి భోజనం ధైర్యంగా మాట్లాడి నేర్పిస్తారు. పిల్లలు మొన్న ఈ మధ్యన 4 months బ్యాక్ స్కూల్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ అయితే మండల్ ప్రజా ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు. ఆయన 2 ముద్దలు తిన్న ప్లేట్ అలా తోసేసి వచ్చాడు. ఓ 5th class అమ్మాయి వచ్చింది. షీ మేడ్ ఎ బిగ్ రో ఓవర్ దాట్. సార్ ఇక్కడ ఎవరో భోజనం వేస్ట్ చేశారు, ఎవరో ఇక్కడ అన్నం ముద్దలు పెట్టేశారు, 2 ముద్దలు కలిపి అన్నం ముద్దలు పెట్టేశారు. హెచ్ఎం గారు పాపం తిట్టేసి పంపించేస్తారు. బయటకు వెళ్ళి అన్నాడు. నో, నేను అశోక్ సార్కి చెప్తాను. సో ఫైనల్గా హెచ్ఎం తిట్టి పంపించేశాడు. తిట్టి పంపించేసి నా దగ్గరికి వచ్చి ఏడ్చింది. నేను భోజనం వేస్ట్ చేస్తానని చెప్పని తిట్టారు సార్ హెచ్ఎం గారు అని. ఎందుకు ఏడుస్తున్నాను అంటే చెప్పాను, నువ్వు చేసింది కరెక్టే. హెచ్ఎం గారు కొంచెం ఈగో ఉంటుంది కదా, అంచేత ఆయన తిట్టారు. అధికారం కూడా ఉంది కదా, అందుకనే తిట్టారు. ఎంపీపీ గారు కూడా అలాగే చూస్తున్నాడు కదా. రాత్రి పడుకొని ముందు ఆలోచిస్తారు వీళ్ళిద్దరూను, ఈ పిల్ల ఎందుకు గొడవ చేసింది ఆలోచిస్తారు. ఎంపీపీ గారు ఆలోచిస్తారు, హెచ్ఎం గారు కూడా ఆలోచిస్తారు. ఆలోచించిన తర్వాత ఈ చిన్నమ్మాయి చెప్పిందే రైట్ అని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు. బయటికి నీకు చెప్పరు, కానీ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్. ఓకే, నేను తిట్టడం లేదు కదా, నువ్వు చేసింది అబ్సల్యూట్లీ రైట్, యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. మా స్కూల్స్ అన్నిటికీ నేనే ప్రైజెస్ కొంటాను. స్కూల్లో ఫండ్స్ సరిపోవు కదా, నేను వేరే చోట సంపాదించింది మా స్కూల్ పిల్లల మీద పెడుతుంటాను. ప్రైజెస్ కొనిచ్చి ప్రైజ్ ఫర్ సోషల్ అవేర్నెస్ అని అమ్మాయికి ఆయన చేత ప్రైజ్ ఇప్పించాను. బేసిక్ ఏంటంటే మన అండర్స్టాండింగ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. Personality development does not mean living for ourselves, living for the society. The general good of the people should be our concern, not individual growth. మీరు 2 ఫ్లాట్లు కొనుక్కున్నారా, మా అబ్బాయి బీటెక్ చేసేయండి, ఆల్రెడీ ఒక కారు కొనేసుకున్నాడండి, ఒక ఫ్లాట్ కొనేసుకున్నాడండి. మా ఫ్యామిలీలో విని జరిగివేసి కూడా చెప్తున్నాను ఇవన్నీ. నేను ఇంకో ఫ్లాట్ బుక్ చేసుకున్నాడండి, మాదాపురంలో చాలా బాగున్నాయండి, తీసుకుని 1 crore అంటండి. వెరీ గుడ్. నీ అబ్బాయి మిగతా సొసైటీకి ఏం చేశాడు? కొన్ని సొసైటీలో సక్కలు, ఇప్పుడు నార్వే, స్వీడన్, ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే దే ఆర్ వెరీ వెల్దీ కంట్రీస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ యువర్ నైబర్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ. బట్ countries like us, we have lots of differences between people. Some are very poor, some are extremely rich. So it's the duty of every individual to attend to the needs of the other people also. We have to contribute our part to the society. Yeah, as a part of that I started teaching. 1 year టీచ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 4 years. పిల్లలు నన్ను వదిలిపెట్టరు, నేను వాళ్ళని వదిలిపెట్టను. సో ఇట్స్ బికేమ్ 4 years of my professional career. I wouldn't say the word sacrifice is a big word, but then it's a responsibility, social responsibility of all of us. Understanding. So ఒకసారి ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో యూనిసెఫ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వెళ్తే మా కూడా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా వచ్చాడు. చీర ఏదో చూస్తున్నాడు ఆయన, ఒక ఆవిడ చీర తయారు చేసింది. యా, ఓకే, యా. ఆయన ఈ చీర పొడుగు ఎంతమ్మా అన్నాడు. ఆవిడ 10 మూరలు ఉంటుంది సార్ అన్నది. కలెక్టర్ గారు తిట్టేస్తాను, 10 మూరలు అంటే 10 మూరలు మీటర్లో చెప్పలేవా అని. అవి తెలియదు సార్ అన్నాడు. అందరూ వాడుతున్నారు మూరలు. 10 మూరలు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 6 గజాలు ఉంటుంది, 6.5 గజాలు ఉంటుంది.
అలా చెప్పాలి, అమ్ముకోళ్ళు నేర్చుకోవాలి అని ఆవిడని తిడుతున్నాడు ఆయన. ఆవిడ తిట్టాల్సిన పర్లేదండి, 10 మూరలు అంటే 6 గజాలు అని నాకు ఎలా తెలిసింది? మూర అంటే ఇది అంటారు కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేసి రఫ్గా 6 గజాలు 6.5 గజాలు ఉంటుంది. ఇట్స్ అబౌట్ 5.5 meters. కలెక్టర్, దట్స్ 5.5 meters. ఆవిడని అర్థం చేసుకోకపోవడం ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్, యువర్ కెపాసిటీ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఉమన్. దిస్ ఉమన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. ట్రెడిషనల్గా మూరలోనే లెక్క పెట్టేవారు. ఆ మూరలు ఆవిడ తెలిసిన భాషలో చెప్పింది, ఆవిడ భాషను తెలుసుకోవడం మన డ్యూటీ. ఓకే, today actually it's a different kind of talk. I always talked about my travels. Today I've consciously deviated myself from talking about my travels. Okay, maybe you can ask me questions about that and many other things. Yeah, I realize because of my, I don't know, throughout the night I have had problem with my throat, so I couldn't concentrate much today. Okay, but you can ask me questions, you can ask about anything you want. Thank you very much. Thank you, sir. So, it's the time for? It's the time for? ఎవరికి ఆకలి అవ్వట్లేదా? అవ్వట్లేదా? పర్వాలేదు, ఆకలి అవ్వని వాళ్ళు కూడా తినండి. తర్వాత ఆకలి ఏంటంటే మధ్యలో పెట్టరు, అది ప్రాబ్లం. మరలా ఈవినింగే పర్వాలేదు అనుకుంటే ఇట్స్ ఎ ఫైన్ థింగ్. ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఎస్, సార్ ఉంటారు, వెళ్ళరు. జస్ట్ లివింగ్ దిస్ ప్లేస్ ఓన్లీ. హీ విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ మై స్పేస్, ఇన్ అవర్ స్పేస్. సార్ వెళ్తే నాకు కంఫర్ట్గా ఉంటుందని చేశాను. లైవ్ కూడా ఆపేసేయబ్బా కొద్దిసేపు. రైట్, నెక్స్ట్ సెషన్లో ఏం జరగబోతుంది అంటే, సార్ గురించి ఒక ఐడియా మీకు వచ్చి ఉంటుంది. మీరు చాలామంది పర్సనాలిటీని కలిసి ఉండొచ్చు, పర్సన్స్ని కలిసి ఉండొచ్చు. ఈజ్ ఎంటైర్ డిఫరెంట్. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే ఏంటి నీ విజన్ అంటే, సినిమాల్లో చూసుంటాంగా, ఇండియా ఇండియా మొత్తం చూడటమే ఆయన విజన్. ఇండియా మొత్తం తిరిగి రావాలి, అసలు ఇండియా ఎలా ఉందో చూడాలి. మేసాలు కూడా రాలి అప్పటికి సరిగా. నూనుగు మేసాల వయసులో ఇండియాను చూడాలి, ఇండియా కల్చర్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ప్రజల జీవన విధానం ఎలా ఉంది అనేది నాకు తెలియాలి అని అనుకున్నారు. డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని మధ్యలో అలా ఆపేసేసి ఇండియా మొత్తం తిరిగారు. ఆయన కలుసుకున్నటువంటి ప్రజల గురించి నేను మాట్లాడాను చాలాసార్లు మాట్లాడితే, సార్ మీరు ద హైయెస్ట్ పర్సన్ మీరు కలుసుకున్న వాళ్ళంటే ఇప్పుడు దాదాపు ఆయన దగ్గరగా ఒక 80-90 దేశాలు తిరిగారు. ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒక 10-20 దేశాలు తిరగడం ఆయనకి అలవాటు. అంతే, కాశ్మీర్ 5 సార్లు వెళ్ళారు కదా, మిగతా కంట్రీలు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు అడిగితే అది నెంబర్ వేరేగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ, ఇండియా వచ్చినా కానీ నేను కలుస్తాను, మాట్లాడుతూ ఉంటాము, చాలా విషయాలు నేను నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఒక సందర్భంలో అయితే తెల్లవారిపోతూ ఉంటుంది, ఇంకా పడుకుంటే మంచిదేమో, మరలా ఉదయం ప్రోగ్రాం ఉంది కదా, ఉదయం ట్రావెల్ చేయాలి కదా అన్న ఉద్దేశం. అంటే వాళ్ళతో మనం టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం నేర్చుకుంటే, ఒక అతను అంటాడు కదా, ఒక లైఫ్ స్టోరీ, ఒక బుక్ మనం చదివితే, ఒక 70 సంవత్సరాలు జీవించిన ఒక వ్యక్తి ఒక బుక్ రాశాడండి. అది మనం చదివితే ఆ 70 సంవత్సరాల లైఫ్ని మనం తీసుకున్నట్టే, ఆ నాలెడ్జ్ మనకు వచ్చినట్లే. ఆయన అంత అనుభవించి రాశాడు, మనం జస్ట్ సింపుల్గా చదివి దాన్ని నేర్చుకున్నాం. అలాగా తనతో
టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో సార్ గురించి చెప్పడం వల్ల కొంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో మీరు సార్తో డైరెక్ట్గా మీ ప్రశ్నలకి జవాబులు ఉంటాయి. పర్సనల్ అయినా ఉంటుంది, ఎనీ డాక్ట్రిన్ అయినా ఉంటుంది, ఎనీ ప్రాబ్లం అయినా ఉంటుంది. ఆయన పరిధిలో ఆయన తప్పకుండా మాట్లాడతారు. సో దానికి ముందు తెలుసుకోవడానికి ఇంకొక కొంచెం డీప్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను. అలా ఇండియా మొత్తం తిరిగారు. ఎవరెవరిని కలుసుకున్నారు ఏంటి అంటే, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సార్ ఎక్కువ స్పెయిన్లో ఆయనకి సిటిజన్షిప్ ఉండింది. స్పెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్లో సార్ మీద ఒక లెసన్ ఉంది. స్పెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటామేంటి, ఒక ఇండియన్ ఒక శ్రీకాకుళం పర్సన్, స్పెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆయన స్టోరీ ఉండింది. మన సచిన్ టెండూల్కర్, ఎంఎస్ ధోని లాగా. ఏం చేస్తే వచ్చి ఉంటుందో ఆలోచన చేయండి ఒకసారి. ఏం చేసి ఉండాలి? ఊరక దేశభక్తి అని ఊరక జెండా పట్టుకొని ఎగరటం కాదు. వందల మంది స్టూడెంట్స్కి ఉచితంగా విద్యనిస్తూ, ఫీజు కట్టలేని పిల్లలకి తన సంపాదనని కేటాయిస్తూ, అది కదా దేశభక్తి అంటే. ఒక్కరోజు వచ్చి జెండా ఎగరేసిపోయినా అది వేరు. ఆ స్కూల్ మొత్తాన్ని దత్తత తీసుకున్నాడు ఇతను. ఒక స్కూల్ కదా, ఆ సరౌండింగ్లో ఎవరుంటే వాళ్ళు. అలా ఆయన ఇండియా మొత్తం తిరిగి చాలా మందిని కలిశారు. ఆయనకున్నటువంటి పరిచయాలు ఇందా చెప్పారు కదా, ఒక ఎస్ఐ లేదా ఒక చిన్న కానిస్టేబుల్, హోమ్ గార్డ్ ఏమన్నా ఆయన ఏం పట్టించుకోరు. అయ్యా నువ్వు ఎవరు చెప్తే వింటావయ్యా, మనకు చాలా ఎక్కువగా టెక్ హైటెక్ కదా. ఆయన పరిచయం ఏంటంటే సింపుల్గా, నేను ఆయనతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఒకసారి చిన్న ఇష్యూ ఏదో వచ్చింది, కారులో ట్రావెల్ అవుతున్నాం, ప్రాబ్లం వచ్చింది, మేము కారు దిగేలోపు సొల్యూషన్ కూడా వచ్చింది. ఎప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడలేదు. ఏం జరిగింది అని అంటే, అన్యాయంగా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది ఒక లేడీకి, అన్యాయంగా. కారులోనే ఉన్నారు, ఫోన్ మాట్లాడలేదు, వాట్సాప్ చేయలేదు, ఎస్ఎంఎస్ వాడారు. ఒక చిన్న ఎస్ఎంఎస్ పెట్టారు ఎవరికో ఒకరికి, అది రిప్లై వచ్చింది కారు దిగేలోపు. అసలు ఎవరా రిప్లై ఇచ్చింది ఎవరు, ఈయన పెట్టింది ఎవరికి అంటే బ్రహ్మనాయుడు, ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అన్నాడు. నాకు మైండ్ పోయింది. అసలు జస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ వెళ్ళింది అంతే, అది దిగేలోపు పని అయిపోయింది. మీకు చీఫ్ సెక్రటరీ తెలుసా అని అడిగా. మనకు తెలియదుగా. చాలా వెంటబడి వేరే వర్క్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సార్ మీద, ఎంఎస్ మీద నాకున్నటువంటి బాండింగ్ మీద నేను, లేదు సార్ మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి, మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో మీరు మాట్లాడాలి. అసలు ఈ ప్రోగ్రాం లేదు, షెడ్యూల్లో లేదు, మన ఎంఎస్లో ఉందా, ఇది సడన్గా వచ్చింది. ఫ్రైడే మీకు ఈవెంట్ ఉండేది కదా, అలా జరగాల్సింది కాదని సార్ని అడిగి, కొంచెం సన్నిహితంగా ఉంటాం కాబట్టి అడిగి ఒప్పించుకొని తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకోవాలని. సో జస్ట్ అలా ఇంట్లోంచి పారిపోయి ఇండియా మొత్తం తిరిగి అప్పట్లోనే సీఎంఎల్ని, గవర్నర్లు అందరిని కలిశారు. ఇంకా బాగా చెప్పండి, మీరు డౌన్ ఎర్త్లో మీరు ఎవరిని కలిశారంటే, చాలామంది రోడ్డు పక్కన బిచ్చగాళ్ళు ఉంటారే, వాళ్ళతో కలిసి తిన్నాడట, వాళ్ళతో కలిసి పడుకున్నారట. అది కూడా ఉంది. హయ్యెస్ట్ ఇంకా అనండి వీళ్ళు వాళ్ళు అని అంటే, ఏదో సందర్భంలో కోఫీ అన్నానంటే నాకు కొంచెం ఇష్టం. ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి నేను చదువుకునేటప్పట్లో. కాఫీ అన్నానంటే చాలాసార్లు కాఫీ తాగాంగా, ఏదో కాఫీ అన్నంతో కాఫీ అంటే అయ్యో నువ్వు అదేం మీరు పేపర్ వాళ్ళలాగా లీడ్ పెట్టమాకండి, మేము చాలా మామూలుగా మాట్లాడుకుంటాం. ఏం తెలుసా అని ఒక ఫోటో చూపించాను ఒకరోజు సార్కి. ఈవిడ తెలుసా అంటే, స్పెయిన్ యువరాణి కదా ఈవిడ. అవునండి అంటే, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సార్ దగ్గర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఒక కుర్రోడు వచ్చి తలుపు కొట్టాడట. తలుపు కొడితే తలుపు తీశారు. ఎందుకు వచ్చావంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు. రైట్ వెల్కమ్, నువ్వెవరు ఏంటి ఏమి లేదు, వచ్చారు కాబట్టి టీ టిఫిన్ అనేది మర్యాద, నీకు టీ ఏర్పాటు చేస్తాను, ఓకే టీ ఇవ్వడానికి వెళ్ళారు. ఈలో పక్కన వాళ్ళు అందరూ చూస్తున్నారు, ఈయన కల్లి ఈయనేంటి ఏం మాట్లాడలేదు ఏంటా అని. సరదాగా వచ్చారు, ఆ అబ్బాయికి టీ ఇచ్చారు, ఎస్ మీ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ నేర్పిస్తాను అన్నారు. ఈ పక్కన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఈ కుర్రోడు ఎవరో మీకు తెలీదా ఈ కుర్రోడు అంటే, ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ ది సన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అఫ్ కోర్స్ అలాంటిది ఏమి లేదు ఆ బ్రెయిన్లో. వీడి ప్రైమ్ మినిస్టరా, వీడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ డాష్ డాషా, బెగ్గరా, నథింగ్. అందరినీ సమానంగా చూసేటువంటి ఓ మంచి మానవతావాది ఆయన. ఓకే, సో ఆయన లైఫ్ జర్నీని నేను చెప్పడం కాదు, మీరు క్వశ్చన్ చేయండి. ఫ్రమ్ ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిన దగ్గర అసలు ఎందుకు వెళ్ళాడో,
ఇల్లు ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు, ఏమేం చేశారు, ఎవరెవరితో ఉన్నారు, ఆయన లైఫ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఇవన్నీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మీరు మాట్లాడి మీరు తెలుసుకోండి. నేను చెప్తే మరి ఏదో అనుకోవచ్చు, కొంతమంది ఉంటారు ఉంటే చెప్తుంటారులా అని. నేను చెప్పేది ఎప్పుడు జస్ట్ 1% మాత్రమే. నాకు తెలిసింది కూడా కొంచెం తక్కువే. నేను చూసినవి మాత్రం చెప్పగలుగుతూ ఉంటాను. సార్తో కలిసి జర్నీ చేశాను, నేను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను కుదిరినప్పుడల్లా. వచ్చేస్తావా? వచ్చేస్తాను సార్. ఇంక వెనక ముందు ఏం ఆలోచించం. సార్తో వెళ్తే అన్ని అనుమతులు వచ్చేస్తాయి. చోటకి వెళ్తే ఒక చోట చిన్న వాచ్మెన్ ఆపేశాడు సార్ని. నాకు తెలుసుగా ఆయన ఏంటో. వాచ్మెన్ ఆపితే, అరే నీకు బుద్ధి బుర్ర ఉందా, ఇవ్వడనుకుంటున్నారంటే, ఆగండి మీరు. ఎవరు మీరు? ఏంటి? మా సార్ అసలు ఒప్పుకోరండి. సార్ సింపుల్గా వెళ్ళి బ్రహ్మనాయుడు, నేను మాట్లాడితే ఎందుకు అలా మాట్లాడతా, గౌరవించి చేత కదా వాచ్మెన్ని. సరే సార్ చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటి. సార్ ఒప్పుకోరండి. ఎవరు మీ సార్? ఎవరు? ఆయన పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి. పేరు చెప్పండి. ఓకే, ఇదేనా ఆయన ఫోటో? ఇదే అండి. డైల్ చేసి లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి, ఎస్ మిస్టర్ హర్ష, మీ వాచ్మెన్ గారు నన్ను ఆపారు, కొంచెం పోనీమని చెప్తారా? ఎవరి హర్ష అని అంటే ఆయన ఏదో స్టేట్ సెక్రటరీ ఏదో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఈ వాచ్మెన్కి కూడా అది అవసరమా? అంటే ఆయన గౌరవిస్తాను నేను అంటారు, అది ఆయన క్యారెక్టర్. గౌరవిస్తాను, ఆయన సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా అలా. సో ఉంది కదా అధికారం. మనం అనుకో, ఒక పోలీస్ తెలిస్తే చాలు, మనకి బండి మీద 5గురు వెళ్తాం. నేనున్నాను, మా ఫ్రెండ్స్ మీడియాలో మేమున్నాం. ఫోన్ చేసి ఇందాక కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఏంటి అని అంటే, అన్న ట్రిపుల్ రైడింగ్ అన్న ఆపాడన్నా, ఏం చేయమంటావు అండి. జస్ట్ 650 లోపు చలానా ఎస్సడి కట్టేయమని చెప్పా. దానికి కూడా మనం చెప్పాలా? అధికారం ఉంటే ఎంత దుర్వినియోగం చేసుకుంటాం. ఆయన వాటికి వాడరు. ఈ అమ్మాయి పేదగా ఉంది, ఎక్కువ చదవాలనుకుంటుంది, ఈ అమ్మాయికి ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి. ఒకరోజు పొలంలో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని చూశారు, పని చేస్తుంది. ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు అమ్మా? సార్ నేను పలానా అవ్వాలనుకుంటున్నాను అండి. వెంటనే లోకల్ కలెక్టర్ కాల్ చేసి ఈ అమ్మాయిని చదివించండి, ఐ ఆమ్ ద రెస్పాన్సిబుల్, ఈ అమ్మాయికి అవసరమైన మొత్తం నేను చూసుకుంటాను, ఈ అమ్మాయి చదవాలంతే. అమ్మాయి చదువుతూ ఉండింది. అలా 100 మందిని చదివిస్తున్నారు. అన్మ్యారీడ్, స్టిల్ బ్యాచులర్, ట్రావెలర్. సో ఇంకెక్కువ చెప్తే మీకు విసుగ్గా ఉంటుంది. నాకైతే ఇలా కూర్చొని రోజు రాత్రి ఎంత అవుద్దో మేము కూర్చుంటే ఎక్స్పీరియన్స్కి తీసుకోవాలి. ఇంకా చెప్పండి, అక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఏమైంది, ఇదేంటి అదేంటి, ఎక్కడికన్నా వెళ్తే సో ఇక్కడ మేము ఇలా చేసాం, అక్కడ అలా చేసాం, ఇవన్నీ విని లైఫ్లో నాకు పద్ధతి, మర్యాద, క్రమం చాలా తక్కువ అండి. నాకు చాలా తక్కువ. సార్ని ఎప్పుడైతే నేను కలిశానో ఆ టైం నుంచి నేను చాలా చేంజ్ అయ్యాను. నా పర్సనల్గా నేను చేంజ్ అయ్యాను. పర్సనల్గా రాజమండ్రి వెళ్ళామన్నా, ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజ్ ఉంది కదా, బ్యారేజ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే వాళ్ళు మొక్కజొన్న కండ్లు అమ్ముతారు కదా, వాళ్ళు ఉన్నారు. అయిపోయి ఇంకా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఐస్ క్రీమ్ బండి దగ్గర ఎవరో మేడమో సారో తినాడు పడేసిపోతారుగా. మనకు అసలు డాష్ ఉండవు కదా, అన్నీ తినాడు పడేసి ఉన్నారు. మేము మామూలుగా వెళ్ళాం, మేమేం తినలేదు. మేము ఐస్ క్రీమ్ తినకపోవడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. సార్ ఆ రోజు అంతా ఐస్ క్రీమ్ తినలా, చాలా బాధతో. రీజన్ ఏంటంటే ఇటలీ ఐ థింక్ ఇటలీలో ఒక ఐస్ క్రీమ్ షాప్ని ఓ మంచి వీడియో తీశారు. అందులో ఒక అమ్మాయి ఐస్ క్రీమ్ నీట్గా తయారు చేసి సార్కి ఇచ్చారు. తను మొత్తం వీడియో చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టారు. నేనే బలవంతంగా, సార్ ఇన్ని దేశాలు తిరిగారు, ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఈరోజు ప్రతి వాడు ఇదిగో చూడండి నేను ఆడున్నాను, నేను ఏడున్నాను, ఇదే మీరు చేసిన అడ్వెంచర్స్ ఇవన్నీ చెప్తే బాగుంటాయి. ఏంటంటే ఆయనకేమో మీడియా పబ్లిసిటీ లాంటివి ఏమి ఇష్టం ఉండవు. బలవంతంగా నేనే క్రియేట్ చేసి ఆయన మొబైల్ తీసుకొని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను. ఖాళీ టైంలో ఉన్న వీడియోలు పెట్టండి అంటే సూపర్గా ఉంది ఐస్ క్రీమ్ షాపు, ఐస్ క్రీమ్ అంతా చాలా బాగుండిందని వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఎన్ని వచ్చినాయి వ్యూస్? చాలా హార్డ్గా 190 వచ్చినాయి అట వ్యూస్. సార్ చాలా అంత అందమైన ఐస్ క్రీమ్, అంత అందమైన అమ్మాయి ఇస్తే ఒక్కడ చూడలేదు. ఫీల్ అయ్యి నేను అసలు ఐస్ క్రీమ్ తినను ఈ రోజు అన్నారు. అంటే సరదాగా ఇదంతా.
అంటే సార్ వీడియోస్ కానీ ఆయన చూపించే ఫొటోస్ అవన్నీ మీ దగ్గర పెన్ ఉందా, నోట్బుక్ ఇచ్చారా, ప్యాడ్ ఇచ్చారా? బీరా అశోక్, బీరా ముందు వస్తుంది, అశోక్ అవతల వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో, యూట్యూబ్లో పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉండదు మాస్టర్, ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియదు, ఎవరికి ఆయన చెప్పరు, ఎవరో చెప్పరు. మీకు ఇష్టమైతే చూస్తే ఆయన ఫొటోస్ చూడండి, పెయింటింగ్గా ఫోటో అనేది మీకే అర్థమైపోయింది. మీరు ఆయన ఫొటోస్ ఇన్స్టా ఆర్ ఫేస్బుక్లో చూడండి, అర్థమవుతుంది అసలు ఏంటని. వండర్ఫుల్ ఫోటోగ్రఫర్, ఆయనకి ఫోటోలు తీయటం అంటే చాలా ఇష్టం, ప్యాషన్. ఇంటర్నేషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్, ప్రపంచం అంతా తిరగడానికి నెదర్లాండ్ వాళ్ళు టికెట్స్ ఇచ్చారు, మీరు తిరగండి ప్రపంచం అంతా, మేమే భరిస్తాం. కొడాక్ కొనిక రీల్స్ ఉండేవి అప్పట్లో, వాళ్ళు ఇచ్చేసి ఎవరన్నా అడిగితే ఫోటోలు ఎలా తీస్తారంటే మా రీలే అని చెప్పండి అందరికీ, మేము ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం మీకు. సో ఆయన లైఫ్ వండర్ఫుల్గా అడ్వెంచర్గా ఉండింది. అలా ఆయన ఇండియా అంతా తిరిగి ఢిల్లీలో స్పానిష్ స్టడీస్ పూర్తి చేసి స్పెయిన్ వెళ్ళి అక్కడ నుండి ప్రపంచం అంతా తిరిగారు. జపాన్ మీద ఫస్ట్ ఇండియా మీద బుక్ వేసినటువంటి మొట్టమొదటి రైటర్ ఈయన. జపాన్లో ఇండియా మీద బుక్ వేశారు, తను తిరిగారు కదా ఇండియా అంతా, అదంతా పెట్టి. సో ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ చాలా వచ్చినాయి. ఇంటర్నేషనల్ పర్సన్స్ అందరితో వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది, సామాజిక స్పృహ ఉంది. చాలాసార్లు కొంతమంది ఆడపిల్లల్ని ప్రాస్టిట్యూషన్ వైపు తీసుకెళ్తుంటే ఆ ఊబిలో నుండి, అంటే అక్రమంగా తరలిస్తుంటే చాలా రిస్క్ తీసుకొని అమెరికన్ ఎంబసీతో మాట్లాడి ఆడపిల్లలందరినీ సేఫ్గా ఇంటికి చేర్చినటువంటి మంచి వ్యక్తి. ఓకేనా? సో ఇందులో మానవత్వం అనేది టన్నులు ఉంది. మనం ఎంత కావాలంటే అంత అడిగి ఏ విషయమైనా సరే తెలుసుకోవడం, తీసుకోవడం మన బాధ్యత అని నాకు అనిపించింది. అసలు నేను ఆయన గురించి మాట్లాడటానికే తీసుకొచ్చాను. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆయన గురించి తెలిస్తే నేనైతే డెవలప్ అయ్యాను నా పర్సనల్గా. చెప్పాను ఐస్ క్రీమ్ షాప్ దగ్గర అని, ఐస్ క్రీమ్ షాప్ చుట్టూ, ఆ షాప్ కాదు బండి, అది అంతా తిని పడేసినవి అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. సడన్గా వంగి ఏరుకుంటున్నాడు అవన్నీ. నాకు అసలు మైండ్ పోయింది. అసలు ఏమన్నా ఏంటంటే బ్రహ్మనాయుడు షుడ్ మేక్ ఇట్ క్లీన్, ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఆయన 4 తీగానే ఐస్ క్రీమ్ బండి అతను కపకపా దిగేశాడు. సార్ మీరు వద్దు సార్, నేను చేస్తాను. మేము ఊరుకుంటామా? పక్కనే ఉన్నాం కదా, ఊరుకోగలమా అసలు? మొత్తం అన్నీ ఏరి నేనేం చేసినట్టు గబుక్కొని ఇటు తీసినట్టు బ్యారేజ్లు వేసా ఒక 2. సార్కు తెలియదు, చూడలేదు, 2-3 పిల్లలు తీసి అటు ఇసిరేసి వెంటనే. ఏం చేశారంటే సార్ మొత్తం తీసుకొని జేబులో పెట్టుకుంటున్నారు, డస్ట్బిన్ దగ్గర ఏమి లేదు. తర్వాత ఆయన చూపించి సార్ ఇక్కడ డస్ట్బిన్ ఉందంటే అప్పుడు తీసి దాంట్లో వేశారు. ఎంత ఇంకా నాకు అసలు ఇంక చెప్పడానికి ఏమి లేదు. ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చాలా విషయాలు ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలి. అది నిజంగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే అది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఊసేయటం, అశుభ్రంగా ఉండడం, కనీసం తిన్న ప్లేట్ గడిగేది కూడా ఉండదు. ఆయనతో పాటు మీరు ఉన్నారనుకోండి, మీ ప్లేట్ కూడా ఆయనే గడిగేస్తారు. వాళ్ళు నేర్చుకున్న పద్ధతులు అవి, సంస్కారం అది వాళ్ళకి, అవి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుండి ఉన్నవి. రైట్, ఓకే, ఇట్స్ ద టైం ఫర్ విందామా తిందామా? అర్థం కాల. తిందాం, తింటేనే వినటానికి ఓపిక వస్తుంది అబ్బా. ఓకే, రైట్ మంచి. సో నెక్స్ట్ స్పీచెస్ ఏమీ లేవు, మీ అందరికీ మైక్ వస్తుంది, మీ అందరు మాట్లాడవచ్చు, మీ అందరూ చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. సో ఇలా అన్ని దేశాలు తిరిగారు సార్, దాదాపుగా నియర్లీ 100. సో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆయనకి, మీకు ఏ సలహా కావాలన్నా ఇస్తారు. ఆయన లైఫ్ గురించి కానీ, స్టడీస్ గురించి కానీ, లాంగ్వేజ్ గురించి కానీ ఎవరైనా కూడా అడగొచ్చు. క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు రాసుకొని జాగ్రత్తగా అడగండి. ఓకే, సో డోంట్ ఫర్గెట్ బీరా అశోక్, యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా. ఐస్ క్రీమ్ వీడియో ఉంటుంది, ఎంతమంది ఉన్నాం. ఓకేనా? రైట్, మన వైపు నుండి. Thank you, sir. Thank you so much. Guys, it's always a pleasure introducing our guests to you all. అయితే ఈరోజు సెషన్ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్. ఇంకా దెర్ ఇస్ లాట్ టు నో, ఇంకా చాలా మంది నేర్చుకోవడానికి. లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ తీసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు ఎంఎస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్లో ఎలాంటి ఈవెంట్ జరిగినా ఎడ్యుకేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రెండు మస్ట్గా ఉండేలా చూసుకుంటాం. సో పోస్ట్ లంచ్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి,
అంటే మీరు అనుకునే అంత పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ కాదు, అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కాదు. కొంచెం అంటే కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో మొత్తం వినాలన్నా కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది. కొన్ని సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని గిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ అన్నిటిని మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం. అండ్ ఈవినింగ్ పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ సార్తోనే మీకు ఇప్పిస్తాము. దట్ మాడ్యూల్ 3లో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో ఈవినింగ్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్ తర్వాత అవన్నీ ఉంటాయి. లంచ్ వెళ్ళాం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్, ముందు అమ్మాయిలు ఒకసారి లంచ్కి వెళ్ళిపోండి, తర్వాత మీరు వెళ్ళి అంతా సెట్ అయినాక అబ్బాయిని పంపిస్తాం. ప్లీజ్ లైక్ యువర్ వాయిస్ అండ్ సింగింగ్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ సర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు సింగ్ వన్ మోర్. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल हो हाय मेरा दिल, आए दिल लेकर मुझको ना पहराना, गुलाबी పువ్వైనా వాలి వయసు, ఇలాగే మనము ఉండాలిలే, ప్రియతమా ప్రియతమా పలికినది హృదయమే సరిగమా, చిలిపిని తలపులో తెలిసినది బొలపులో మధురిమా, చెలి చూపు తాకినా పలకవా పలకవా, వల వేసి వేచి చూస్తున్నా దొరకని దొరకవా, ఇష్టమైన సఖుడా ఇష్టమైన సఖుడా, ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా, చక్కనైన చుక్కరా చక్కనైన చుక్కరా, నిన్ను కోరుకుందిరా సుందరా, శీతాకాలం మనసు నీ మనసును చూడగలిగింది, సీతకు మళ్ళీ నీతో అడుగేసి మాటడిగింది, నీకు నువ్వే గుండెలోనే అన్నదంతా విన్నాలే, అంతకన్నా ముందుగానే అవునన్నాలే, ఇంక పైన నీకు నాకు ప్రేమ పాఠాలే, అడియా తీదిన ఫీలా ఒన్నాల నా ఫెయిల్, ఉడికామ ఓటిన రీల్ ఇనిమి నా ఓవాలు, అడియా తీదిన ఫీలా ఉన్నాల నా ఫెయిల్, ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో, ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో, నువ్వు అచ్చుల్లో నా హల్లువో, జడగుచ్చుల్లో నా మల్లెవో, నువ్వు అచ్చుల్లో నా హల్లువో, జడగుచ్చుల్లో నా మల్లెవో, కరిముబ్బుల్లో నా విల్లువో, మధుమాసంలో నా మంచు పూల జల్లువో, మధుమాసంలో నా మంచు పూల జల్లువో. అభినందనలు 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 తెలియజేద్దాం. ఎస్ రైట్. సో ఇప్పుడు నూనూగు మీసాల వయసులో ఇంటి నుండి పారిపోయి, అంటే ఎవరికి చెప్పలేదు, చెప్తే పంపించరు కదా, వెళ్ళిపోయారు. అలా ఇండియా అంతా తిరిగారు. ఎలా తిరిగారంటే నాకు అంత తెలుసు, మీకు అంతా తెలియదు. సో ఇండియా తిరిగిన తర్వాత ఫారిన్ ఎలా వెళ్ళగలిగారు, అన్ని దేశాలు ఎలా తిరగలిగారు, అక్కడ ఏ పరిస్థితులు, అసలు ఇంకా ప్రశ్నలు అనేవి ఇంక నేను చెప్పేవి కాదు. సో యువర్ చాయిస్. సో ఐ థింక్ మీరు మీ ప్రశ్నలు సిద్ధం చేశారనుకుంటున్నాను. సో మీరు అడిగితే మీకు మైక్ అందజేయబడుతుంది, సార్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఈ టైంని ఎప్పుడైనా మనం పాడటానికి, డాన్స్ చేయడానికి, ఇలాంటి వాటికి మనకి ఇంకా టైం ఎప్పుడూ దొరుకుతుంది. సో సార్ మన మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అనుభవాలను మనకితో పంచుకుంటారు. సో బీ రెడీ ఫర్ దట్. ఓకే, ఆర్ యూ రెడీ? యా, ఇట్స్ అవర్ టైం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీరు ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్న స్టెప్ ఏంటి సార్?
అంటే ఈవెన్ మనం ట్రావెల్ చేయాలన్నా కానీ మన చేతిలో మనీ ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా, లేకుంటే మనకు షెల్టర్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉండాలి. సో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు సార్? ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఓ చైనీస్ సేయింగ్ ఉంటుంది, ఈవెన్ 1,000-mile జర్నీ బిగిన్స్ విత్ వన్ స్టెప్. యా, దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్కడో చదివాను. యా, ఎక్కడో ఒకసారి చదివాను, మనకేమైనా టాలెంట్స్ ఉంటే మ్యూజిక్ కానీ, మ్యాజిక్ చేయడం కానీ, బొమ్మలు వేయడం కానీ ఏమైనా వస్తే చిన్న చిన్న మ్యాజిక్ షోస్ ఇచ్చి, మ్యూజిక్ షోస్ ఇచ్చి మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. డబ్బులు అంటే పెద్ద పెద్ద మొత్తాలు కాదు, చిన్న చిన్న మొత్తాల డబ్బులు సంపాదించుకొని ట్రావెల్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నేను స్టార్ట్ అయిన రోజుల్లో ప్రపంచం ఎంత మారిపోలేదు. ఇప్పుడు మిస్ట్రస్ట్ ఎక్కువ. అప్పుడు అలా కదా, కుర్రోడిని చిన్నోడిని వీటి మీద రక్సాక్ వేసుకుని వెళ్తుంటే రోడ్డు మీద ఆపేవారు, ఏం చేస్తున్నావు అని. సో ఇంటికి తీసుకెళ్ళేవారు, ఇక్కడే ఉండమనేవారు, భోజనం పెట్టేవారు బాగాను. మన్నాడు జర్నీ కంటిన్యూ అయ్యేది. అంటే ఆ జర్నీలతో చాలాసార్లు భోజనం లేకుండా కూడా ఉన్నాను. ఓకే, అది రీచ్ అవడం లేదా, గట్టిగా మాట్లాడాలి. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, దిస్ ఇస్ సుధీర్ కుమార్. మీరు కెమిస్ట్రీలో ఫెయిల్ అయ్యి అన్నారు కదా సార్. అవును. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యంగ్స్టర్స్ దేంట్లో సబ్జెక్ట్స్ కానీ కెరీర్లో కానీ ఫెయిల్ అయితే సూసైడ్ థాట్స్ అనేది వస్తున్నాయి. అసలు సూసైడ్ థాట్స్ అనేది ఎందుకు వస్తాయి, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మేము తెలుసుకోవాలనుకున్నాం సార్. యాక్చువల్గా సూసైడ్ థాట్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే, యూజువల్గా ఇక్కడ జరిగేది ఇండియాలోనూ పేరెంటల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ. ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా చాలా ఎక్కువ. పక్కింటో ఈయనకి మా మేనకోడలో ఒక అమ్మాయి 85% వచ్చింది 10th క్లాస్లో. ఇప్పుడు కాదు, 10 years దాటిపోయింది. 85% కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నాను నేను. వాళ్ళ అమ్మ కానీ డాడీ కానీ ఏం మాట్లాడలేదు. మళ్ళీ సాయంకాలం వచ్చిన తర్వాత, నేను ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత, అన్న సాయంకాలం బయటికి డిన్నర్కి వెళ్తున్నాం అన్న, ఏమైంది వేళ్ళు అన్నాను. పింకీ పాస్ అయిందని పొద్దునే తెలిసింది మనకు అన్నాను. అంటే ఈ టైంలో ఏంటంటే, ఆ అమ్మాయికి ఎంత వచ్చింది, పక్కింటి అమ్మాయికి వచ్చింది, పక్కింటి ఆంటీ గారికి అమ్మాయికి ఎంత వచ్చింది, ఇవన్నీ వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మన అమ్మాయికే 85 వచ్చింది, మిగతా వాళ్ళందరూ మన అమ్మాయి కంటే తక్కువ వచ్చారు కనుక టైమ్ టు సెలబ్రేట్. ఈ పేరెంటల్ ప్రెషర్ బాగా ఎక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగాను. దాంతో ఏమవుతుందంటే, పక్కన అందరూ ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంటారు. నేను యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుదాం అనుకున్నాను. ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుదాం అనుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్లో. అందరూ మా పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు కదా, ఇంగ్లీష్ చదివితే ఏమొస్తుందండి, బైపీసీ తీసుకోమనండి, 10th మార్కులు బాగా వచ్చాయి కదా అంటే. బైపీసీ కూడా ప్రతి ఒక్కడు డాక్టర్ అయిపోతాడు అవ్వడు కదా. సో ఈ ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ను చదవనివ్వరు. దాంతో ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ఇలాంటి థాట్స్ వస్తుంటాయి. ఈ మధ్యన తల్లి కొడుకు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు. మార్కులు రాలేదని తల్లి కొడుకు ఇద్దరు సూసైడ్ చేసుకున్నారు. సో బేసిక్గా ఏంటంటే, ఈ పేరెంటల్ ప్రెషర్స్, ఈ ర్యాట్ రేస్ అంటారు. ఈ ర్యాట్ రేస్ నుండి బయటికి రావాలి మనం. ఇట్స్ నాట్ వెరీ హెల్దీ. మా సొంత మేనల్డు ఫిల్మ్ మేకింగ్కి వెళ్దాం అనుకున్నాడు. ఏం చేయాలి అని నన్ను అడిగాడు. నేను ఆయనకి చెప్పే అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో, ఢిల్లీలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది, అలాంటి యూనివర్సిటీలో హ్యుమానిటీస్లో, సోషియాలజీలో కానీ, పొలిటికల్ సైన్స్లో కానీ, హిస్టరీలో కానీ మాస్టర్స్ డిగ్రీ తీసుకొని డాక్టరల్ థీసిస్ చేసి, అంటే కనీసం రీసెర్చ్ చేయాలి కొంత, చేసిన తర్వాత పూణేలో ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరితే నువ్వు తీసి సినిమా కూడా కొంచెం డెప్త్ వస్తుంది. చెంగుమంతా డ్యాన్స్లు వేస్తా పార్కుల్లో కాకుండాను సీరియస్ సినిమా, జై భీమ్ లాంటి సినిమా చూసే ఉంటారు మీరు, అలాంటి సినిమా తీయాలి. అంటే నేను అడిగాను కూడా, కమర్షియల్ సినిమా కావాలా నీకు, ఆల్టర్నేటివ్ సినిమా కావాలా? ఆల్టర్నేటివ్ సినిమా. సో యూ మస్ట్ స్టడీ వెల్ ఫర్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్. నో, మా ఊళ్ళందరూ చాలా కంగారు అయిపోయారు, పాడు చేసేస్తున్నాడు, నా కొడుకుని పాడు చేసేస్తున్నాడు మా చెల్లి, మా బ్రదర్లు అందరూ అక్కడ కూర్చొని. నో 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 టెన్షన్ వచ్చేస్తున్నాను నేను చెప్తుంటాను. నేను చెప్పిందల్లా మంచి యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేయాలి, వీలైతే రీసెర్చ్ చేయాలి, అప్పుడు సినిమాకి వెళ్తే యూ విల్ బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్. అది. సో ఈ ప్రెషర్స్ తగ్గితేనే కానీ. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, పేరెంటల్ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, రెండు. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్.
ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా అంతే, బయట కూర్చోబెట్టి చదివిస్తుంటారు, బలవంతంగా చదివిస్తుంటారు, నిద్ర వస్తుంటే కొడుతుంటారు. మీకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ మీరు చదివితే యూ విల్ బికమ్ గుడ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ అండ్ యూ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఇక్కడ అది అక్కడితో ఆగిపోదు. ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ప్రెషర్. ఏ కంపెనీలో చేరాలో న్యూయార్క్ టైమ్స్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది చాలా సంవత్సరాల క్రితం. అందులో రాస్తే ది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ హూ డు నాట్ నో వై దే స్టడీ, వాట్ దే స్టడీ, ఫర్ హూమ్ దే స్టడీ ఆర్ ద ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. 20 ఏళ్ళు వస్తాయి, ఏం చదువుదాం అనుకోండి అంటే మా పేరెంట్స్ ఇంకా చెప్పలేదు సార్ అంటారు. 20 ఏళ్ళు కూడా పేరెంట్స్ ఏం చదవాలో చెప్పాలా వీడికి? పేరెంట్స్ అలాగే చేస్తుంటారు. సో ది బేసిక్ అంటే పేరెంటల్ ప్రెషర్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రెషర్స్, ఇవి ఎక్కువ వాడులు వస్తాయి. యా, హౌ టు ఓవర్కమ్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. సి నైపాల్ అని ఒక ఆయన రైటర్, నోబెల్ ప్రైజ్, నోబెల్ లారియట్ లిటరేచర్లోను. బై ద వీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ టు, చనిపోయాడు ఆయన. ఆయన ఇండియా ఇస్ అ స్టాగ్నెంట్ సొసైటీ అనే పుస్తకంలో రాశాడు. చాలా ఇండియన్స్ కోపం వచ్చింది. స్టాగ్నెంట్ అదే, ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళమన్నమాట మనం. వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ చేంజ్. టు ఓవర్కమ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్. అదే ఇందాక చెప్పుకున్నావు కదా, ఇంట్రాస్పెక్షన్. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టువార్డ్స్ ఎ చేంజ్, క్వశ్చనింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మనకు 2 ఫ్లాట్స్ ఉంటేనే లైఫా, లేకపోతే ఒక మంచి కారు ఉంటేనే లైఫా? లైఫ్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ లీడింగ్ ఎ పీస్ఫుల్ లైఫ్. యా, ఇలాగ ఎవరు చెప్పారు, నాకు యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడు 2 డ్రెస్సులు ఉండేవి. 5 ఇయర్స్లో నాకు 2 డ్రెస్సులు ఉన్నాయి నేను ఢిల్లీలో చదువుకున్నప్పుడు. బట్ ఐ నెవర్ రియలీ కేర్డ్. ఓకే, Good afternoon, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. It's my pleasure to be here with you. So, మీరు ట్రావెలింగ్ ఎందుకు అనుకున్నారు? ఏ డాక్టరో లాయరో అవ్వచ్చు కదా, ఇలా ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? ఓకే, యాక్చువల్గా డాక్టర్ అవ్వలేదు, కెమిస్ట్రీలో ఫెయిల్ అయిపోయాను కనుక. ఈవెన్చువల్గా పాస్ అయ్యాను. ఓకే, అప్పుడే తెలుసుకోవాలి మనం, కెమిస్ట్రీలో ఫెయిల్ అయిపోయింది. రేపు నిజంగా ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఈరోజు లాంగ్ టర్మ్ అని ఇవో ఉన్నాయి, రకరకాల కొత్త టెర్మినాలజీ వచ్చింది. తీసుకొని ఇంకో సంవత్సరం చేరితే మళ్ళీ చేరతాను, ఎంబీబీఎస్లో చేరితే మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ అయితే ఏంటి? సో మన లిమిటేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలి, ఎంతవరకు వెళ్తాం, ఏం చేస్తాం. కొండెక్కినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ముందుకే వెళ్ళాలి కానీ వెనక రాకూడదు. సో అది మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఒక ట్రావెలింగ్ ఎందుకంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ రైటర్. ఓకే, ట్రావెలింగ్ గివ్స్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు మీట్ పీపుల్, డిస్కవర్ ప్లేసెస్, ఎక్స్పీరియన్స్. 5 రోజులు ఆకలితో ఉన్నాను బెంగళూరులోను, తిండి లేదు, ఏమి తినలేదు. ఆ రోజు సాయంకాలం, 5వ రోజు సాయంకాలం ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో ఉన్నాను. ఈ కాంట్రడిక్షన్స్ ఈ థరో ups and downs. So traveling offers you all these things. You meet a lot of people actually. బోస్నియా హెర్జగోవినా అనే కంట్రీ విన్నారా? బోస్నియా హెర్జగోవినా యుగోస్లావియా అని పెద్ద దేశం ఉండేది. ఆ దేశంలో పాట అనమాట అది. అది 8 దేశాలుగా విడిపోయింది. బోస్నియా హెర్జగోవినా నుండి నేను ఒక ఆయన కనిపించాడు నాకు. నేను నార్వేలో పార్కులో కూర్చుంటే, నార్వే మైగ్రేట్ అయిపోయాడు. నార్వేకి ఇమిగ్రెంట్స్ రైట్స్ని డిఫెండ్ చేసే కంట్రీ నార్వే. ఆ నార్వే దేశానికి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు కంట్రీ అంతటికేను, బికాస్ దే డిఫెండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఒక ఆయన వచ్చాడు, ఆయనకి ఒక కాల్ లేదు, పలకరించాడు నన్ను. ఆ పార్కులో 2 పలకరించారు నన్ను. విచిత్రం, ఈయన కాల్ లేదు, ఒక చెయ్యి కూడా లేదు. ఆయన వైఫ్ చెయ్యిని కొట్టేశాడంట. అది నాకు చెప్పాడు. ఎందుకు చెప్పాడు నాకు ఈరోజు వరకు అర్థం కాలేదు. క్రిమినల్ అనుకుంటాం బేసిక్గా. క్రిమినల్ కూడా కాదు యాక్చువల్గాను. హిజ్ వైఫ్ హ్యాడ్ ఆల్ 4 limbs intact while he didn't have 2 limbs. సో దట్స్ వార్స్ బ్రింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఒకలాంటి మెజరబుల్ లైఫ్ వస్తుంది వార్ అయిన తర్వాత. నేను వార్ తర్వాత వెళ్ళాను బోస్నియా హెర్జగోవినా. వారు ఎలాంటి డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో అక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి. సో ఇలాంటి ఇన్ఫ్రా హ్యూమన్ కండిషన్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు మనిషి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో తెలియదు. సో
మా ఆవిడ చీర కొట్టేశారంటే I was not really angry with him. I had to understand his situation. Well, it's bad to break his wife's hand, but still at the same time, I had to understand the miseries wars bring to the world. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి ట్రావెలింగ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి. యా హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ శరత్. హాయ్ శరత్. పాజిటివ్గా ఆలోచించడం ఎలా సార్? పాజిటివ్గా ఆలోచించడం ఎలాగా? నెగిటివ్గా ఆలోచించడం మానేయాలి. అదే ఎలా సార్? అదే ఎలా సార్? అదే see, if you really want to see positive qualities in a man, you can always find. మనకి ఎందుకు అలవాటు అయిపోయిందంటే నెగిటివ్గా ఇంకొకరి గురించి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఇంకొకరి గురించి మాట్లాడినప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో పాజిటివ్గా మాట్లాడడం అనేది ముందు నెగిటివ్ థాట్స్ బుర్రలో తీసేయాలి. ఎలా అనేది ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ ఎక్సర్సైజ్. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. మళ్ళీ ఇంట్రాస్పెక్షన్తో ఎందుకు మాట్లాడాను ఇలాగా. ఒకసారి నేను ఎక్కడో పాలకొల్లో టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఏ ఊరు సార్ మీరు అంటే ఏదో చెప్పబోయి హైదరాబాద్ అన్నాను నేను. ఎందుకో నాకు మరీక్ష ఇంకొక 10 seconds కూడా కాలేదు. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాను. క్షమించండి, నాది హైదరాబాద్ కాదు, మాది ఇక్కడే ప్రక్క ఊరు అని చెప్పాను. అందులో క్షమించడం అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. హైదరాబాద్ అని చెప్పేశాను మీకు. ఏదో మిమ్మల్ని ఏదో ఇంప్రెస్ చేయడానికి చెప్పాను. ఎందుకు చెప్పానో చెప్పేశాను. నాది హైదరాబాద్కి పక్క ఊరు. సో అందులో తప్పులేదు. ఫస్ట్ మనం ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చిన్నవి ఇవన్నీ ఎందుకు అబద్ధం చెప్పానా అని నన్ను నేను అడుక్కున్నాను. దెర్ వాజ్ నో నీడ్ టు టెల్ హిమ్ ఎ లై. చాలా చిన్న విషయం అది. దెర్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ నో నీడ్ టు go back and tell him, but still I did and I was comfortable. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, మై నేమ్ ఇస్ గణేష్. మీరు ట్రావెల్లో ఎక్కువ ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ ఎలాంటివి, అందులో టాప్ 3 చెప్పగలరా? టాప్ 3 స్ట్రగుల్స్. ట్రావెలింగ్ అనేది స్ట్రగుల్ అనేది there's no struggle. Traveling itself is great fun, adventure బయలుదేరే ముందే తెలుస్తుంది మనకి. నేను 5 days భోజనం లేకుండా ఉన్నాను బెంగళూరులో. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రగుల్. బొంబాయిలో 12 రోజులు తిండి లేకుండా ఉన్నాను. బొంబాయిలో 12 రోజులు రోడ్డు పక్కన పడుకున్నాను నేను. మహాలక్ష్మి అనే ఏరియాలో రోడ్డు పక్కన ఐ వాజ్ విత్ బెగ్గర్స్. ఓకే, వాళ్ళు అడుక్కొని తెచ్చి దానిలో దే యూస్ టు చూస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ ఫుడ్ అండ్ ఆఫర్ ఇట్ టు మీ. దే న్యూ ఐ వాజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. దే ఆల్సో న్యూ దట్ మై కండిషన్ వాజ్ నాట్ బెటర్ దెన్ their condition. Yeah, I wouldn't call it a struggle today because it gives you an understand to be compassionate to people. Because in spite of their poverty, వాళ్ళంతా బెగ్గర్స్ అడుక్కొని తెచ్చుకొని వాళ్ళు అడుక్కొని తెచ్చిన దాంట్లో బెస్ట్ పార్ట్ తీసి నాకు తిండి పెట్టేవారు. ఖావో బేటా అని, తిను బాబు అని. ఆఫ్టర్ ఆల్ వై షుడ్ ది గివ్? వాళ్ళు కష్టపడి అడుక్కొని తెచ్చిన దాంట్లో నాకు అన్నం పెడుతున్నారంటే ఇట్స్ love. Okay, struggles ఏముండవు ట్రావెలింగ్లోను. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ మేక్స్ యూ మ్యాన్. it develops a kind of understanding in you towards people. అలాగే లేకుండా పెట్టిన కేసులు చాలా ఉన్నాయి. నాకు భోజనం పెట్టిన చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి ఢిల్లీలో నేను ఫస్ట్ టైం అడుగు పెట్టినప్పుడు రామకృష్ణాపురం అనే ఏరియాలో ఉన్నాను. నాకు అకామిడేషన్ లేదు. నేను కొత్తగా చేరడం ఆ రోజు రాత్రి. నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక టెంపుల్ ఉంటే టెంపుల్ వాచ్మెన్ ఇంట్లో పెట్టారు ఎవరో. దారిలో పోయిన పెద్ద ఆయన, ఇది అబ్బాయి కొత్తగా వచ్చినట్టున్నాడు ఢిల్లీ, ఒకరోజు రాత్రి ఇక్కడ ఉంటాడు, ఉంచమన్నాడు. చిన్న రూమ్ అది. ఆయన వైఫ్, కొత్తగా పుట్టిన కూతురు. నాకు ఒక క్విల్ట్ ఇచ్చారు, పడుకున్నాను. తెల్లవారుజామున లెగిచి జనవరి 23 బయట ఉన్న నీళ్లు చాలా చలిగా ఉంటాయి, చన్నీళ్ళతో స్నానం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను. నాకు టీచర్ తాగి థ్యాంక్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాను. నేను 5 years తర్వాత 3-4 years అయింది. నేను ట్రావెల్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో చేరాను ఢిల్లీలో, జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ. ఒక్కరోజు ఎందుకో అక్కడ రోడ్డు దాటి ముందుకెళ్తుంటే ఇదేదో ఫెమిలియర్ ప్లేస్ లాగే ఉంది అనుకున్నాను నేను.
ఒక నైటే గడిపాను కదా అక్కడ, పెద్ద తెలియదు. కొంచెం ముందుకెళ్తే టెంపుల్ చాలా ఫెమిలియర్గా ఉంది. అక్కడ వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఉంది. ఎంతకాలం నుండి ఉన్నారు ఇక్కడ అడిగాను. చాలా కాలం అయిపోయింది సార్, 15 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు ఎంత చెప్పారు. మీకు 5 ఏళ్ళు కూతురు ఉన్నదా అని అడిగాను. కొంచెం అనుమానంగా, న్యాచురల్గా సడన్గా ఎవరో పరిచయం లేని వ్యక్తి మీకు 5 ఏళ్ళు కూతురు ఉందా అని అడిగితే ఉంది అని కొంచెం భయంగా చెప్పాడు. కంగారు పడొద్దు, 5 ఏళ్ళ క్రితం ఒక రాత్రిపూట ఒక ఆయన వచ్చి మీ ఇంట్లో పడుకున్నాడు, గుర్తుందా? గుర్తుందన్నాడు. ఒక రాత్రి గడిపాడు, మీకు పొద్దున్న టీ ఇచ్చారు, టీ తాగి వెళ్ళిపోయాడంటే. సో నా వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అంతా మారిపోయినప్పటికీ నేనే ఆ వ్యక్తిని. ఎదురుగుండా యూనివర్సిటీ ఉంది చూసారా, ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాను ఇప్పుడు. నా రూమ్ నెంబర్ అడ్రస్ ఇచ్చి, సండేస్ ఎప్పుడు రూమ్లో ఉంటాను నేను, తప్పకుండా రండి, మీ పాపను తీసుకొని మీ ఇద్దరు రండి, హాస్టల్లో భోజనం చెదురుగాని. సో దిస్ నో స్ట్రగుల్ ఇన్ ట్రావెలింగ్. Traveling is an adventure. Okay? There is a difference between a tourist and a traveler. A tourist has is reservation done. Hotel reservation చూసుకొని వెళ్తాడు tourist. A traveler doesn't have a reservation of rooms. He will sleep wherever it's dark. ఇంటి వరండా మీద వరండా, చెట్టు కింద పడుకోలేను చెట్టు కింద. ఎన్నోసార్లు చెట్ల కింద పడుకున్నాను, రోడ్డు పక్క పడుకున్నాను. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్. హలో సార్, నా పేరు రాజు. మీరు చాలామంది పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కదా సార్. మీరు పాలిటిక్స్లోకి వస్తే మీరు ఇంకా పిల్లల్ని కూడా ఇంకా అడాప్ట్ చేసుకొని ఇంకా బాగుంటుంది కదా సార్. ఇంకా పాలిటిక్స్కి వస్తే చేయను, పాలిటిక్స్లో ఏదో మంత్రి అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే మీరు అంటే ఓన్లీ పిల్లలనే కాకుండా మీరు చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు, మీకు చాలా గుడ్ థాట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్. మీరు ఇంకా పాలిటిక్స్లోకి వస్తే మిమ్మల్ని ఇంకా ఇన్స్పైర్ అవుతారు కదా సార్ చూసి చాలా మంది. అసలు నేను పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు ఎవరు చెప్పారు? అసలు చేయనే నేను. లైక్ అంటే మీరు అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు, స్కూల్స్ చేసుకున్నారు. స్కూల్స్ని దత్తత తీసుకుంటే మనం కొంత సంపాదించాం కదా జీవితంలోనూ. ఒక లెవెల్కి చేరిన తర్వాత మన పాటు మనం కంట్రిబ్యూట్ చేయగలగాలి. ఓకే, ఎంత చేయగలిగితే అంత. నాకు ప్రస్తుతం 3 స్కూల్స్ 4 స్కూల్స్, 2 ప్రైమరీ స్కూల్స్, 2 హై స్కూల్స్. అక్కడ పాఠాలు చెప్తాను. హై స్కూల్స్లో రిసోర్సెస్ ఉండవు కదా, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కాంపిటీషన్స్ పెడతాను, ప్రైజెస్ కొనిస్తాను. పాలిటిక్స్ అనేది ఇది ఒక ఇండియాలో అంత గొప్ప, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ స్టేట్ టుడే. యా, పొలిటికల్ సారీ అంటే ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కదా సార్ మీరు చేయడానికి. అప్పుడు చేయొచ్చు, చేయలేకపోవచ్చు. పాలిటిక్స్లో ఉంటే చేయొచ్చు, చేయలేకపోవచ్చు కూడా. మీరు చేస్తే రూలింగ్ పార్టీలో ఉంటే చేయొచ్చు, అపోజిషన్ పార్టీలో ఉంటే చేయనివ్వరు మిమ్మల్ని. ఓకే, ఇవన్నీ చాయిసెస్ కూడా. పాలిటిక్స్లో ఎందుకుంటా లేవంటే చేయాలంటేను ఐఏఎస్ అవ్వక్కర్లేదు, ఏమైనా చేయాలనుకుంటాను. చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏమైనా చేయొచ్చు. ఓకే, మన లెవెల్లో మనం చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే రాజు. సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. క్వశ్చన్ వేయడానికి ముందు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. ఓ ప్లీజ్. ఓకే, ఇన్ 1994 ఐశ్వర్య రాయ్ వన్ ద టైటిల్ మిస్ వరల్డ్. సో ఆ మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత మాట్లాడమని మైక్ ఇచ్చారంట. ఆవిడ ఏడ్చేశారంట. ఎందుకంటే సో ఇంకా గెలవడానికి ఏం లేదని, అంటే మిస్ వరల్డ్ మించింది ఇంకా లేదు కదా. సో నేను సాధించడానికి ఇంకేమైనా మిగిలింటే దానికోసం నేను కృషి చేసేదాన్ని, టాప్కి వచ్చేసాను, ఇంకేమి లేదని నాకు ఇప్పుడు బాధగా ఉందని చెప్పారంట. సో లైక్ వైజ్, డిడ్ యూ రీచ్ యువర్ మౌంటైన్ టాప్ అండ్ వాట్స్ యువర్ ultimate goal? Okay, thank you. Actually, it was not fair on Aishwarya Rai's part to say that. Presently gelichindi, she got it, yes, no doubt. It's ultimate in beauty. But she can even win people's hearts. There's always a scope for that. We never reach a goal, we set new goals. అంటే ఈ గోల్ చేరిపోయిన తర్వాత ఇంకా లైఫ్ అయిపోయిందా? అవ్వదు కదా. లైఫ్ హ్యాస్ టు గో ఆన్. యూ డిస్కవర్, యూ పుట్ యువర్ సెట్ యువర్ న్యూ గోల్స్. యా, గోల్ జీవితంలో ఎప్పుడు అయిపోదు. ద వరల్డ్ ఈస్ వెరీ బిగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్, ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ టు, అండ్ యూ కెన్ డూ మచ్ మోర్ దెన్ విన్నింగ్ అ బ్యూటీ కంటెస్ట్.
Well, I think a goal అనేది జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ లైక్ when you're a student, you want to become IAS, some doctor, an engineer. But when you go beyond that, you are always, the goal is there, but your path is very long. You do whatever that's required of you on your path towards that. Yes, exactly. Yeah, continue doing as long as you can. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Why do you choose your traveling? Why do you study? That time you study for Delhi University. Yes. Why you choose studies after Why long did I time? choose studies? After long time. Yeah. To run away once again. మళ్ళీ పారిపోవాలనుకున్నాను. It's a fact. నేను ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడే జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ అనేది నాకు పరిచయం అయింది. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యూనివర్సిటీస్. ఈ మధ్యన కొంత దాని మీద అటాక్ జరిగినా సరే ఇట్స్ స్టిల్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా. ఇట్స్ అన్డౌటెడ్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే జేఎన్యూ క్యాంపస్ ఎవరో పక్కన పల్లెటూరు నుండి వస్తుంటారు పాపం దర్భంగా, ఎక్కడో కోల్ మైన్స్లో పనిచేస్తుంటారు, బట్టలు కూడా వేసుకోవడానికి సరిగ్గా ఉండు, చిన్న బనియన్ వేసుకొని క్యాంపస్కి వచ్చిన కాగితం ముక్క మీద వాళ్ళ కొడుకు పేరు ఏదో రాసి ఉంటుంది, వెతుక్కుంటూ వస్తారు మా అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నాడని. మిగతా ప్లేసెస్లో అంతా చిన్న డ్రెస్ అలా వేసుకొచ్చి బనియన్ లాంటిది వేసుకొని వచ్చి వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఈ క్యాంపస్లో ఎలా ఉంటుందంటే నమస్కార్ అంటారు, చక్కగా పలకరిస్తారు, ఎవరైనా సరే పక్కగా పలకరిస్తారు. పలకరించి వాళ్ళు ఏదో కాగితం తీసి పాపం బోల్డ్ స్టూడెంట్ చూపిస్తారు, మనకి చూపించినప్పుడు మా అబ్బాయి చదువుతున్నాడని చెప్తారు. ఎవరంటే ఫలానా. రూమ్కి తీసుకెళ్ళి పొద్దున్న కనిపిస్తే రూమ్కి తీసుకెళ్ళి స్నానానికి వేడినీళ్ళు పెట్టి రూమ్లో పడుకోమని చెప్పి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి ఆ అబ్బాయి ఎవరో వెతకడానికి వెళ్తారు జేఎన్యూ క్యాంపస్లో. అది దేశంలో ఎక్కడా జరగదు. అది ఆ హ్యూమన్ వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువ జేఎన్యూ క్యాంపస్లో. హ్యూమన్ రిలేషన్స్ బాగుంటాయి అక్కడ అలాంటి యూనివర్సిటీలో. చదివితే ఇక్కడే చదవాలనుకున్నాను. అప్పుడు నాకు కొత్తగా వచ్చిన ఇండియా అంతా ట్రావెల్ చేశాను కదా, అప్పుడే మీసాలు రావడం నూనె మీసాలు పోయాయి, మీసాలు రావడం మొదలయ్యాయి. అప్పుడు అనుకున్నాను లాటిన్ అమెరికా వెళ్ళాలని. అప్పుడే కొత్త బుర్రలోకి వచ్చింది చే గెవారా. గువేరా అంటుంటారు కదా మీరు, చే గెవారా, గువేరా కాదు, చే గెవారా. Okay, it's a Spanish name. He was from Argentina. Che Guevara, along with one of his best friends, he was a medical student, Che Guevara. మెడిసిన్ చదివాడు ఆయన. ఆల్బెర్టో గ్రనాదోస్ అని ఇద్దరు కలిసి ఒక మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని అర్జెంటీనా నుండి పైకి మెక్సికో వరకు ట్రావెల్ చేశారు. దారిలో మోటార్ సైకిల్ పాడైపోయింది, లిఫ్ట్లు తీసుకొని అలాగేలా తిరిగారు. దారిలో ఒక లెపర్స్ కాలనీలో పనిచేశాడు చే గెవారా. అప్పట్లో లెపర్సీ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక వ్యాలీలో పడేసేవారు, దేవర్ అబండన్డ్. సో అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేశాడు. హీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ కంటేజియస్ డిజీజ్. సో హీ వర్క్డ్ విత్ people suffering from leprosy. Okay, then he produced a motorcycle diaries అని చిన్న పుస్తకం ఉంటుంది, చదవండి వీలైతేను. There's also a movie with the same name, My Motorcycle Diaries by Che Guevara. Then he understood people of Latin America. Latin America was colonized by Spain. Latin America అంటే Central America plus South America together is Latin America. యాక్చువల్గా క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ 1492లో ఇండియాకి సముద్ర మార్గం కనిపెడదామని బయలుదేరాడు. ఆయన పొరపాటున సౌత్ అమెరికా చేరి అదే ఇండియా అనుకున్నాడు. ఆయన కరెక్ట్గా ఇండియా వచ్చుంటే మనందరం వెళ్ళి తెల్లగా ఉండేవాళ్ళు మేము. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన వాళ్ళతో పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఇండియన్ విమెన్ని మిస్ట్రెసెస్గా మెయింటైన్ చేసుకున్నారు. ఢిల్లీ వెళ్తే మీకు సివిల్ లైన్స్ అంటారు, దాని పక్కన కంటోన్మెంట్ ఏరియా అంటారు. ఆగ్రా సివిల్ లైన్స్, ఆగ్రా కంటోన్మెంట్. సివిల్ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ బ్యూరోక్రాట్స్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. కంటోన్మెంట్ అంటే మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఈ రెండింటికి మధ్యన కొన్ని ఇల్లు కట్టారు వాళ్ళు ఇండియన్ మిస్ట్రెసెస్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే వైఫ్స్ అందరూ ఇంగ్లాండ్లో ఉండేవారు కదా, అక్కడి నుంచి రావడం ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టం. వచ్చిన వాళ్ళు కూడా పాపం చాలామంది చచ్చిపోయారు. మన విశాఖపట్నం వెళ్తే కొన్ని సిమెటరీస్ ఉంటాయి అక్కడ చెప్పి 6 months బేబీ చనిపోయిందంటే దోమలు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండే, అప్పుడు కండిషన్స్ అంత బాగుండేవి కాదు, అందుకని వచ్చేవారు కాదు. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్పానిష్ కాలనైజేషన్ అలా కాదు, స్పానియార్డ్స్ కంప్లీట్గా ఇన్వైట్ చేసి సౌత్ అమెరికాని అక్కడ అమ్మాయిలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు. అందుకని ఈ రోజు సౌత్ అమెరికాలో చాలామంది తెల్లగా ఉంటారు.
ఓకే, మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు, అంటే తెల్లగా ఉండాలనుకోని వాళ్ళకి. ఓకే, నమస్తే సార్. నమస్తే. మై నేమ్ ఇస్ షేక్ ఇస్మాయిల్. హలో. మీరు సమాజంలో చాలా చూశారు, చాలా చోట్ల తిరిగారు. మీరు తెలుసుకున్న మంచి ఏంటి, తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, అలాగే సమాజంలో ఉన్న ప్రజెంట్ చెడేంటి, వీటిని ఎలా మార్చుకోవాలి మనం? వెరీ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్. తెలుసుకోవాల్సింది ప్రతిదీ తెలుసుకోవాల్సిందే. తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని చెప్పడం కష్టం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యూ, ఎవ్రీథింగ్ న్యూ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు నో. ఓకే, తెలుసుకున్నది ఏంటన్నది వాళ్ళ ఉదయం మాట్లాడుకున్నాం కదా. తెలుసుకున్నది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు యూ డిస్కవర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఇస్మాయిల్ ఏం చేశాడని కాదు నాకు ఇంపార్టెంట్, నేనేంటి, మనం ఏంటో మనం తెలుసుకోవడమే మన నాలెడ్జ్కి కీ. అది సో యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్, అది తెలుసుకోవాల్సింది. సొల్యూషన్స్ అంటే సొల్యూషన్స్ మనందరం కలిసి ఉదయం మాట్లాడుకున్నా వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎ సొసైటీ విచ్ ఈస్ ఆనెస్ట్ అండ్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ. వీ హ్యావ్ టు కలెక్టివ్లీ రైజ్ అవర్ వాయిస్. ఇండివిజువల్స్కి కాదు మనం ఉండాల్సింది. ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ సొసైటీ, ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్. ద కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్. దానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెయ్యి వేయాలి. క్లీన్లీనెస్. నేను చెత్త కనిపిస్తే ఏరుతుంటాను రోడ్డు మీద, టక్కన వేసేస్తే ఐ డోంట్ మైండ్. నేను అంత క్లీన్ షర్ట్ వేసుకున్నా నేను తీసేస్తాను. అక్కడ డస్ట్బిన్ లేకపోతే నా వెనకాల రక్సాకుల్లో పెట్టుకుంటాను, పాకెట్లో పెట్టుకుంటాను. నేను స్కూల్కి వెళ్తే ఈ మధ్యన నాగర్ కర్నూల్లో ఒక హై స్కూల్లో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను. మాట్లాడిన తర్వాత హెచ్ఎం గారు అడిగారు, ఈ సార్లో మీకు నచ్చింది ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి చేతింది చెప్పు అంటే అక్కడికి రావచ్చా అని అడిగింది. దగ్గరికి వచ్చింది, మీ బ్యాగ్ చూడొచ్చా సార్ అన్నది. సైడ్ పాకెట్లో చేయి పెట్టి టీ కప్స్ తీసింది 2. ఇది నాకు నచ్చింది సార్లో. సార్ అందరూ కప్పులు పడేస్తుంది, ఈ సారు కప్పును మడత పెట్టి బ్యాగులో పెట్టుకున్నారు. నేను ఇందాక చూశాను. సి యూ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ వన్ చైల్డ్. సో ఇవన్నీ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. క్లీన్లీనెస్, వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ థింగ్స్. మనం 10 మంది కలిస్తే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో కూడా మనం క్లీన్లీనెస్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. సమ్ వే వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ బిగినింగ్. I leave it to guess. I'm ageless. Huh? 1665. Huh? I give the second person more than 18. నాకేమైనా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తారా ఇస్మాయిల్? In that case, I'll send my CV to you. Have you ever felt love at first sight? Love at first sight. Actually, I used to like a girl in JNU, but unfortunately, her roommate fell in love with me. It was a crisis. I like one girl and her roommate loves me, but I didn't love her. So I ran away to Spain. There, I used to like a girl, a French girl, my classmate, and 1 year had passed by then. We had our last examination. నేను మా క్లాస్మేట్స్ తోటి అన్నాను, ఈ అమ్మాయి బాగుంటుంది కదా, క్యాథరిన్ బాగుంటుంది, నీకోసమే వెయిట్ చేస్తుంది అన్నాను. And it turned out she was actually waiting for me. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక గంట సేపు ఎంతో నిలబడి మాట్లాడుకున్నాం. She said slowly, actually I like you, Ashok. And I said, me too. Then why did you tell me? Why didn't you tell me? She said, why didn't you tell me? I asked her. I said, actually I don't like you, I love you, she said. And unfortunately,
But unfortunately, in those days, I had problems of visa. I was on a student card in Spain. She was from France. It was not easy for her to come all the way to meet me, and it was impossible for me to go to France to see her because my visa was limited only to Spain. So those are hard times. Yeah, and it was broken, unfortunately. Catherine remains a dream. Yeah. Catherine. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Brahmanayudu. భారత మీరు భారతదేశం అంతా తిరిగారు కదా, అలాగే ప్రపంచం అంతా తిరిగారు. పేదరికం పట్ల భారతదేశం ఎలా ఉంది ఏంటి చెప్పగలరా కొంచెం? పేదరికం పట్ల పేదరికం విషయంలోనా? పేదరికం చాలా ఎక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా మనకి. అంటే నేను కొన్ని సర్వేలు చదివాను, వాటిలో మీడియంగా చూపిస్తున్నారు, కొన్ని ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు. చాలా వరకు ఎక్కువగానే చూపిస్తున్నారు, కానీ మనకంటే పేద దేశాలు చాలా ఉన్నాయి కదా. మీరు తిరిగిన వాటిల్లో ఏది ఎలా ఉంది, ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి? మనం పేదరికం అనే దాంట్లో కంపేర్ చేసుకోకూడదు. మనం పేదరికం ఉండకూడదు అనుకోవాలి. ఓకే, పేదరికం అనేది లేకుండా చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఏంటంటే ఇండియన్స్కి ఉన్న ఒక హ్యాబిట్ ఏంటంటే మనకి సెక్షువల్ వైలెన్స్ ఎక్కువ అన్నామంటే అమెరికాలో లేదా, కెనడాలో లేదా, అండ్ ఎంతమంది పాపులేషన్ అన్నాను. దట్స్ నాట్ ది ఆన్సర్. మొన్న కూడా పార్లమెంట్లో చూస్తే మణిపూర్లో రేప్స్ అండ్ కిల్లింగ్స్ ఆఫ్ విమెన్ దాని గురించి మాట్లాడుతుంటే మీరు మధ్యప్రదేశ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు, రాజస్థాన్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు? దేర్ ఇస్ నో కంపారిజన్, షుడ్ నాట్ డ్రా ప్యారలల్. యా, మనకు ఉన్నదా లేదా అనేది ముందు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ పావర్టీ. అంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ చూస్తే కనిపించకపోవచ్చు. మనం కొంచెం దాటి, ఈ ప్రపంచం దాటి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళండి. ఓకే, ఛత్తీస్గఢ్ లేదా జార్ఖండ్లో రాయ్పూర్ దాటి సిటీ రాంచీ దాటి 30 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఏ కండిషన్స్లో ఉన్నారో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం నచ్చిన ప్లేసెస్ 4 ప్లేస్ చూస్తాం, కానీ మనం అంత ఇంటీరియర్స్కి వెళ్ళి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం మనం ఎప్పుడు. అది ఆ పావర్టీని ఎలాగా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది మనం ట్రై చేయాలి. సో మనం యాక్చువల్గా క్వశ్చనింగ్ కెపాసిటీ, మన లీడర్స్ మనం క్వశ్చన్ చెయ్యము. మన లీడర్స్ జై కొట్టడమే నేర్చుకున్నాం, కానీ ఎంతసేపు జై అంటానేమే కానీ ఆ జనగణమని కూడా అధినాయక జై హే అని ఉంటుంది. అంటే ప్రతి ఓడికి జై కొడుతుంటే మనం ఈక్వాలిటీ అనేది ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం? అందరికీ జై కొట్టడమేనా? ఊరు వెళ్తేనే సర్పంచ్కి జై కొట్టాలి, ఎమ్మెల్యే గారికి జై కొట్టాలి, ఎంపీ గారికి జై కొట్టాలి, ప్రతి ఒక్కరు జై. సో క్వశ్చన్. సో పావర్టీ ఇవన్నిటికీ ఆన్సర్ ఒకటి, ఒక క్వశ్చనింగ్ కెపాసిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ అవర్ లీడర్స్. మనం చూస్ చేసేందుకు కనుక మన సమస్యలను రిజాల్వ్ చేయడానికి మనం చూస్ చేసుకున్న వాళ్ళని. వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ వర్క్, నాట్ ప్రైజ్ దెమ్ ఆల్ ద టైమ్. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. As you said before, you came from Srikakulam, undeveloped area. Like said, my question is, how would you learn the English very fluently? How did you become a English tutor to Spain peoples? What kind of jobs you did in the Spain? These are the questions of. Could you explain me? All right. Yeah. Srikakulam was a backward place, undoubtedly. మా స్కూల్కి బిల్డింగ్ కూడా ఉండేవి కాదు, కింద ఇసుక ఉండేది. పొద్దున్న వెళ్ళి వెంటనే అంత క్లీన్ చేసుకొని, కుక్కలు ఉండేవి, కోళ్ళు ఉండేవి క్లాస్ రూమ్లోను. వాటిని కుక్కలు తరిమేసి కోళ్ళు చేసిన పనులన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఇసుక మీద కూర్చొని వాళ్ళమి. దట్ వాజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్. వీ స్టార్టెడ్ దేర్ ఇన్ శ్రీకాకుళం. గ్రాడ్యువల్గా 10th స్టాండర్డ్ 3 చోట్ల చదివాను. మా ఫాదర్ సిన్సియారిటీ గురించి మమ్మల్ని ఆయన అస్మాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసేవారు. ఓకే, ఫైనాన్షియల్గా బాగా దెబ్బతిన్నాం కూడాను. అంటే ఒక సంవత్సరంలో 3 ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ. 6 పిల్లలతో మా పేరెంట్స్ మూవ్ అవ్వడం, ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. English was fascinated with the subject. Some people are fascinated with cell phones. I was fascinated with, in those days there were no cell phones. Today, lots of people are fascinated with mobile phones. In those days, I was fascinated with English language. అది నేర్చుకోవడానికి నేను కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో చదివిన తర్వాత నాకు కాంపిటీషన్లో ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. ఎప్పుడు ఆయన సిటీస్లో చదువుకొని వాళ్ళ ఫాదర్ ట్రాన్స్ఫర్ మీద శ్రీకాకుళం వచ్చాడు. ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లో చదువుకున్నాడు.
ఈ ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ నేను సెకండ్, ఆయన ఫస్ట్ నేను సెకండ్. సో I had to defeat him. I should be in the first position. He should be pushed to the second position. అంత సులువుగా రాదు కదా, దానికి పని చేయాలి. ఆయన ఎప్పుడు ఒక హ్యాబిట్ ఉండేది, ఏమన్నా ఎలక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యాజ్ అబ్రహాం లింకన్ సెడ్ అని మొదలెట్టేవాడు, లేకపోతే అలెగ్జాండర్ సో అండ్ సో సెడ్ అని మొదలెడుతూ ఉండేవాడు. ఒక రోజు డిబేట్లో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, you have said what Alexander said, you have said what Abraham Lincoln said, Thoreau said, you have said what everyone has said, do you have anything of your own to say? And he became very nervous. So that was the time I got first prize and he got second prize. So I maintained that I was in first and he was in second position. I used to listen to the radio regularly in those days. My father used to force us to listen to the radio news. రాసి చూపించాలన్నమాట. శ్రీకాకుళంలో సంతమంగలో యాక్సిడెంట్ అయి 4 చచ్చిపోయారు, పలానా చోట యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు ఇరిగిపోయింది, రాసి పెట్టుకొని చూపించేవాడు. మా ఫాదర్ వెదర్లాగితే న్యూస్ అంటే ఇదేనా అని తిట్టేవారు మా ఫాదర్. స్లోలీ వీ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ది అదర్ థింగ్స్. సో లాంగ్వేజ్ బికేమ్ ఎ టూల్ టు స్టాండ్ ahead of the others. Yes. In Spain, they were recruiting people by an academy. So I applied. There were 83 people from different places. All of them were native language speakers. I was the only non-native from India. 4 papers అక్కడ పెట్టారు. Pick up your papers and fill them in, please. అదేదో అనుకుంటే అది క్వశ్చన్ పేపర్స్ అవన్నీ ఫిలప్ చేసిన తర్వాత I think probably I got the second rank. Yeah, of 83 Americans, British, Australians, I was in the second position. So mostly grammar. Then next day they called all of us again, pick up a paper, explain differences between past simple and present perfect tense. So I started giving the differences. So the others would sit in front of you and ask you questions, because the question was to reduce the number. Everybody is competing for 6 posts. So they were all competing. They have to ask you questions, such questions that you wouldn't be selected. So I stuck to my ground. I was again in the final overall tally of an Irish lady. I was in the second position. But still I didn't get job. Okay? They said he was Indian, so they didn't give me. So I gave some. See, in those days, if you have 20 hours a week that was supposed to be good, you're in good condition. In less than 1 month, I had 48 hours of class a week. So I made a lot of money in those days. I became slowly one of the highest paid English teachers in Madrid city. So that's the journey. Hi, sir. Hi. In your opinion, what is life? What is life? Oh. It's a metaphysical question. You want a biological answer or a metaphysical answer for this question? Yeah. Yes, life is something, it's a journey. Yes, somebody said there, it's a journey in which what you leave behind, or the deeds you perform in this journey will be remembered. You will be remembered for what you have done. Otherwise, you won't be remembered for anything. So, it's a blend of good deeds, experiments in life. My life has been full of experiments. I took everything as a challenge. I was initiated to photography with a 70 rupee camera, and people made fun of that camera. Then that brought me to the international arena. When I was in Japan, I had my first exhibition in Japan, exhibition of photographs. Okay, I also do photography. Okay, I was on the
NHK, that is Japan's leading news channel, is one of the highest, highly rated news channels in the world. So it's a challenge. So I have only this camera, 70 rupees camera. How can I do? No, you can do. I used to tell myself, these are called auto suggestions. Yes, Beera Ashok, you can do it. Go ahead. I always instructed myself. When I was hungry, I used to say, yes, you will survive. It's only 5 days of hunger. You can stay, survive for one more day. So it's full of experiments. It's a journey. Life is a journey, nothing else. My question is, what is the most priceless thing in the world? World. Your own life is the most priceless thing in the world. Could you explain on? Yes. అండ్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు ట్రావెల్ ఎక్కువ దూరం చేశారని చెప్పేసి విన్నాము, కాలినడకన చేశారని చెప్పేసి విన్నారు. ఎన్ని దేశాలు తిరిగారు? అంటే మీరు తిరిగిన దాంట్లో మీరు తెలుసుకున్నది ఏంటి, మేము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఏదైనా చెప్తారు? తెలుసుకోవాల్సింది అనేది చెప్పడం చాలా కష్టం. ప్రతిదీ నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకు తెలియదు. మీ బెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఏంటని అడుగుతారు. నేను తీయబోయే ఫోటో బెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్. ఇంతవరకు చేసింది లెర్నింగ్. ఓకే. అండ్ నౌ ఎన్ని కంట్రీస్ అంటే 72 కంట్రీస్. 72 కంట్రీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello sir, I'm Geeta. Thanks for your presence. It's an honor for me to ask you a question. My question is, మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనం ఫాలో అవుతున్న కరికులం చూసారు, మిగతా కంట్రీస్ ఎలా ఫాలో అవుతున్నారో చూసారు. వాళ్ళ నుంచి మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదంటే మన కరికులం నుంచి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారా, యాజ్ పర్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్? హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. యా, మన హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తుంటే వాళ్ళకి మనలాగా అన్హెల్తీ కాంపిటీషన్ లేదు అక్కడ. మన క్లాస్లో నా కొడుకు నెంబర్ 1, నా కూతురు నెంబర్ 1 వచ్చేయాలనుకుంటాం. అక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అలా ఉండవు. ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, 5 6 ఉంటారు. నోబడీ ఈజ్ నెంబర్ 1 దేర్. ఇట్స్ ఎ గ్రూప్, ద కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో అక్కడ ఈ అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా. కింద పుస్తకాలు, లైబ్రరీలో పుస్తకాలు దాచేసానని ఫస్ట్ వచ్చేయాలి నాకు, లేకపోతే ఇంకా అనుకుంటాం పరీక్ష రాకపోతే నాకు ఫస్ట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ ఈవిల్ థాట్స్ అన్నీ అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్లు వస్తాయి. సో అక్కడ అలాగ ఉండదు, అంత గ్రూప్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తుంటారు సిస్టంలో. యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్కి వస్తే మన యూనివర్సిటీస్ కొన్ని, అన్నీ కాదు, కొన్ని మాత్రం చాలా యూనివర్సిటీస్ కంటే బెటర్. ఢిల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఒక్కో ఫ్యాకల్టీ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో బాగా డెవలప్ అయింది. యాక్చువల్లీ నేను పొలిటికల్ సైన్స్ చదవలేదు, నాది లిటరేచర్ నుండి, స్పానిష్ లిటరేచర్ నాది. నేను స్పెయిన్లో వెళ్ళినప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీకి వెళ్తే నాకు అర్థమైంది అంటే, వాళ్ళు చదివిన పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ నేను సరదాగా చదువుకున్న పొలిటికల్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అని. వాళ్ళు నన్ను అడిగేవారు, పొలిటికల్ సైన్స్ పీజీయా అని. సో మన సిస్టంలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి. జామియా మిలియా ఇస్లామియా ఢిల్లీలో, జవహర్లాల్ యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్స్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. హాయ్ సార్. హాయ్. మీరు చాలా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ని కలిసి ఉంటారు, చూసుంటారు. వాట్స్ మేక్ దెమ్ డిఫరెంట్ దాన్ అదర్స్? వాట్ మేక్స్ దెమ్ different than others, different from others? They're very, very unconventional, most successful people. One of the persons I met, please sit down. I ran into a black gentleman at the airport in Madrid International Airport. I looked around, there was no security person around. So I just walked into him. I said, excuse me, are you by any chance Dr. Kofi Annan? He didn't answer. He was looking at me with a smile. I said, well, it doesn't matter. I didn't give him any chance to answer. Well, it doesn't really matter whether you're Kofi Annan or not. You look exactly like him, I said. There was a white lady behind him. She turned around and smiled at me. Then I immediately recognized it was Kofi Annan. Kofi Annan was from Africa, from a country called Ghana. When I met him, he was the Secretary General of the United Nations Organization. Okay? He was married to a Swedish lady.
So I recognize his wife first. So anyway, it's like a certificate for him that he was Kofi Annan. Okay, he was absolutely humble, very, very humble person. There is a lot to learn from such people. It makes you humble actually when you meet such people. We spoke for about 10 minutes at the airport. Normally, you can't meet your Panchayati Sarpanch for that long. They don't allow me to speak to them in my village. MRO makes me wait for 2 hours. But the Prime Minister of Spain, I don't have to wait for that long. I can speak to him on phone. Yeah. So these are some interesting encounters. Am I looking like Fidel Castro? That's a great compliment. Somebody also said I look like, who is that great red sandal smuggler? Beera. Even that is a compliment. I take it as a compliment because Veerappan was a very dynamic person, very handsome. Fidel Castro is a great compliment, no doubt. Castro is like, I somehow couldn't go to Cuba when he was alive. It was a dream to meet Fidel Castro. I couldn't meet him. But he was very, very tall and very imposing person, Fidel Castro. సార్ Hi. ఒక టీచర్గా ఒక పిల్లవాడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే వొకాబులరీ ఇలా నేర్చుకోవాలి ఏంటి దాని గురించి కొంచెం చెప్పరా? మేము తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాం. ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, వొకాబులరీ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి? యాక్చువల్గా అది మీ టీచింగ్ సిస్టంలో యాక్చువల్గా టీచర్స్కి ఇవ్వాల్సిన కొన్ని సజెషన్స్ ఉంటాయి. వొకాబులరీ అనేది మనం చిన్న చిన్న బిట్స్గా తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you go to the railway station, or you go to the airport. Yeah? Beginning with the word airport, you have to find out the words related to a journey by aeroplane. Yeah? Words like flight, booking, reservation. What country is it called? Check-in. Yeah, check-out. What more? Luggage, hand baggage. These are all words. Like then security screening, security check, passport control, yeah, boarding pass. These are all words related to one single concept. So you have to build up vocabulary. It's an exercise you must do at home. Yeah, or simple things. You sit in your living room with a TV in front of you. The terminology related to television at home, you find out. A remote control, yeah, channels, volume. All these are words related to it. Like that you have to devise. You go to the seashore, waves, water, pebbles. Yeah, all these things you have to develop like that. You need, of course, some kind of instruction from the teachers. Annana, ane untanu. ఇంట్లో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను చెప్తే తోలు తీసేస్తారు కదా. అంటే ఏదో కథ చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి కనుక శ్రీకాకుళం నుండి రాజమండ్రి వరకు కాళ్ళు నడుకుని వెళ్తానని చెప్పాను. మా ఫాదర్ ముందు అంత దూరం వెళ్తావా? మా ఫాదర్ ఆ విషయంలో కొంచెం లిబరలే, కానీ కొడుకుని కదా ఆఫ్టర్ ఆల్ భయపడతారు కనుక అంత దూరం నడిచేలాగా వెళ్తావు అన్నారు. నడలేకపోతే బస్సు ఎక్కి వెనక్కి వచ్చేస్తాను నన్ను. కానీ ఎంత దూరం వెళ్తున్నానో నాకు తెలీదు. కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కొందరికి తెలుసు, వీడు అన్నాడంటే చేస్తాడు. అందులో విజయ్ కుమార్ ఒక ఉన్నాడు, అన్నాడంటే చేస్తాడు. అంటే నేను చాలా లైట్గా మాట్లాడుతుంటాను. లైట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇండియా అంతా తిరిగి రావాలి, సీరియస్గా తీసుకోవాలి. మా ఇంట్లో మా అమ్మకి నేను రేపు జపాన్ వెళ్తున్నాను అన్నాను. సో షీ డిడ్ంట్ టేక్ మీ సీరియస్లీ. అప్పుడు మా అన్నయ్య రష్యా వెళ్ళాలి. రష్యా వెళ్తాను, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డర్స్ వచ్చిన వెంటనే ఫ్యామిలీ అంతా బెంగళూరు వెళ్ళారు. ఆయన సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్లో డైరెక్టర్, ఫ్యామిలీ అంతా డైరెక్టర్. ఫేర్వెల్ పార్టీస్, ఆఫీసర్స్, కొలీగ్స్ అందరూ పార్టీస్ అయ్యాయి. ఇంకా రేపు బయలుదేరుతాడుగా టెలిగ్రామ్ ఫోన్ వచ్చింది, రష్యాలో సిచ్యుయేషన్ బాగోనేది మీద క్యాన్సిల్ అయ్యిందని. ఓకే, సో మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత, కొన్ని నెలలు మళ్ళీ వచ్చింది కాల్, యూ కమ్ టు రష్యా అని. మళ్ళీ
ఈసారి నెల రోజులు కాదు 15 రోజులు పార్టీలు జరిగాయి. మళ్ళీ లాస్ట్ మూమెంట్లో క్యాన్సిల్ అయ్యింది. థర్డ్ టైం మళ్ళీ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఈసారి ఎవరికి చెప్పదు, ఓన్లీ ఫ్యామిలీ అన్నారు. 1 వీక్ పార్టీస్ అయ్యాయి. ఈ లోపల నేను స్పెయిన్ నుండి లెటర్ రాశాను, పోస్ట్ కార్డ్, పిక్చర్ పోస్ట్ కార్డ్. ఐ మీన్ ఏ కంట్రీ కాల్డ్ స్పెయిన్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. న్యాచురల్లీ నన్ను సీరియస్గా తీసుకోలేదు. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో ఇప్పుడు నుండి 20-25 years బ్యాక్ వెళ్తే మనం ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ టు గో అబ్రాడ్. సో నేను క్వైట్గా వెళ్ళిపోయాను కదా. అసలు నేను చదివానని కూడా మా అమ్మకు తెలియదు, యూనివర్సిటీలో చదివానని. అంటే నా డబ్బులతో నేను చదువుకున్నాను. 15 ఏళ్ళ వయసులో నేను సంపాదించడం అంటే అలా కాదు, చిన్న చిన్న పనులు చేసి పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకోలేదు. నా మాస్టర్స్ డిగ్రీ కూడా ఢిల్లీలో జేఎన్యూలో చదువుతున్నప్పుడు నా సొంతంగానే చదువుకున్నాను. తిండి మానేశాను కానీ డబ్బులు ఎప్పుడు అడగలేదు. జేఎన్యూలో చదువుతున్నప్పుడే నేను ఎన్సీఆర్టీకి పనిచేశాను. ఆకాశవాణిలో వార్తలు చదివేవాడిని, న్యూస్ పేపర్స్కి రాసేవాడిని. సో ఇవన్నీ పార్ట్ టైం జాబ్స్ అలా చేసుకుంటా నేను చదివాను. సో మనం డబ్బులు నెల వేసరికి మనం డబ్బులు పంపించిన ఇంటికి ఉత్తరం రాస్తే కొడుకు చదువుతున్నాడు అనుకుంటారు. డబ్బులు పంపించమని సతాయించకపోతే కొడుకు చదవడం లేదు, ఎక్కడ ఉంటున్నాడులే ఢిల్లీలో అనుకోనివారు. మై ఫ్యామిలీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మై ఓన్, ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్. అందుకే ఇంతకు ఇస్మాయిల్ నాకు ఏదో సంబంధాలు చూస్తాను. I don't have my own family. Hi. My parents passed away. So. Hi sir, my name is Abdurrahman. And my question is, what is the thing that according to you is most of the people are lacking to build personality? I'm sorry, can you keep your microphone close to you? What is the thing that most of the people are lacking to build personality? See, that we talked about in the morning, we should be morally, we should build up a good character actually. Yeah? We should have honesty, integrity as individuals. Then we have to talk as a collective thing. We have to think in terms of the society, not as individuals. సార్ మీరు 70 above కంట్రీస్ తిరిగారు కదా, హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ విల్ యూ నో? Language do I know? I speak Spanish. I speak Spanish quite well. I translate books. I write short stories in Spanish. Few words in will you speak few words? Spanish లో కొంచెం మాట్లాడగలరా ఒక కొన్ని words? Dígame, ¿qué es lo que quieres saber? Meaning sir? What is the meaning you? చెప్పండి, ఏం మాట్లాడాలో అడగండి చెప్తాను. I love to speak Me English. encanta inglés. Me gusta inglés. Me gusta. I like English. Yeah. Yeah. I Thanks. speak Italian, Portuguese also. Welcome. హాయ్ సార్, Hi. మీరు ఇండియా మొత్తం తిరిగారు కదా సార్. ఇండియా అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీయా, డెవలపింగ్ కంట్రీయా సార్? డెవలప్డ్ కంట్రీ అయితే కాదు. వై సార్? Oh, why? In your opinion, sir? See, still 50% of Indians do not have access to good food, nutritious food. See, 40% of children who die of hunger in the world are Indian children. When the person next to you is not able to eat well, can you call it development? Not only I and you who should eat. The third person also should be able to eat. Women are not treated as equal still. మొన్న Chandrayaan 3లో most of the many scientists are women. My friends from Spain sent me many clippings from Spain. They were surprised that so many women are there. Still, women are discriminated in India. That's what one comment I received. How can they discriminate women when there are such wonderful scientists among women? Or can we call, when our own women are not treated as equals, can we call them? Only last week, Chandrayaan 3 days ago, and last week in a place called Puttur, several Dalits were not allowed into a temple. This 21st century, just a week before Chandrayaan 3 was being launched.
Can we call it a developed country? Actually, from developing country, we are slipping down to underdeveloped countries because of these social issues. It's not only science and technology. Certainly, we admire our scientists. But then, on the other terrain, we have to work hard. Wherever there is no equality, in Spain, like here, don't you suffer from racism in Europe? He said, no, I don't. I never suffered from racism in Europe. Here, వెనకింట్లో ఒక ఎవరో పుట్టారంటే ఆడపిల్ల మగపిల్ల అని అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆడపిల్లని పోన్లండి ఈ రోజులు ఎవరైతే ఏంటంటారు, నల్లగా ఉందా తెల్లగా ఉంటుంది అంటారు. అంటే తెల్లగానే ఉందండి, చెవులు ఎలా ఉన్నాయండి అంటారు. అంటే ఏంటంటే చెవులు నల్లగా ఉంటే తర్వాత అమ్మాయి నల్లగా అయిపోతుందంట. చెవులు నల్లగా ఉందా, వీ హ్యాపీ, మీ అమ్మాయి నల్లగా అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ inquisitiveness, is very malicious, bad inquisitiveness ఇది. ఇదే అమ్మాయిలు మీరు యూరోప్ వెళ్ళారనుకోండి, డార్క్ స్కిన్ గర్ల్స్, దే లవ్ దట్ స్కిన్ కలర్. ఇక్కడ మనం ఎంత తెల్లగా ఉన్నామో ఇంగ్లాండ్ వెళ్తే వీఆర్ బ్లాక్స్. ఇక్కడే మనకి ఆ డిఫరెన్సెస్. Whereas black people from Africa, they're very proud of their color. ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నవని మనమే. సో ఇవన్నీ కొన్ని ఈ ట్రైట్స్ అన్నీ వీఆర్ నాట్ డెవలప్డ్, సర్టన్లీ నాట్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఆఫ్ కోర్స్ మనకంటే చాలా దారుణమైన కండిషన్స్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంగ్లాదేశ్ ఈస్ డూయింగ్ బెటర్ ఆఫ్ లేట్. నేను వెళ్ళిన కొత్తలో గార్మెంట్స్ ఇన్ సూపర్ మార్కెట్, డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్, దే యూస్ టు డిస్ప్లే మేడ్ ఇన్ ఇండియా. Slowly it was made in China. Today in all the European markets, all the garments are made in Bangladesh. So why does it happen? But there's nothing to feel bad about being underdeveloped, because we have to struggle, we have to work hard to prove ourselves. ఫస్ట్ మనకు ఒక రోగం ఉందని తెలుసుకుంటేనే కదా దానికి రెమెడీ వెతకగలం. అసలు రోగమే లేదనుకుంటే we die someday. రోగం ఉందని యాక్సెప్ట్ చేయాలి ముందు. ఎస్, వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్. ఇఫ్ యూ థింక్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్, దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్ ఎట్ ఆల్. మే ఐ నో యువర్ ఫస్ట్ సాలరీ? మై ఫస్ట్ సాలరీ, రామోజీరావు కూడా అడగలేదు అలాగా. ఫస్ట్ సాలరీ, my first job was my first salary was, yes, at the age of 15, my first salary was, మా ఇంటి పక్కన ఒక ఆఫీస్ పెట్టారు, రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్, నో, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్. కొత్త బెంచెస్, కొత్త కుర్చీలు వచ్చాయి దాంట్లోకి. నేను డివిజనల్ ఇంజనీర్స్ కలిసి, కొత్త బెంచులు వచ్చాయి కదా, దాని నంబరింగ్ అవసరం కదా అన్నాను. అవును అన్నాడు. నువ్వు పెయింటర్వా అన్నాడు. ఎస్ అన్నాను. సో ఎంత కావాలన్నాడు. నాకేం తెలుసు, 50 రూపాయలు అన్నాను. ఓకే, నంబర్లు వేసే అన్నాడు. అక్కడ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, T1 అంటే టేబుల్ 1, T2 టేబుల్ 3. ఇవన్నీ ఒక స్టెన్సిల్ ఒకటి కట్ చేశాను నేనే, పెయింట్ రాయడం, హోమ్ రాయడం. సో 50 రూపాయలు. Present salary, sir? Present salary, I don't actually work for salary. My work doesn't. Well, in Spain I used to get a salary. Our salary kuda, depending on the number of hours, at one point in time I got a lot of money. A lot in the sense like Spain can never be equal to Denmark. Denmark is very highly developed, but I easily got something like 4 lakhs. But then I don't do that now. I bring out coffee table books for the governments. Okay, for a good coffee table book, probably Brahmanayadi can show you, I get paid something like 15 lakhs. Yeah, it's not 1 month. I work for about, right now I'm doing a book about Rajahmundry. I sit leisurely, I go around the city for a week, 10 days, I take enough photographs, sit at home in my leisure time, I write the text, I design. I think the whole project is about 26 lakhs. From that my part is about 16 lakhs I'll get in less than 2 months. Yeah, maybe 1 month.
Last book, I think Dalit Bandhu, Telangana government wanted because they introduced some kind of project for Dalits. It's called Dalit Bandhu. So I got a call from them and they wanted me to do a book about Dalit Bandhu. It's probably one of the best books published by Telangana government. I did it in exactly 20 days because they needed it urgently. The collector called me, said, make yourself available anytime, I said. Yes, Ashok. So when I call him, at the most in 5 minutes, he would call me back. So keep me all these facilities, arranged all the facilities. I went down, I used to go at 8 o'clock in the morning, get back home at 10 o'clock, sit in my room, download the pictures, write the text, and the introduction, everything. The book was ready in exactly 20 days. It's very well received book. The Chief Minister and his son KTR, they wanted to meet me also to that extent. Yeah. Hi sir, my name is Chakri. As you said, you have stayed in Spain, right? So Yes. would you suggest as an Indian, would you suggest to migrate to move the people to Spain? Yeah, you should be able, you should go anywhere in the world. When you say it's a global village, the world is now, wherever you get a possibility, where you get a good opportunities, you should go. You don't have to say that I'll stick to my village. No, you should go. Spain is probably not the best country to go because you need to know the language. Yeah, some of the sectors like informatics is not much developed in Spain, but United Kingdom, US, wherever they offer you a good job. But come back to India because India requires, my village requires me. So I decided to come back to India. Not back, I'll go back again. I'm a permanent resident in Spain, but I can afford to spend my time and my money on my village children. So I spend my time for them. So it's our duty to come back. Yes, of course. Those who are willing to go to abroad, what kind of suggestions will you give to them? I mean, if your journey is already decided, there is no suggestion actually. You will soon learn there after going there. You should be an observer first. Yeah? Some of the things, when a girl and boy goes hand in hand, you should not look at them, for example. Yeah? You will learn actually. You should go as an observer without making statements, without making any comments. Observe how they live. Yeah? We have to learn from them the sense of equality. That's what we have to learn. Especially when women go from India to Europe, I tell them it's a passage to freedom. First time you'll enjoy what free life means. Nobody says anything. You are at 2 o'clock midnight on the roads alone in your short skirt, but nobody comments on you. So you feel very good about that. Here everybody looks at you. Yeah? Make comments. They comment about your dress. They comment about your physique. They comment about your makeup. Everything is commentable here, but there nobody bothers. Pardon? Here everybody is teased. Women are teased. Not only women actually, if somebody, a man with a collar, this is the language we somehow use. For example, in all these countries, you'll find what do you call the third gender people. ఏమంటారు థర్డ్ జెండర్ని తెలుగులో ఏదో ఉంది కదా transgenders, yeah, so we call it third gender, male, female, and third gender, transgenders. For example, here they don't get a job in India. They're forced to go and beg in the streets. They go in groups because they want solidarity among themselves. But in Western countries, they work in the shops, they work in different places. They're respected. Here they are made fun of. There is no respect, that's why. But there, they enjoy equal status. Nobody comments. Nobody laughs at anybody's physical. Gender equality is high, yes. Which we don't have, unfortunately. Sir.
వేరే కంట్రీస్ ఇండియన్ కల్చర్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి సార్? సారీ, వేరే కంట్రీస్ వీ హ్యావ్ ట్రావెల్ సో మెనీ కంట్రీస్ ఇండియన్ కల్చర్ నుంచి ఆ కంట్రీస్ ఏం నేర్చుకోవాలి? ఆ కంట్రీసా? ఐ డోంట్ రియలీ నో. అదే అది అర్థమైంది. ఐ డోంట్ నో రియల్లీ. అంటే నేర్చుకోవడానికి ఏమీ లేదని కాదు, మన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి నేర్చుకోవాల్సినవి. ఎస్, విమెన్ ఆర్ నాట్ హంబుల్. Women are not humble. They are subjugated. You are forced to be humble. You are forced to be humble. By parents first. అమ్మాయి ఆడపిల్లలు ఇలా ఉండకూడదు, అలా ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అదే ఇంట్లో. నా పిల్లలు ఉంటారు చెప్తుంటారు, వాళ్ళ ఫాదర్స్ పేరెంట్స్ పంపించరు. ఆడపిల్లలు ఏమో మా స్కూల్లో అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉంటారు. అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఎందుకంటే అమ్మాయిల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తారు, కొడుకుల్ని భాష్యం చైతన్య వెళ్తుంటారు. సో అమ్మాయి చదివిన పిల్లకపోతే చదవకపోయినా పర్వాలేదు. సో వీఆర్ సబ్జుకేటెడ్. యాక్చువల్ అమ్మాయిల్ని సబ్జుకేట్ చేశారు. యూ బికమ్ హంబుల్. ఇండియన్ విమెన్ ఆర్ అమాంగ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్, బట్ వీ డోంట్ రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్. అండ్ సర్టన్లీ అమాంగ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. పాపం పెద్ద ఆశలు ఏముండు వాళ్ళకి. చిన్న చిన్న అప్రిషియేషన్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. స్టిల్ భోజనానికి వస్తాడు, భోజనం బాగుందని కూడా చెప్పట్లా. ఫ్రెండ్స్ చూస్తుంటారు కదా, కూర చాలా బాగుందంటే కనీసం ఆ మాట కూడా రాదు చాలా మందికి. మా బ్రదర్ ఇలా ఉంటాడు, భోజనం చేస్తాడు, ఎలా ఉందంటే పర్లే అంటే ఒక అప్రిషియేషన్ కూడా రాలేదు చాలామంది. 70% మెన్ దగ్గర నుండి దిస్ నాట్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్. ద మైక్రోఫోన్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ ఎ పీస్ ఆఫ్ చికెన్. మా స్కూల్లో చిన్నపిల్లలు నా కోసం అప్పుడప్పుడు ఏదో పట్టుకొస్తుంటారు. 60 మంది అలా కూర్చున్నారు. అక్కడ ఫస్ట్ అమ్మాయి ఒక చికెన్ పీస్ పట్టుకొచ్చింది అశోక్ సార్కి. 60 మంది కూర్చున్నారు, 60 చేతులు మారింది చికెన్ పీస్. నా దగ్గర వరకు వచ్చింది. చేతులు కడుక్కున్నారో లేదో తెలీదు, బట్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్. చేతులు కడుక్కొని వస్తారు, అప్పుడు తెలియదు పాప వాళ్ళకి. నేల మీద చెయ్యి పెడతారు, మళ్ళీ బట్టలు తుడుచుకుంటారు. చికెన్ అశోక్ సార్కి చికెన్. నేను చికెన్ తిన్నాను ఎవరో చెప్పారు. అశోక్ సార్ చికెన్ తిన్నది పట్టంటే ఈట్. నేను నిజంగానే తిన్న, కానీ ఎంతో ప్రేమతో పట్టుకొచ్చింది కదా, మరి తినిపోతే ఎలాగా. 60 చేతులు మరినా చికెన్ పీస్ తింటారు మరి. ఎగ్జాక్ట్లీ. Sir, how many types of jobs you have done? How many types of job? Well, I was a bookbinder. Bookbinding. Do you know how to bookbinding ante telusa? Okay. Bookbinder. I worked as a bookbinder. I sold bangles. ఓకే, మ్యాంగ్లూరులో విమెన్స్ కాలేజ్ ఎదురుగుండా కూర్చొని గాజులు అమ్మాను. ఆ గాజులు అయిన ఫ్రెండ్ అయ్యాడు. టీ తాగొస్తారు, ఒక్క 5 నిమిషాలు చూస్తున్నామన్నాడు షాప్. వీటి రేట్స్ చెప్పు, నేను ఎవరైనా వస్తే అమ్ముతానంటే వచ్చేస్తాను, టీ తాగి వచ్చేస్తాను, పొద్దున్న నేను తినలేదు తాగలేదు అన్నాడు. రేట్లు చెప్పి వెళ్ళాడు. ఈ లోపల ఒక గ్రూప్ అమ్మాయిలు వచ్చారు. విమెన్స్ కాలేజ్ ఏదో క్లాస్ అయిపోయింది. కన్నడ ఏదో మాట్లాడేవాడిని, కానీ అంత నాలెడ్జ్ లేదు. సో కొంతసేపు అయిన తర్వాత కన్నడ రాక ఇంగ్లీష్లో మొదలుపెట్టాను. ద వర్డ్ స్ప్రెడ్. ద మ్యాన్ హూ వాజ్ సెల్లింగ్ బ్యాంగిల్స్ స్పోక్ ఇంగ్లీష్. అమ్మాయిలు గుంపులు గుంపుచ్చారు. 10 నిమిషాలు ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు గాజులన్నీ అమ్ముడైపోయాయి. సో I became his partner for some time. So we sold bangles together. In Bangalore also I found a similar job as a bangle seller. Then in Spain my first job was babysitting. Yes, I was babysitting for a child of 6 months. 5 months, he was 5. For 6 months I did that job. I was the first and the only man to do that job. Usually it's given to girls, not to boys. Yeah. Women, yes. That's the first time that anyone, a male got that job. And incidentally, last year when I was in Spain, my phone rang the day I arrived. The mother of that baby found me on the Facebook. She called me, Ashok, I'm Gloria. Where are you? Gloria, I'm in Madrid, in Spain.
can you come home today for dinner, Ashok? He said, "Oh, well, can I come tomorrow? No, I want you today, if you don't mind." So I went there, and so I was sitting in the living room. My friend was in the kitchen. She called her daughter, said, "Come home soon. I have a surprise for you. I have a gift for you." It was her daughter's birthday, 20th birthday. So the girl walks in. She opened the door and walks in. She looked at me. She came straight to me. She hugged me and cried. For the last 20 years, she had been hearing about me, that she had an Indian babysitter who sang in the street for her. I had to sing every day. I used to take the pram out into the street, and there was one particular song I had to sing for every day, very loudly. So it was a big scene in the street. Everyone used to laugh. So now I think she's 21 now. She's a highly accomplished piano artist today. Yeah. I can't really, because you see, I have this problem today. Che sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento de morire. Italian. It's actually Italian song. Bella ciao means ciao in Italian language is hello or bye. రెండింటికి ఒకటే వర్డ్. ఎవరైనా కలిసినప్పుడు హలో అంటాం కదా, అలాగే చావ్ అంటారు అక్కడ ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్లో. సో బెల్లా ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. A beautiful hello. It's more than 70-year-old song. It's a revolutionary song. It was translated into different languages in the world. Wherever there were revolutions, this song was used as a revolutionary song. It's simple. Bella, bella, alla mattina. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Partigiano means revolutionary. Portami via, che mi sento de morir. మేధావులందరూ ఎందుకు మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు? మేధావులందరూ, ఈ మనిషిడ్ ద వర్డ్ మేధావులు, మేధావులందరూ చేసుకోవట్లేదు. పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మేధావులు కాదు. Anyway, I'll answer this question. See, in my case, now later stages, I don't think travelers have very good married life because we keep traveling. Traveling is like a vice, it's like a drug. Once you start traveling, you don't feel like stopping it. When you get married, you can't move. And it's not fair to leave your wife behind and go away on your travels. Either you take her along if she likes, or you stay with her. That is a fair thing to do. మా ఊళ్ళో చాలామంది పెళ్లి చేసుకుంటారు, రాత్రి శోభనం అవుతుంది, మర్నాడు దుబాయ్ వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ 3 సంవత్సరాలు కనిపిస్తుంటారు. విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ అన్ఫెయిర్. వీ షుడ్ డూ సచ్ థింగ్స్. పెళ్లి చేసుకోవడం కలిసి ఉండడానికి, ఒకళ్ళట్టు ఒకళ్ళు ఇటు వెళ్ళిపోకూడదు. Oh, that's the only reason. Yes. The second day of my travel, I was very enthusiastic, very thin, very physically very weak, but mentally very strong, very excited. I walked 72 kilometers in one day. 72 kilometers. And recently, about 5 years ago, just before Corona,
I wanted to visit, there's a forest called Irati, it's called Selva Irati, between France and Spain. In the month of November, the forest looks absolutely gorgeous. It's a fall time, and all the leaves become first yellowish, golden yellow, then they become red, crimson, and they start falling down. You'll find it's like a carpet of crimson leaves. It's beautiful, spectacular color. So I wanted to go there. So 26 kilometers up into the mountains, and evening I returned 26 kilometers, 52 kilometers I walked about 5 years ago. Yeah, the more recent one. Yeah, I couldn't have walked 70 kilometers as before, but 52, yes. Yeah. Hi, sir. Hi. How safe for a girl to travel? How safe for a girls to travel? Yes. In Europe, it's very safe. In Europe, you can go. As I said, you can share a room with men. In one occasion. So traveling actually promotes it. It reduces the barriers between countries. It reduces barriers between the people. Recent travels, there was a Chinese girl in my room. Actually, only 2 of us were there in one room. The other 2 beds were empty. She was a young girl. And she spent one night there in that room. In the morning, she was leaving. Somehow she clung to me and cried. We were always given an impression that India and China are enemies. The Indians are bad people. And I said, China, probably in India, China must be bad too. But I loved my stay in this hostel with you. So, see, we are given, they feed some kind of antagonism, kind of ill feeling towards our neighbors, which is not always true. In Florence, I met another girl who said, my friends say that there's no discrimination in India, which I don't believe, she said. You're right. It's like human rights in China, she said. People think there are no violation of human rights in China. And she laughed. Because we know the facts as educated people. So I met 3 Chinese people who were extraordinarily nice. మనకి ఇండియాలో వస్తే చైనా వాళ్ళు అంటే చైనా దూరం. So we reduce those barriers when you travel. There's a kind of universal fraternity which you find among the travelers. Thank you so much, sir. అసలు కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లో రాని వ్యక్తికి మీకు ఇస్తే మీరు అతన్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు సార్? ఎన్ని డేస్లో అతను బెస్ట్ స్పీకర్గా చేస్తారు? A Hungarian girl wanted English classes. She didn't know Spanish. I didn't know Hungarian. I remember I had to chop many vegetables in my kitchen. I had to jump and dance to make her understand. See, I literally jumped from my bed from here and there, took her into my kitchen. I said, picked up vegetables. This is a potato. Now let's chop. You chop. Okay? Cut into 2 halves. Cut. Chop. She used to write. I used to write in English. The phonetics parts she used to write in her language. So it took me a little time. It took me about 6 months, I think. I gave her some basic English in 6 months. Okay, sir. Mostly dancing. You have to do many things actually. టిప్స్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్? తనకి టిప్స్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్? Tips actually, well, there are tips, but then see, language అసలు రానోళ్ళకి ఇదే మెసేజ్. మీకు ఆల్రెడీ కొంత వచ్చింది కనుక మీరు డిక్షనరీ అలవాటు చేసుకోవాలి. లిసనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు లిసన్.
Your ears must get used to listening to the language, different accents. Yeah? కొంతకాలం టీవీ చూస్తాం కదా మనం. Many people recommend movies on TVs. More than movies, I would rather recommend watching either CNN or BBC. In the news channels, you have a picture, an image on the screen. Floods devastate Himachal Pradesh. Maybe you don't know the word flood or devastate. When you see it on the screen, you see water coming, floods. You get an idea. 2 times, 3 times, 4 times. Finally, you understand, oh, devastate means destroy. Yeah, you're bound to understand after 3, 4, 5, 6 times. News are always repeated. Or you listen to word, I said 2 times, 3 times. We say twice, thrice. So you also, when you observe keenly, people say once, twice. If you keep your eyes alert, people are not saying thrice. They say 3 times. If you observe that, nobody is saying 3 times, thrice. It's only in India we say thrice. Thrice is a kind of obsolete, nobody uses that. Now they say 3 times. So ఇలా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం వింటుంటే రెగ్యులర్గా ఇన్ ట్వైస్ అన్నాడు, వన్స్ అన్నాడు, ట్వైస్ అన్నాడు, 3 times అని ఎందుకన్నాడు, థ్రైస్ అని ఎందుకన్నాడు, థ్రైస్ ఉంది కదా అని మనం అనుకుంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్, నేటివ్స్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్. Okay? It's more observation. Do you believe in God? Oh! Oh my God. I'm a kind of agnost. Do you know the word agnost? Agnost is a person, like atheist is a person who doesn't believe in God. Atheist is a person who doesn't believe in God. An agnost is a person, it doesn't matter whether God exists or not. Okay? Do you believe in God? Do you? Yes, sir. Well, it doesn't matter to me, okay? If she believes, it's fine. If he doesn't believe, it's also fine. It doesn't matter to me. Yeah? They are not committal about God. Okay? I don't go to places of worship. Why I also go sometimes. Yeah? So, but I don't practice any religion. But I respect. You have to respect the faith of people. Unless they go deep into the level of, to the extent of being, what you call, superstitions. అదిగో మొన్న ఒక అమ్మాయిని మధ్యప్రదేశ్లో ఎవరో స్వామీజీ చెప్పాడంటే పిల్లలు పుట్టకపోతే 10 రోజుల పాటు తిండి లేకుండా మురుగుంట్లో పెడితే పిల్లలు పుడతాయంట. సో ఎవరో తగ్గినప్పుడు 7 రోజులు అయింది, తిండి లేదా అమ్మాయికి, 7 రోజులు ఆ మురుగుంట్లో ఉంది, మురికి గుంట. So these are things if they think it's a belief, no, it's not a belief. మూఢనమ్మకం అది. మధ్యప్రదేశ్లో ఒక బాబా వెళ్ళాడు ఊరికి, మాక్ టూలి అని బీబీసీ జర్నలిస్ట్, ఆయన ఇండియాకి బ్యూరో చీఫ్గా ఉండేవాడు. ఆయన పుస్తకం రాశాడు. పిల్లలు పట్టకపోతే బాబా దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. బాబా కొంచెం ఏదో హడావిడి చేశాడు, తలుపులు వేయించాడు. బాబా వెళ్ళిపోయాడు. ఆ ఊరు నుండి క్యాంప్ ఎత్తేసిన తర్వాత ఓ పిల్లడు పుట్టిన అమ్మాయికి ఆడ 5 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి బాబాలా కనిపిస్తున్నాడు. అప్పటికైనా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు తెలుసుకున్నాం, ఆ బాబా వారి స్వామి వారి ఆశీర్వాదం వల్ల పుట్టాడు కనుక ఎలాగున్నాడు, తప్పు ఏంటంటారు. అంతేగాని బాబాగాడు తలుపులు వేసి ఏం చేశాడు అని అన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. మూఢనమ్మకాలను మనం పక్కకు పెట్టాలి. ఫెయిత్ ఈజ్ ఇండివిజువల్, పర్సనల్. Hi sir, this is Mansoor Ahmad. Can I know your strengths and weaknesses? My strengths? It's typically civil services interview. My strength is my commitment. What I do is my strength.
My children, my school children, they are my strength. Their love is my strength. మా స్కూల్లో అడుగుతుంటారు, అలిసిపోరా సార్, 7 గంటల నుండి పాఠం చెప్తున్నారు, అలిసిపోరా అన్నారు. వాళ్ళు చంపుకు తినేస్తారు పిల్లలు అన్నారు. ఐ డిరైవ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో 7 గంటలకు అందుకు హాలిడే రోజు కూడా ఇంటికి వచ్చేస్తారు. ఆ సార్ని హాలిడేలో కూడా రెస్ట్ తీసుకొని అంటారు. నో, ఐ డోంట్ మైండ్. దట్స్ మై రిలాక్సేషన్. సో ఇంటికి వస్తారు, అలర్ చేస్తారు, మంచం తొక్కేస్తారు, ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఏముంటే తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ. దట్స్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ మీ. ఐ డోంట్. మీకు ఒక 50 years మరలా వెనక్కి వెళ్తే మరలా ఇప్పుడు అంటే ఏజ్ని బట్టి కొన్ని డెసిషన్స్ మారుతుంటారు సహజంగా. మీకు ఒక 30 years అట్లీస్ట్ మీరు ఎంగేజ్ మరలా మీకు వస్తే మరలా మీ జర్నీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు, ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడున్న ప్రపంచం? ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఈ ప్రపంచం మారిపోయింది. అంతా సెల్ ఫోన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ప్రపంచం ఇది. అంత ఎంజాయ్ చేయలేనేమో ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని ఎవరిని అడగరు రోడ్డు మీద. ఇదివరకు ఆపి అడగవచ్చు, కమ్యూనికేషన్ ఉండేది. అక్కడికి వెళ్తున్నారా, రండి నా కూడా తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు అందరూ సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటారు, ఎవరిని పట్టుకొని నావిగేటర్ ఉంటుంది కదా, అందులోనూ ఎవరితోటి మాట్లాడు. ఇట్స్ ఎ వెరీ బోరింగ్ స్టైల్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఐ ఫైండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అమ్యూజ్మెంట్ బికాస్ హాస్టల్స్లో షేర్ చేసుకుంటారు కనుక కొంతవరకు పర్వాలేదు. I don't think I'd be very excited these days with this present system. ఏమన్నారు? సో ఇండియాలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్స్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇండియాలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ పోవాలంటే చదువుకోవాలి ముందు. చదువు లేక ఇదంతా. అంటే చదువు అంటే బీటెక్ చేయడం కాదు, ఎంటెక్ చేయడం కాదు. చదువు అంటే ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు మనకి ఇక్కడ. ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి స్కూల్స్లో. స్కూల్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ పేజ్లో ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. పిల్లలు ఎవరు చదవరు దాన్ని. దాని ప్లేస్లో వినాయకుడు బొమ్మ పెట్టినా ఒకటే, ప్రియాంబుల్ పెట్టినా ఒకటే, చదవరు కనుక. చిన్న చిన్న డోసెస్లో 5th స్టాండర్డ్ నుండి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి, హక్కులు అంటే ఏంటి, మన కర్తవ్యం ఏంటి, హక్కులు ఏంటి, రెండు చిన్నతనం నుండి నేర్పిస్తుండాలి. మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా లెసన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అవన్నీ చేస్తేనే కానీ ఈక్వాలిటీ ఏంటో చెప్పాలి. అవి చెప్పకుండా మనం ఈ డిస్క్రిమినేషన్, కాస్ట్ బేసిస్ డిస్క్రిమినేషన్, జెండర్ బేసిస్ డిస్క్రిమినేషన్, ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం కష్టం. Hi, sir. I have two things. Most of them have covered all the questions. What is your biggest regret and what's the best gift you have ever received in your life? Biggest regret. I don't have any regrets. I don't have any regrets. If I tried it, probably I would have become a bureaucrat. నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడే నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని. నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు ట్రైన్ చేసిన ఒక ఆయన IRSలో చేరాడు, ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్. చీఫ్ కమిషనర్ అయ్యాడు ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఆయన సెలెక్ట్ అయిన కొత్తలో నేను జైన్యూలో చదివేవాడిని. అప్పుడు నేను నాగ్పూర్లో ఉంటుంది IRS అకాడమీ, IAS అకాడమీ ముస్సోరీలో, IPS హైదరాబాద్లో, IRS నాగ్పూర్లో ఉంటుంది. అందరి ముందు చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్పాడు. నాకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు కోచింగ్ ఇచ్చేవాడు అశోక్. థ్యాంక్స్ టు హిమ్ ఐఎమ్ ఇన్ IRS అని. ఓకే, so probably if I had continued with my efforts, but then I lost interest in bureaucracy long ago. I could have got into a bank. I got into a bank, but I didn't join. Okay, so I would have been in a higher position now, but I don't regret. I was offered a job with the United Nations, the UNDP, United Nations Development Program in Dhaka, Bangladesh. I didn't join. I don't regret. Okay, I don't regret about anything of the past, and I think none of you should regret about anything in the past. What is present is more important than regretting what you haven't done in the past.
Okay? Your present is more important, your future is more important. Past is a lesson. Past is always a lesson. Should not regret. And the second part of my greatest gift, I don't know what's my children. I think I have a lot of people who like me. I don't have to be very modest about that. A lot of people like me. That's the greatest gift I have. Back at school, my children like, and actually, I don't celebrate my birthday last year on the 10th of December, which is International Human Rights Day. That's also my birthday. 320 children turned up at school, at home, to celebrate my birthday in my house. That's the greatest gift I got. Okay. Is it okay to youngsters to settle down in other countries? They're struggling because most of the people are living so unofficially. They're having so part-time jobs and even full-time. They're making some cheat codes. They're using some cheat codes and they're doing something else like bribery and all those. So what do you suggest? Is it okay to settle down in abroad then to get a better life? There's nothing wrong in seeking better life anywhere. Wherever there are greener pastures, you should go, you can go. You have every right to go. It is also, it figures in the United Nations Charter of Human Rights. Every human being is free to move to the place he likes, he or she likes. You have every right to settle down wherever you want. There's nothing wrong in seeking greener pastures. But then going there by foul means, not by fair means. Because of late, some Indian boys have been sent back to India from the United States. We should not follow those illegal practices. Our people go there in America, they introduced our caste system too. It's deplorable. The whole world is fighting against injustices and inequalities, and you go there to the United States, you want to defend your caste system. United States, recently there was a cricket match, they started beating each other with cricket bats because of the caste issue there. So if we don't want to leave this thing, even if you go to a different country, different land, to an alien's land, I mean, what is your civilization? What's your culture? United Kingdom, they defend the same thing. They defend caste. When they pass a resolution in the Congress against caste discrimination, caste is an Indian invention. They practice in the United States. Wherever there are Indians, they introduce, they practice that. When those governments pass resolution against that, Indians protest. So they want to practice discrimination. So if you leave that, I think you have every right to go wherever you want. And this is one of the reasons in the early 90s when India was declared as a free market. Lots of Indians could move to the United States to study there and to become software engineers. I for one thought, when they come back to India, they will bring some kind of refined thinking. Okay, this boy has now studied in the United States. I hope he won't accept a dowry. No, but it's the other way around. I have studied in the United States for 3 years. I deserve more dowry. So this brain, I don't know, something wrong with us, I think. There's something drastically wrong with our thinking. You should be reformed. Instead of being reformed, he comes back with a feeling that he is now more qualified to get more dowry. Or somebody, some untouchable community, he goes to the United States. When he comes back to his village, his father works as a menial servant at a landlord's. ఓ పాలేరులా పనిచేస్తాడు. ఒరే మీ కొడుకు వచ్చాడంట కదరా అంటాడు. వచ్చాడయ్యా అని రమ్మని చెప్పు అంటాడు. అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తా నెలకు $10,000 చెప్పి సంపాదించిన కొడుకు ఆడు కేవలం దళితులకి మాత్రం నువ్వు చెప్పేస్తే ఆడు రమ్మను అంటే why will he accept? Because in America he is breathing the air of freedom. He won't submit himself to a landlord's dictates.
So it produces some kind of tension between the landlord and the people working for him. So in the process, a kind of violence escalated. Sir, what do you think is the most overrated and underrated country? Sorry, What is the most overrated country in the world? overrated country. And underrated as well. I think we tend to overrate ourselves. In India, we always think that our culture, where have you been? Is it, the persons who always talk about our culture, they have never gone out of the village, to my experience. So, underrated, you see, instead of more than underrated, countries which are really silent. Norway, you don't get to hear about Norway in the news. Sweden, you don't hear much about Sweden. Finland, you don't hear much about. Any country which doesn't figure in the news is a peaceful country. They're not underrated. They lead peaceful life. I was in Sweden one day in Stockholm. A man was going on a bicycle. My friend suggested that I greet that man. I said, "Hi, good morning," I said. He was going on a bicycle. He said, "Hi, good morning, India." He said, "Yes." "Have a nice time." She said, "Have a good day, have a nice time," he said, and he left. After that, I came to know he was the Prime Minister of Sweden. Can you imagine? నిన్నే చూసిన ఎవరు జెడ్పీటీసీ అంత మ్యాసివ్ కార్ జెడ్పీటీసీకి అంత కార్ ఎలా వస్తుంది? ప్రతి ఓడు ఎర్ర అక్షరాలతో బోర్డు రాసుకుంటాడు. మన పేర్లు మనం రాసేసుకోవచ్చు. అక్కడ చైర్మన్ అని పెద్ద అక్షరాలతో రాసుకుంటాను. కింద బీరా అశోక్ అని ఏదో రాసుకుంటాను దాని మీద. దానికి నేనే చైర్మన్. మా ఇంటి అప్పడాల బిజినెస్కి నేను చైర్మన్. దూరం నుంచి చూస్తే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెంట్ ఫిగర్ అంటారు. కార్లు పోనిస్తారు అక్కడ. చైర్మన్ రాష్ట్రాలు గారు పెద్ద అక్షరాలతోటి ఆయన వెళ్ళిపోనిస్తారు. Yes. Check. Accomplishment, I told somebody, I think. It's not my accomplishment. They gave me some kind of recognition in Spain that they introduced a lesson about me. That's the biggest recognition I got. నేను ఢిల్లీ నా ఫ్యాకల్టీకి వస్తే సడన్గా గుర్తుపెట్టారు నా జూనియర్స్. ఆ రోజు నేను నా గురించి లెసన్ చదివారంట క్లాస్లో. చేశాను. చిన్నప్పుడు దొంగతనాలు చేస్తాం. చిన్నప్పుడు అన్నీ ఎక్కడ గుర్తుంటాయి. మా అమ్మమ్మ ఇంట్లో బెల్లం ముక్కలు దొంగతనం చేసేవాడిని. ఒకరోజు దొంగతనం చేయడానికి వెళ్తే నాకు 8 ఏళ్ళు అనుకుంటాను. ఒక్కొక్క కూడా దొంగతనం చేయడానికి వచ్చింది. మా అమ్మ మేము స్వీట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓ డబ్బాలో 2 అక్కడ పెట్టేది, 4 ఇక్కడ పెట్టేది. అంటే మేము అన్నీ తినేస్తామని అక్కడక్కడ దాచేది. ఓ రోజు ఈ స్వీట్స్ దొంగతనం చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళాను. ఆల్రెడీ ఇంకో దొంగ కుక్క డబ్బాలో తలకాయ పెట్టి స్వీట్స్ కోసం ఉంది. డబ్బా తన తలకాయ మీద ఉంది. మనకు ఒక బ్రిలియంట్ ఐడియా వచ్చింది. కుక్క మీద ఎక్కేసాం. అదేమో కంగారు పెట్టి పరిగెట్టడం మొదలుపెట్టింది. నేను డబ్బా గట్టిగా తన మెడ గట్టిగా పట్టుకున్నాను. కుక్క పరిగెడతానే ఉంది. మా ఊళ్ళో కాలువలు ఎక్కువ ఉంటాయి. వెనకాల పెద్దోళ్ళు అందరూ కుక్కర్ తోసేసి గెంతేయరండి. ఎక్కడ గెంతుతాం. ఆఖరి కుక్క వంతుని మీద పరిగెడతా దానికి ఒక 6th సెన్సర్ ఒకటి ఉంటుంది కదా. కుక్క అటు పడిపోయింది. తలకాయ మీద డబ్బా వెళ్ళిపోతే అది ఈదుకుండా వెళ్ళిపోయింది. మన కిందకి లోపలికి వెళ్ళి నీళ్లు తాగాం. పొడగలు వేస్తా బయటకు వస్తే బయటికి లాగారు. కాళ్ళు పైకి తల కిందకి పెట్టి 4 కొడితే నీళ్లు బయటకు కక్కాం. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మ ఇంకో 4 కొట్టింది. అవి చిన్నప్పుడు దొంగదారాలు. Sir, you look so stiff and energetic. What is the diet you follow? What is that? Diet. See, I usually try to walk every day. Sir? I walk. Yes. I do a lot of walking. At university, I used to run. I used to jog about 6 kilometers a day. Yeah.
We should not wait for the doctor to tell us to start walking. Even before the doctor interferes into our life, we should do those exercises. When you do exercise when you're young, when you're middle aged, you probably don't need to consult a doctor. That's the only thing. Diet, they see, I don't probably eat in excess. Yeah. Now I eat grilled vegetables. I make my own recipes. What is that? Multifarious. What is multifarious? Has anybody student? Any students? What is multifarious? Different kinds of Somebody, all varieties. Somebody who practices different. All varieties of I'm a things. cook. My multifarious talents include cooking. Okay. I ran some cooking classes in Spain, Indian cuisine. One year I earned my living one summer as a costume designer. Okay, I made enough money in 2 months. I used to make very good quality skirts for women. I translate books for the Cambridge University Press. Sir, what are the best ways to raise children? These are all going to become fathers and mothers in the future. So soon, some of them are ready actually. They are going to become aunts and uncles too. Just kidding. Okay, so what are the best ways to raise children? Because you've seen a lot of rising methods in different countries. How do they treat and what did you observe? Could you please give us some tips and tricks to raise children? You're asking someone who is not married. But But anyway, see, there's something called family democracy, which we don't practice. Father comes and tomorrow morning at 11 we are going to somebody's house. He doesn't even consult his wife. He doesn't even ask his grown-up children. So and so is inviting us tomorrow. Shall we go? He will never say that. He will impose on the children. Maybe they have some commitments with their friends. Maybe they want to visit their friends. No, it doesn't matter to the father. So we don't have that family democracy. Any decision, vacation, summer vacation is coming. Shall we go to Finland this year? And the children will say, yes, daddy. No, daddy, let's go to Norway. I prefer Norway. The wife, children, they all sit together and decide whether to go to Finland or Norway, which doesn't exist here. So these are the family democracy we have to introduce. It's good. They don't beat up their children. I've never seen any parent spanking their children. They don't scold them. They sit and talk to the children. Another thing that I have noticed, very, very surprising thing was, they don't go for children unless they have an extra room for the child. According to them, the child needs its space. We don't think. We put the child between the parents many times. So they grow up in a different kind of ambience. Every weekend they take the children to the outskirts, to the mountainside or the forest, to some place where they learn many things from the nature, which we don't have. Here, from our house to the grandparents' house. So the suppression is the same here and there. Don't do this, don't touch that, don't do that, do this. So we have only these imperative commands all the time. So I think as future parents, aunts and uncles, you should see to it that they're not commanded all the time. You should not dictate our terms. Let them have some free space. Huh? Yeah. Yes. Yes, of course. The fact the students are here since morning till this time, very patiently and asking so many questions, talks highly about this institution.
I'm sure they have imbibed a lot of interest among the students. So this is really something very good I've noticed here. This MS in Language Center. I really congratulate the MS on this. You must be really good. You must be really good to your students, and I see your students are very, very disciplined, because being here since morning till this time is not easy. I haven't noticed any boredom among the students. I really congratulate the staff and the director. I'm sure it's a successful institute. Thank you all. Thank you very much. If someday, in some place, if you see me, you can say hello to me. I always respond to everybody. I respond to anybody, everybody. I speak to everybody in the street or anywhere. Okay? All right. Good luck in your careers. Thank you very much. Thank you so much, sir. It is truly an honor and a privilege to listen directly to this man who have been to many places, has met several people, shared all his experiences, what he has seen in the entire world. We are unable to pick words to explain how happy all our students and staff are from the bottom of our hearts. We really thank you once again, sir, for coming down here to Guntur, for meeting all the students and staff of MS English Language Center. Shall we all join our hands and thank heartfully Mr. Ashok Beera garu. Thank you so much. We would love to listen to you another day. It feels like we didn't listen enough. So it is definitely an honor, and we'll be waiting forward for that moment, sir. Thank you so much. Well, I would also like to thank Brahmanaidu sir for making all this happen on this occasion. Yes, please. Thank you so much, sir. It is all because of you. I'd like to invite a special guest to this event, Mr. Kamal Sucharan Garu, who is a filmmaker and a film communication visiting professor, also a storyteller. Sir, hearty welcome to MS English Language Center, and we'd like to listen to your words for a while. Please join your hands and welcome Kamal Garu. ఒక్క మాట, మా మాస్టర్, నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో జర్నలిజం చేశాను కదా, అప్పుడు మా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గారు ఫిల్మ్ కమ్యూనికేషన్ టీచ్ చేసేవాళ్ళు. సో సార్ చెప్పిన చాలా మాటలు నా లైఫ్కి ఉపయోగపడ్డాయి. రియల్లీ వన్స్ అగైన్ మీ అందరి ముందు సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ. సో ఐ జస్ట్ టేక్ 2 minutes, దట్స్ ఆల్, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. సార్, and I'm very glad to meet you, sir, after a long time. Very glad, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So Ashok Garu is an inspiration for creative people like us. So ఈ జర్నీలో lots of doubts ఉంటాయి. Creative journey అంటేనే it's full of doubts and confusions. So people like Ashok Beera Garu would definitely be an inspiration for
all of us. So thank you, sir, for gracing the event, and also thank you, Brahmanayadu, for inviting me for this auspicious event. So I would like to share a few thoughts on this day. First of all, I don't believe in personality development and motivation, because motivation, there is a beautiful quote, motivation is like a bath, so you have to get it every day. Instead of motivation, personality development, I would like to tell few words on the realities of life. So let's discuss few realities of life, and then I'll conclude, and you can leave. So the first thing, first a brief introduction about me. I'm Kamal Susharan Puri. I'm a filmmaker. I did my masters in Hyderabad Central University, and later I have started my own company called New Light Cinemas, where we produce lots of films, documentaries, TV series, web series for different clients. I also teach film and storytelling in Ramanadu Film School, Annapurna Film School, MT School of Film and Drama, Acharya Nagaraj University as a visiting professor. So in every semester I go and cover all these 4 institutions as a visiting professor. I teach storytelling, filmmaking, and screenwriting. So that is a brief introduction about me. And I have had experience of around 10 years in making films. My own company called New Light Cinemas, and you can check that YouTube channel also. So that's enough of my introduction. So first, today I just want to brief you the 4 facts. The first point you should remember is need. So the reality of life is need. The world runs on the need. If you are important, if you are needful to somebody, you will be valuable to somebody. So don't rely on superficial things. Just believe what people need. Just give what people need, and you can easily survive in this world. So the first thing you need to remember is be needful. Provide the need, fill the vacuum of the society, fill the vacuum of the market. Obviously, you'll be important to people. When you are important to people, you'll survive without any problem. So the first thing you need to remember is need. And the second thing you need to remember is, the first one is need, and the second thing is the wealth or the money you earn. Don't chase for the money, because money is just a reflection of value you generate. The more valuable you are, the more money will follow. So first concentrate on the value that you generate. Say for example, if you are a filmmaker, I want to make films that everybody wants to watch. If I am successful, obviously money will follow. So technically, generate the value. First one is need. Be needful to the people. Second one is generate the value. If you generate the value, the money will follow. If you concentrate on the money will elude you. Got it? So the first one is need, and the second one is the value you generate. And the third one is become multi-skillful. Learn many things. Because the connections of the world can be understood only in the form of interconnectedness. The creativity is not isolated. The creativity or the value you generate comes with all the interconnectedness of the universe. So learn as much as possible. Try to connect things. You'll be special. For that, what you have to do? To get multi-personal skills, you have to read. Read whatever you like. Whether it could be a fiction, it could be classic, it could be a non-fiction. It could be personal development. Read whatever you want. Read, and not just reading. Try to apply the reading philosophies into your life. Then obviously you'll become valuable. And the last thing I want to conclude is, don't fix to one dogma or one philosophy. Be open. Learn everything. Seek everything. In such a way, you'll evolve as a person. So the first one is need. The second one is the value you generate. The third one is become multi-skillful. To become multi-skillful, learn everything. The fourth one is read and apply in your lives. And the fifth one is don't fix to one dogma or philosophy or one ism. It will restrict you in your lives. Just read and seek everything. Obviously, you'll grow as a person, you'll evolve as a person. So learn these 4 skills. You will become precious, you will become valuable, and you will survive the battle of life very easily.
And the final, I would like to end with a beautiful quote of my favorite author, the Joseph Campbell, one of my favorite authors. In the cave you fear to enter lies the treasure you seek. తెలుగులో చెప్పాలంటే నువ్వు ఏ గుహలోకి అయితే వెళ్ళటానికి భయపడతావో ఆ గుహలోనే నిధి ఉంటుంది. So don't be afraid to jump into the darkness. Make yourself uncomfortable. Get yourself uncomfortable. Move out of your comfort zone. Get yourself uncomfortable. Plunge into darkness. You'll learn, you'll achieve whatever you wanted to become in your life. Because until unless you enter into the darkness, the treasure won't be yours. So thank you everything, and thank you for welcoming me. And I would like to visit once again. Thank you very much. On behalf of MS English Language Center, students, teachers, and all the management, would like to thank Kamal sir for being with us and giving his valuable speech. It's our honor, sir, having you here. Thank you so much for being a part of us. And so morning నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం మనం. ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలర్, సో ప్రపంచాన్ని, కొన్ని దేశాలని, కొన్ని కాదు చాలా దేశాలు, ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా త్వరగానే కవర్ చేస్తారేమో సార్. ఓకే, మీరేమన్నా కంట్రీ సజెస్ట్ చేస్తారా సార్, మీరు ఈ కంట్రీ కూడా వెళ్ళండి అని? పాకిస్తానా? కరాచీ వెళ్ళారా సార్? కరాచీ వెళ్ళారు. ఓకే, ఫైన్. వెల్, సో ఇంకేమైనా కంట్రీస్ ఉన్నాయా సజెషన్స్? ఆఫ్ఘనిస్తానా? మ్యాడ్రిడ్ టు మెడ్రాస్ అని బయలుదేరాను. లాజిస్టిక్స్ అంతా తయారు చేసుకున్నాను. ఈ లోపల అల్ ఖైదా వార్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇండియన్ ఫ్రెండ్లీ ట్రైబ్స్ ఎవరో, పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్లీ ట్రైబ్స్ ఎవరో మనకు తెలియదు. ఇండియన్ ఫ్రెండ్లీ ట్రైబ్స్ ఉంటే అక్కడ మనకి బిర్యానీలు అన్నీ తినిపిస్తారు. ఇండియన్ అడ్వర్సరీ ట్రైబ్స్ అయితే మనల్ని బిర్యానీగా మార్చేస్తారు. సో ఆ ప్లాన్ విడిచిపెట్టి యాక్చువల్లీ మ్యాడ్రిడ్ టు మెడ్రాస్ అనే పుస్తకం రాయాలి ప్లాన్ తోటి బయలుదేరి ట్రైన్ జర్నీ. మధ్య మధ్యలో అక్కడ ట్రైన్స్ ఉండవు, అక్కడ లేని చోట బస్సులు తీసుకొని షిప్ అవసరం షిప్ ఎక్కి చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సో అల్ ఖైదా brought it down. Thank you. Sir, I have a question. Sir, and around 82 nations, sir, 72 nations. So, మీకు బాగా నచ్చిన లీడర్షిప్ ఎవరిది సార్? ఏ కంట్రీ లీడర్షిప్ మీకు బాగా నచ్చింది? Evidently, all these Scandinavian countries, Denmark, Finland, ఇవి లీడర్షిప్ బాగుంటాయి. ఎందుకంటే స్వీడన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అందరూ బస్సుల్లో తిరుగుతారు. సో దే సెట్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు దేర్ సిటిజన్స్. మనం ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్, విమెన్ రిజర్వేషన్ ఒప్పుకోరు, లేదు ఏ రిజర్వేషన్ ఒప్పుకోరు. దాన్ని పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అని చాలా కంట్రీస్లో రిజర్వేషన్ పాలసీ ఉంది. ఈ కంట్రీస్ని స్కాండినేవియా అంటారు. నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, డెన్మార్క్. అక్కడ అరే పాపులేషన్లో సగం మంది లేడీస్ ఉంటే పార్లమెంట్లో ఎవరు లేరేంటి లేడీస్ అయినప్పుడు 50% ఆఫ్ విమెన్ సీట్స్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ద విమెన్ అన్నారు. ఈరోజు మనకి ఈ కంట్రీస్లో పార్లమెంట్స్లో సగం మంది పైగా విమెన్ కనిపిస్తుంటారు. సో అది ట్రూలీ ఎమాన్సిపేటెడ్ సొసైటీస్. సో చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ కంట్రీస్లో చాలా బాగుంటుంది. లేదా ఉరుగ్వాయి ప్రెసిడెంట్ వాడు పక్క నుండి వెళ్తున్నాను రోజుని, ఒక ఆయన ఇంత క్యాబేజ్ తీసి చేతి పట్టుకొని చూస్తున్నాడు. నేను గోడ అవతల నుండి ఇలాగన్నాను, అంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంది క్యాబేజ్ అని. ఎంత బరువు ఉంటుంది అని అడిగాను స్పానిష్లో. ఓ స్పీక్ స్పానిష్? ఎస్ ఐ డూ. సెడ్ ఇది 16 కేజీలు ఉంది అప్రాక్సిమేట్గా. లాస్ట్ వీక్ ఓ పెద్ద క్యాబేజ్ తీశాను, అది 18 కేజీలు ఉందన్నాడు. సో కొంచెంసేపు మాట్లాడిన తర్వాత వై డోంట్ యూ హ్యావ్ సమ్ కాఫీ అన్నాడు. నేను అప్పుడు ఏదో సన్సెట్ ఫోటో తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నా, మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద టైం అని చెప్పేసి పొలైట్గా వెళ్ళిపోయాను. పక్కకు తిరిగిన తర్వాత తెలిసింది ఆయన హోసే ముజికా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉరుగ్వాయి.
ఆయన జీతం తీసుకోరు, కూరగాయలు పండించుకుంటారు, దాని మీద బతుకుతారు ఆయన. దీస్ ఆర్ ద లీడర్స్, ట్రూలీ గుడ్, గ్రేట్ లీడర్స్, ఎగ్జాంపులరీ లీడర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడగాలనుకున్నారా? ఇందాక అసలు ఛాన్స్ రాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అంటే ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేయడానికి వచ్చాం, మనం సర్టిఫికేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చేసాం. సో ఎవరైనా ఉంటే గనక ప్లీజ్, ఎనీవన్? ఎందుకంటే కొంతమంది లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్ మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అని if anyone would like to share, so please feel free to. Yes, sir. The moment we think we are special, we are gone. Because nobody is special. What as sir said, nobody is special. The moment one believe, that is ego coming into our mind. So once if you detach it, you will welcome the experience of the world. So sir తో నాకు చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి. బీరా అశోక్ గారు, యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్, I used to share lots of doubts with him. సార్ ఏ కెమెరా వాడాలి, ఏ లెన్స్ వాడాలి, మీరు క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఏ లెన్స్ వాడతారు, ఏ కెమెరా వాడతారు, ఏ గేర్ వాడతారు, అంటే he just uses one camera with single lens. So when I asked him, he cleared my confusion, saying that when you have the vision in the mind, the tool is nothing. So since then I've been following his advice. Thank you for that valuable advice, sir. Now because of Ashok Beera sir, my craft has gone far better. Thank you very much, sir. We are so అంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే నాకు, మనం రీసెంట్ గానే June 3rd 5th యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. అశోక్ సార్ మనకి టైం ఇవ్వడం, కమల్ సార్ కూడా మనకి చాలా టైం ఇవ్వడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో హార్ట్ఫుల్ గా అశోక్ సార్ కి, కమల్ సార్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. లెట్స్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు బోత్ ఆఫ్ దెం. సో ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ బ్రహ్మనాయుడు సార్ ఫర్ టేకింగ్ ఇనిషియేషన్ అండ్ ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా సార్ దగ్గరుండి చూసుకున్నారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజు ఈ సిచ్యువేషన్ జరగడానికి మీరు ఆర్ ద రియల్ రీజన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండ్ స్పెషలీ డియర్ స్టూడెంట్స్. చూస్తా ఉన్నా ఎవరైనా పోతారేమోనండి, పోవట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే పెద్దవాళ్ళ మాటలు మనం కొన్నిసార్లు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంత ఈజీగా తీసుకోలేరు. అంటే బోర్ ఫీల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకోలా ఫీల్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ మాటలు మనం వినం కాబట్టి, వీ నో ఇట్ కాబట్టి. బట్ సో అశోక్ సార్ లాంటి ఒక సీనియర్ మోస్ట్ మల్టీ ఫ్రెషస్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మీరు చాలా క్యూరియస్గా ఉన్నారు. క్వశ్చన్స్ పిల్లలేమో అడగరేమో అనుకున్నాం, కానీ మా ఇమాజినేషన్కి మించి మీరు మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. చాలా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. నేను ప్రతిసారి చెప్తాను, తెలివితేటలన్నీ ప్రశ్నల్లోనే ఉంటాయి, సమాధానాల్లో కాదు. ఎంత తెలివైన ప్రశ్న అడిగామో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సమాధానం మనం రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ అప్రిషియేట్. ఒక్కసారి నేను క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళని చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్? క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి అడిగిన వాళ్ళ వరకు ఒకసారి ప్లీజ్ ప్లీజ్. అది వీళ్ళ వరకు ఒక స్నాప్ తీస్తావా? అవునా? రైట్. నన్ను ఒక్కసారి వీడియో ఒకసారి తిప్పేసేమో వీళ్ళందరి వైపు ఒక్కసారి. ఓకే ఫైన్, వెరీ గుడ్. ఒక స్నాప్ తీయము, ఇట్ సైడ్ నుంచి తీయండి. మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగినందుకు మాత్రమే కాదు, ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నందుకు. సో వీఆర్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళు కాకుండా మంచిగా విన్నందుకు ఒకసారి నుంచుందాం అందరూ. విన్నవాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళు ప్లీజ్ స్టాండ్ ఫర్ ఎ వైల్. చిన్న ఎక్సర్సైజ్. ప్లీజ్ స్టాండ్. విన్న వాళ్ళ వరకు ఒకసారి నుంచుందాం. ఏం పర్లేదు, సీరియస్ గా చెప్తున్నా. నుంచుందా, విన్న వాళ్ళ వరకు నుంచుందాం. అది బెస్ట్ క్వాలిటీ, చాలా మంచి క్వాలిటీ అది. ప్లీజ్. సో మెజారిటీ లెగిస్తారు కాబట్టి
వీళ్ళని కూడా ఒక స్నాప్ తీయమ్మా. మీరు లెగవట్లేదు, లెగవండి, పర్లేదు, ఏం కాదు. ఊరికి అలా నుంచున్నట్టు ఉంటుంది. ఎక్కువ మంది నుంచున్నట్టారా? రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఒక క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. ఓకే, రైట్. సో స్టూడెంట్స్ అందరినీ నేను అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నాను. మాడ్యూల్ 1, 2 అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ IELTS స్టూడెంట్స్ అందరినీ అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నాను ఈ వర్క్షాప్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. ఇందుకు పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ తో పాటుగా లైక్ మాడ్యూల్ 3 కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది అశోక్ సార్ చేతుల మీదుగా. సార్ టైం ఇస్తే. సార్, ఇస్ దట్ ఓకే? సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ both. Yes, fine. Okay, fine. So I request all staff members, please come forward. ఓకే, ఈవెంట్ లో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్. మంచి ఫుడ్ ఇచ్చిన రామచంద్ర మెస్ కి, మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ ఇచ్చిన బిన్ను అండ్ కోకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిన్ను, మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ కి. అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ టీమ్, సో ఆదిల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరినీ బ్యూటిఫుల్ గా చూపిస్తున్నందుకు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ MS ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్. సో పేరెంట్స్ కి, స్టూడెంట్స్ కి, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. సో ఈ టైంని నేను అడ్మిన్ టీమ్కి ఇస్తున్నాను, సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైం. సర్టిఫికేషన్ అందరూ తీసుకోండి. మొత్తం వీడియో అంతా మీకు మైస్పేస్లో కొంతకాలానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇన్స్టెంట్గా కావాలంటే మాత్రం నా ఒక్కడి దగ్గరే ఉంటుంది. సో ఇందాక మీరు రాసుకున్నారు ఆల్రెడీ, బీరా, అశోక్, యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్. అలానే RN, R ఫర్ రిపబ్లిక్, N ఫర్ నేషన్ అనుకోండి. RN తెలుగు టీవీ మైండ్ యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ లైవ్. మీకు ఇష్టమైతే ఏం చేయాలో తెలుసుగా. చేయకపోయినా ఎన్ని చెప్తారులే కానీ. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి స్టోరీస్ లేదా ఇలాంటి వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అవి నేర్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను అనుకున్నాను. నిజంగా సార్ రావటం కూడా ఒక అదృష్టం అని చెప్పాలి. స్పెషల్గా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏం లేదు వాస్తవంగా అయితే. జస్ట్ సార్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వటమే ప్రోగ్రామ్. అందుకోసం పెట్టిన పేరే ఇది PDW. ఓకే, ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే అవేమి సులభమైనవి కాదు. ఇంతమంది మనందరం ఇక్కడ ఉన్నామంటే చాలా ఖర్చుతో కూడిన ప్రక్రియ. ఎవరైనా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మన దగ్గర నుండి లాగాలని చూస్తూ ఉంటారు, మరి వీళ్ళేంటో ఇట్స్ డిఫరెంట్. అర్థం కావట్లేదు కదా. సో వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా, మనం ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి తప్పకుండా. సో అందుకే నేను కూడా ఇప్పుడు నేను వచ్చాను, ఏదో కొంత నేర్చుకున్నాను, ఇంక అయిపోయింది, బాయ్ 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 చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అలా కాదు నేను. సో ఇన్స్టిట్యూట్కి నా వంతు నేను ఫస్ట్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫీజు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏమడిగానంటే వెళ్ళి నాకు ఫీజు తగ్గించమని అడిగాను. సరే అన్నారు. అంటే మామూలుగా అయితే ఏమి ఉండదు, ఫిక్స్డ్. జనరల్గా అయితే నేను అసలు వేరే రిఫరెన్స్ చెప్పాను. సరేలేండి మీ ఇష్టం అండి అన్నారు. నన్ను ఒక్కడిని కొంచెం మినాయించండి అని అడిగితే తర్వాత నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను, ఇంత వేస్ట్ ఫెలోని ఇట్లా నేను తక్కువ ఫీజు కట్టానే అని. అంటే మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు మన మీద తీసుకునేటువంటి కేర్ కానీ నాకు నేర్పించే విషయాలు వీటన్నిటికీ ఈ ఫీజు అనేది అది నథింగ్ అని అనిపించింది. ఫ్యూనే అదంతా కూడా. సో మీ అందరు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి, ఎప్పుడు ఉండాలి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఏం చేయాలి, ఎంఎస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. చివరిగా ఫీడ్బ్యాక్, ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ వర్క్షాప్ మీద మీ ఒపీనియన్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ యూ ఫీల్. అశోక్ కుమార్ గారికి, మా సార్స్కి, సో నా కో స్టూడెంట్స్కి, గెస్టులకి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తున్నాను. ఎంఎస్ నేను ఇప్పటికి జాయిన్ అయ్యి థర్డ్ వీక్ అనమాట, థర్డ్ వీక్ ఎండింగ్లో ఉన్నాను.
సో ఇంటర్నెట్లో చూసాను ఎంఎస్ గురించి. నాకు మామూలుగా అయితే తెలియదు, ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఇక్కడ గుంటూరు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ గుంటూరులో ఏమున్నాయని చూస్తే టాప్లో అదే ఉంది. సో కొన్ని రివ్యూస్ కూడా చూశాను, బాగున్నాయి అనమాట, అందుకని జాయిన్ అయ్యాను. నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏదో ఇంగ్లీష్ చెప్తారు నేర్చుకొని వెళ్ళిపోవడమే అనుకున్నాను, కానీ ఇటువంటి సెషన్స్ ఉంటాయని, లేదంటే ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ కూడా కొంచెం అంటే కొన్ని సాంగ్స్తో ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఇంగ్లీష్ నేర్పడం కూడా చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. సరే, ఈరోజు సార్తో ఏర్పాటు చేసిన ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వర్క్షాప్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత కొంచెం డల్గా అనిపించింది, తర్వాత అంటిల్ లాస్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా నేను చాలా యాక్టివ్గా విన్నాను, పార్టిసిపేట్ కూడా చేశాను. మీ అందరికి కూడా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇది వర్క్షాప్ కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది నాకు. ఎట్లాగంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సెషన్స్కి నేను కొన్నిటికి గతంలో అటెండ్ అయ్యి ఉన్నాను. కొన్ని ఫిక్స్డ్ కొటేషన్స్ లేదంటే ఫిక్స్డ్ మాటలు బాగుంటాయి, అవి కూడా నాకు తెలిసి వాళ్ళు చేశారో లేదో తెలియదు, మనకి చెప్తారు చేయమని. వాళ్ళు చేసినా చేసి ఉండకపోయినా అశోక్ బీరా గారి దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఆయనే ఒక కొటేషన్, ఆయనే యాక్చువల్గా ఆయన బుక్స్లో చూసి మనకు చెప్పడం కాదు, ఆయనే ది బుక్, అది మనం చదవాలి. నిజానికి ఆయన 72 దేశాలు జర్నీ చేశారు, విజిట్ చేశారు, తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు, తిరుగుతూనే ఉంటారనమాట. అయితే ఈ 72 దేశాల అనుభవం ఆయనలో కనిపిస్తుంది మనకి. అదంతా నేర్చుకోవాలంటే 72 దేశాలను అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ముందు అశోక్ బీరా గారిని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆయన అలా ఫిక్స్డ్గా చెప్పలేదు. నిజానికి అడిగిన క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్స్లోనే చాలా ఉంది. సో అది డిఫరెంట్గా అనిపించింది నాకు. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. చెప్పడానికి ఆయనకి సరిపోదు, ఈ సెషన్ సరిపోదు. నిజానికి ఆయన తన గురించి తను చెప్పడానికి చాలా ఉంది, ఇంకెవరైనా చెప్పాలంటే అంత చెప్పలేరు, కానీ ఆయనే చెప్పాలంటే ఈ వన్ డే సరిపోదు యాక్చువల్గా. సో ఆయన మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు బాగా మాట్లాడానో లేదో తెలీదు, నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ మీకు. అండ్ ఈ వర్క్షాప్ ఏర్పాటు చేసిన మా సార్స్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మరలా ఇటువంటి ఏమైనా జరిగితే నేను ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Good indigo Ananda and respected stars and guest Ashok Beera sir. నాది కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి August 12th అయిపోయింది. సో కిరణ్ సార్ ఇలాంటి ఏర్పాటు చేసి మాకు ఫోన్ చేసి నన్ను వెల్కమ్ చేసినందుకు ఆల్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎస్పెషల్లీ రాజేష్ సార్, సారీ సార్, ఫర్గెట్ యూ. సో సార్ చెప్పిన దాంట్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే కమిట్మెంట్. మనకు కమిట్మెంట్ ఉంటే ఏమేం చేయొచ్చు, కెరీర్లో డెవలప్ అవ్వచ్చు. సో నేను ఈ రోజు ఇక్కడ వర్క్షాప్లో నేను నేర్చుకున్నది చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. సో మాకు మాడ్యూల్ 3లో వచ్చి రత్న సార్ చెప్పేవాళ్ళు, ఐడియాలజీ మారాలమ్మా, మన ఐడియాలజీ మన పర్సనాలిటీ ఏందో తెలిసిద్దని. సో సార్ మీ వల్ల ఇప్పుడు నేను ఐడియాలజీ అనేది చాలా చేంజ్ అయ్యాను సార్. నేను చాలా మోటివేషన్ అయ్యాను, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను. నాకైతే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వచ్చింది. లైఫ్లో ఏ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా ఏం జరిగినా ఏదైనా మన వర్క్లో ఏమైతే కమిట్ అయ్యామో దాని సక్సెస్ అవుతామని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ నైస్ ఆపర్చునిటీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Good evening to one and all. I am a student of MS English Language Center. ముందుగా చెప్పుకోవాలంటే ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ బీరా సార్, అశోక్ బీరా సార్, బికాజ్ ఇదొక మనము వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మార్నింగ్ నుంచి ఉంటున్నాను నేను ఇక్కడ. యాక్చువల్గా నేను ముందెప్పుడు ఇలాంటి క్లాసెస్ వినలేదు, కానీ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను. కానీ ద టాప్ నాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మనం పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడితేనే వాళ్ళ ఐడియాలజీ మనకి తెలుస్తుంది అని. నేను ఈరోజు మాట్లాడాను అనుకోవచ్చు.
కలిసి చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోనని చెప్పుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఈరోజు నా లాస్ట్ డే ఎంఎస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్లో యాక్చువల్గా నేను చాలా మిస్ అవుతున్నాను అనిపిస్తుంది. ఈ నియర్లీ 2 monthsలో చాలా ఫన్, చాలా ఎడ్యుకేషన్, చాలా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెంచిందని చెప్పుకోవచ్చు నాలా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రత్న సార్. యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ వచ్చే రత్న సార్తో మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ రత్న సార్. నేను రత్న సార్కి ఒకరికి చెప్పట్లేదు. నేను ఫస్ట్ మాడ్యూల్ నుంచి థర్డ్ మాడ్యూల్ రత్న సార్ టేక్ చేశారు కాబట్టి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ద యాక్సెంట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ మిస్ ప్రిసిల్లా మేడం, ఎందుకంటే ఈ ఎంఎస్ జర్నీలో నేను మెయిన్గా ఇంటరాక్ట్ అయింది రత్న సార్, ప్రిసిల్లా మేడం, ఇంకా మెయిన్గా చెప్పుకోవాలంటే మా జేకబ్ సార్. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మాడ్యూల్ థర్డ్ మాడ్యూల్ కంటే సెకండ్ మాడ్యూల్లోనే ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాము. సెకండ్ మాడ్యూల్ ఒక లైఫ్ని నేర్పించింది అనుకోవచ్చు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద టీమ్ ఎంఎస్. ఈ 2 monthsలో నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా బాధ పెట్టున్నా, లేకపోతే నా వల్ల మీకు ఏమన్నా కలుగున్నా, ఐఎమ్ సారీ. అండ్ మోస్ట్ చెప్పుకోవాలి మన కిరణ్ సార్ గురించి. నేను సార్తో మాట్లాడింది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు, ఓన్లీ మొన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్కి ఒక రోజు మాత్రమే విన్నాను. ఆ రోజే చాలా బాగా మాట్లాడారు, చాలా బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారని అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఎంఎస్ చాలా ఫ్రెండ్స్ని ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ గణేష్ అన్న, శరత్ అన్న, రాకీ అన్న, వైష్ణవి, భరత్ అన్న, సాయి సింహ అన్న, మధు అన్న, మధు సాగర్ అన్న, హనీసి, అండ్ థ్యాంక్ యూ. చాలా చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, నా పేరు ఇస్మాయిల్. నా గురించి మీకు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు. నేను 10th క్లాస్తో ఆపేశాను చదువు. 10th క్లాస్, అది కూడా 2010లో. నేను బుక్ కానీ పెన్ కానీ పట్టుకొని 13 years మళ్ళీ అబ్రాడ్ వెళ్దాం అన్న ప్లాన్తో మా మెసేజ్ తోటి ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామని, కొంచెం స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకుందాం, అక్కడికి వెళ్తే మనం మాట్లాడాలి, వాళ్ళు మాట్లాడింది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో సెర్చ్ చేసాం. వచ్చాము, ఇద్దరం జాయిన్ అయ్యాం. జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి నిజంగా చెప్తున్నాను, హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాను, మాకు మాడ్యూల్ 1 రత్న సార్ అంత పర్ఫెక్ట్గా, అంత నీట్గా, నేను చదువుకున్నోన్నే అంత నీట్గా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరేమో అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ రత్న సార్ తోటి. నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ 2 జాకబ్ సార్. జాకబ్ సార్ చెప్పేది ఒకటే మాట, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చెప్పేది ఒకటే మాట, మీరు చదవాలి, మీరు చదివితే మీలాగా ఎవరు చదవకూడనంతగా చదవాలి. ప్రతిరోజు గుర్తు చేస్తారు సార్ అది. తల్లిదండ్రి కూడా రోజు ఈ పని చేయి, ఈ పని చేయి అని చెప్పేసి రోజు చెప్పరు, కానీ ఒక దాన్ని ఏమంటారు, మనల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టుగా మాట్లాడతారు. నెక్స్ట్ కిరణ్ సార్ గురించి యాక్చువల్గా నాకు అసలు ఏం తెలియదు, కానీ సార్ దగ్గర నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ వాయిస్ సార్, మీ సింగింగ్ సూపర్ సార్, అసలు సూపర్ అంటే సూపర్. మీరు సింగ్ చేస్తే వినకూడదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వినాలనిపించింది సార్ మీరు సింగ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ సరే మాడ్యూల్ 1 మాడ్యూల్ 2 అట్లా కంటిన్యూ అవుతున్న మధ్యలో విజయలక్ష్మి మేడం అసలు యాక్చువల్గా మాడ్యూల్ 1కి తీసుకోవాలంట, మాకు తెలియదు. మాడ్యూల్ 2కి మాకు విజయలక్ష్మి మేడం గారు వచ్చారు. విజయలక్ష్మి మేడం గారా ఎవరా ఏమా అని అనుకున్నాం ప్రామిస్గా. ఆమె మాట్లాడే విధానం, ఆమె ఖచ్చితంగా
ఒక్కసారి పేరు చెప్తే ఆ క్లాస్లో 15 మంది ఉండనివ్వండి, 20 మంది ఉండనివ్వండి, ఖచ్చితంగా ఒక పర్సన్ పిలవాలంటే ఆ పర్సన్ పిలుస్తారు మేడం గారు. అంతే, అంత పర్టికులర్గా మాట్లాడతారు మేడం గారు. పోతే ప్రిస్కిల్లా మ్యామ్ అసలు నేను ఆమె గురించి మాట్లాడంత ఇది నా దగ్గర లేదు. ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ మన వల్ల కాదు. ఆడి కార్ని ఆడి అని పిలుచుకుంటా పోయేవాళ్ళు ఇప్పటిదాకా. ఆడి అని చెప్పేసి మొన్న చెప్పారు మేడం గారు. అప్పటిదాకా మనకు తెలియదుగా. రేపు ఆ అబ్రాడ్ పోయినా కూడా ఇదేంత ఆడి కారు కదా అని అంటాం మేము. వాడు మనల్ని పిచ్చోళ్ళ చూస్తారు, ఈడేంది ఆడి అంటాడని. ఆమె చెప్పిన తర్వాతగా మనకు అర్థమైంది. ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందరూ. నాకు తెలిసి నా ఏజ్ అరౌండ్ 30. నాకన్నా అందరూ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు తప్పితే ఇదేం లేరు. మంచి ఫ్రెండ్స్ని ఇచ్చారు. అండ్ గుడ్ అంటే గుడ్ ఫ్యాకల్టీ. కన్ఫామ్ గా చెప్తున్నాను, మనతోటి ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఇంత ఇదిగా మాట్లాడే విధానం కానీ ఎక్కడ దొరకదండి. 100కి 200% చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ అశోక్ బీరా సార్. మనం మన లైఫ్ లో ఇలాంటి వ్యక్తిని కలవాలంటే మన జన్మ సరిపోదో మనకైతే తెలియదండి, ఫస్ట్ థింగ్. కానీ ఇలాంటి అవకాశం మనకి కల్పించిన ఎంఎస్ ఫ్యాకల్టీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. సార్ మీ గురించి చెప్పాలంటే మా వయసు సరిపోదు, మా ఎక్స్పీరియన్స్ సరిపోదు సార్. మీరు ఎన్నో చూశారు, ఎన్నో పడ్డారు. మీరు ఇలాంటి లైఫ్ ఇంకా ఎన్నెన్నో చూడాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Well, students, andarki thank you, and you guys left us with no words. Literally, we are unable to speak anything right now. Extremely overwhelmed with your words, and thank you for coming.